Κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε Ινουσών, εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Χίου, εκπρόσωπε της 96 ΑΤΕ, διοικητά της ΑΕΤ Μηχανικών Χίου, διοικητά της ΑΕΤ Ινουσών, κύριε Λιμενάρχα, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι ομιλητές και σύνεδροι, αγαπητές φοιτητές και φοιτήτριες, σας καλωσορίζουμε στο First Chios International Shipping Summit, a dynamic dialogue between academia and the shipping industry. Καλούμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, να απευθύνει χαιρετισμό. Σεβαστοί εκπρόσωποι των αρχών, αξιότιμοι προσκεκλημένοι προσκεκλημένες και φίλοι και φίλες που έχετε έρθει εδώ για το πρώτο International Shipping Summit. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή που σκοπεύει, από ό,τι έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του τμήματος, να φέρει κοντά θεωρητικές προσεγγίσεις για την ναυτιλία με την πρακτική της ναυτιλίας και να έχει και μια συνέχεια μες στον χρόνο, δηλαδή είναι το First International Shipping Summit. Ο στόχος είναι, από ό,τι μου έχει πει ο κύριος Πρόεδρος, να συνεχιστεί σε μια σταθερή πορεία στον χρόνο, οπότε να υπάρχει μια δυνατότητα ενίσχυσης και των σπουδών του τμήματος μέσα από την εμπειρία και τις ανταλλαγές απόψεων που θα υπάρξουν εδώ και να διαχυθεί και η τεχνογνωσία του τμήματος στον ναυτιλιακό τομέα. Χαιρόμαστε πολύ που υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία από το τμήμα και τη χαιρετίζουμε και σαν Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα τη στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν θα σας κρατήσω παραπάνω το χρόνο σας. Εγώ δυστυχώς σε κάποια βάση πρέπει να αποχωρήσω γιατί ταξιδεύω σήμερα, αλλά ελπίζω να προλάβω να ακούσω τουλάχιστον τον κύριο Φαφαλιό. Οπότε καλή αρχή και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλούμε την κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, καθηγήτρια κυρία Μαρία Λεκάκου, να απευθύνει χαιρετισμό. Σας καλωσορίζω στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης και στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επέλεξα τον δεύτερο όρο για να πω ότι σας καλωσορίζω στη Χίο και σας καλωσορίζω και σε κάτι που δεν είπε ο πρίτανης γιατί θα φύγει, για την περιφερειακή αριστεία. Έχουμε την εξαιρετική περηφάνεια να παραδώσουμε σε λίγες μέρες το κέντρο γαλάζιας έξυπνης εξειδίκευσης. Όπως θα έχω την ευκαιρία να δείξω και σε λίγο, σύντομα, όπως απαιτούν τα πράγματα, το summit αυτό θα έλεγα ότι είναι μέρος αυτών που οι έρευνες και οι πολιτικές για την ανάπτυξη της οικονομίας της θάλασσας και των νησιών
της ναυτιλίας, των ναυπηγείων, της κρουαζιέρας, του γιώτινγκ, της ναυτοσύνης, της ναυτικής εκπαίδευσης και της ναυτιλιακής παράδοσης επιβάλλουν. Τι είναι αυτά? Πλατφόρμες όπου συναντιόνται η βιομηχανία με την ακαδημία και με την τοπική κοινωνία. Αυτό που έδειξε η μελέτη μας ήταν, και το συζητάγαμε μόλις τώρα με τον κύριο Φαράκλα, είναι ότι για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους, τις τοπικές κοινωνίες. Και βέβαια τους συναδέλφους, επιστήμονες, ερευνητές ή νέους, λέξη δεύτερη κλειδί. Άρα λοιπόν αυτό το Chios Summit, στο οποίο ανήκω οργανικά, έχει στόχο τόσο την ανταλλαγή ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη για την έβρεση λύσεων. Ο Πρίτανης είπε τεχνογνωσία, αυτό σημαίνει τεχνολογία, αυτό σημαίνει επιχειρηματικότητα. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε ένα υπόβαθρο όπου συνομιλούμε με λύσεις, με ευρήματα, ακούμε και κυρίως παρουσιάζουμε στους νέους, που είναι μεγάλη προτεραιότητα, δεξιότητες. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Χρονιά για τις δεξιότητες και αποθέτουμε όλα αυτά στις τοπικές κοινωνίες για να βελτιώσουμε την αντίληψή τους. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου το έχει εντοπίσει, άρα έχουμε και σύμμαχο εδώ και το κράτος. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο Πρίτανης, το Chios Shipping Summit μπορεί να είναι η εμβληματική πλατφόρμα εκεί όπου η θάλασσα συναντάει όχι τη γη, το νησί. Και αυτοί είναι οι νέοι πυλώνες της πράσινης συμφωνίας, του Green Deal, όπου ανέδειξε την βιώσιμη γαλάζια οικονομία σαν έναν μεγάλο πυλώνα. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για τα ελληνικά συμφέροντα και πολύ μεγάλη υπόθεση για τα νησιωτικά θαλάσσια συμφέροντα. Άρα αυτούς τους στόχους εξυπηρετούμε, συναντούμε λοιπόν όλους τους κοινωνικούς εταίρους και το θεωρώ εξαιρετική ευκαιρία και για το πανεπιστήμιό μας, το οποίο είναι με απόφαση της συγκλήτου του Blue University of the Archipelago, άρα συναντιόμαστε οργανωμένοι για να οδεύσουμε μαζί, όχι κόντρα στα κύματα, με τα κύματα. Σας καλωσορίζω και εύχομαι αυτό που είπε ο Πρίτανης, ότι σήμερα ξεκινάμε ένα θεσμό με διάρκεια και επίπτωση, impact, γιατί αυτό σημαίνει η γαλάζια οικονομία, μετρώντας το impact στις θέσεις εργασίας, στο εισόδημα, στους ανθρώπους και στα νησιά. Καλώς ήρθατε και καλή αρχή! Καλούμε τον πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, καθηγητή κ. Σεραφείμ Κάπρο, να απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Πρίτανη, κυρία Κοσμήτωρα, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι διοικητές, κύριε Λιμενάρχα, σεβασμιότατε, εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές. Τελευταίοι, αλλά όχι τελευταίοι σε σημασία. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σας καλωσορίσανε ήδη ο Πρίτανης και η κυρία Κοσμήτωρας. Εγώ δεν θα σας απασχολήσω σήμερα κάνοντας, όπως ήθιστε, μία σύντομη ιστορική αναδρομή όχι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών από την ίδρυσή του το 1998 μέχρι σήμερα, γιατί τα είπαμε χτες. Τα είπαμε χτες γιατί χτες ήταν επίσης μια πολύ μεγάλη μέρα. Ήταν η μέρα που τιμήσαμε μια διακεκριμένη προσωπικότητα της διεθνούς ναυτιλίας, τον κύριο Δημήτρη Φεφαλιό, ο οποίος από σήμερα αποκαλείται Δόκτωρ Δημήτριος Φεφαλιός, διότι είναι επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα χθες, οπότε για να έχουμε και μία ροή που να μην μας αποκλίνει πάρα πολύ από το πρόγραμμα και από το χρόνο, δεν θα επαναλάβω αυτό το πράγμα. Να πούμε όμως για το Summit. Το First Chios International Shipping Summit. Δεν είναι το πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο που γίνεται στη Χίο, ούτε είναι το πρώτο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
είναι το πρώτο που από εδώ και μπρος θα το θυμόμαστε και θα το ονομάζουμε Chios International Shipping, όχι conference, ούτε symposium, ούτε κάτι άλλο, summit. Γιατί? Γιατί ενώ πολλές δράσεις συνεργασίας και διάδρασης υπάρχουν μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου, του ακαδημαϊκού πανεπιστημιακού πυλώνα της ναυτιλίας και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, υπάρχει διάδραση, υπάρχει συνομιλία, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Ήταν πάντα με αφορμές αυτοτελείς. Κρίναμε και ονειρευτήκαμε ότι πρέπει να θεσμοθετήσουμε και ένα φόρουμ που ανατακτικά χρονικά διαστήματα, και λέμε κάθε 2 χρόνια σταθερά, να αποτελέσει μία αναφορά μόνιμη και θα έλεγα σχεδόν αυτοματοποιημένη. Πώς μέχρι τώρα λέμε τα ζυγά χρόνια έχουμε Ποσειδόνια, από εδώ και μπρος να λέμε τα μονά χρόνια έχουμε Summit. Στοιχείο. Στοιχείο που δεν είναι τυχαίο ότι είναι στοιχείο, γιατί πού είναι ο Γιώργος ο πατέρας, δεν τον προσφώνησα κιόλας. Είπαμε ότι 12% της παγκόσμιας χωρητικότητας, έτσι, στην ναυτιλία είναι Chios και Ινούσες, αφού 24 είναι Ελλάδα γενικώς. Έτσι δεν είναι, κυρία Σταθοπούλου? Με βλέπετε? Ναι, συμφωνείτε μαζί μου. Λοιπόν, αυτή είναι η φιλοδοξία. Εδώ να γίνει ένα φόρουμ όπου οι 2 πυλώνες της ναυτιλίας, ο πανεπιστημιακός, ακαδημαϊκός, εκπαιδευτικός και ο πυλώνας ο επιχειρηματικός της βρώσας ναυτιλίας, να συναντιόνται, να αλληλοενημερώνονται καλύτερα για το τι κάνουν, να αλληλοενημερώνονται καλύτερα για το πώς το κάνουν, αυτό που κάνουν, και σίγουρα να βρεθούν συγκλήσεις, κοινοί τόποι, κοινά ενδιαφέροντα, και να είναι προστιθέμενη η αξία της ένωσης των δυνάμεων για κοινούς στόχους. Άρα εδώ θα αφουγκραστούμε τις σύγχρονες ανάγκες, θα αφουγκραστούμε τις τάσεις και θα προσδιορίσουμε δράσεις για το μέλλον. Αυτή είναι η φιλοδοξία του First Chios International Shipping Summit. Ένα διακριτό φόρουμ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί όπως θα έχετε δει από το πρόγραμμα το τιμούν διακεκριμένες προσωπικότητες της ναυτιλίας και του ακαδημαϊκού χώρου ως ομιλητές. Το συνέδριο από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης, της οργάνωσης και προετοιμασίας του αγκαλιάστηκε με πάρα πολύ μεγάλη προθυμία και χαρά από σημαντικούς φορείς και θεσμούς. Έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για αυτό το συνέδριο, έχουμε την αιγίδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έχουμε και την αιγίδα της Ένωσης Επιστημόνων Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών της Ναυτιλίας. Αυτό νομίζω λέει αρκετά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε και έχουμε την τιμή να είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, ο οποίος θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου. Μετά έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, λίγο πριν φύγει για Λονδίνο, τον κύριο Χαράλαμπο Φαφαλιό, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ναυτικής Συνεργασίας του Λονδίνου, ο οποίος θα είναι ο πρώτος keynote speaker, και μετά θα δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Session 1, της συνεδρίας 1, τον δόκτορα Δημήτρη Φαφαλιό, και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους του, τους εκλεκτούς συνομιλητές του στο πάνελ, για να μας πούνε για την απαθρακοποίηση, και μετά θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Είμαστε ήδη από την αρχή λίγο έξω στο πρόγραμμα, αλλά για να σας πω την αλήθεια δεν ανησυχώ, γιατί οι 3 πρόεδροι των συνεδριών είναι με τον τρόπο τους λίγο Άγγλοι. Δηλαδή και η κυρία Θανοπούλου και ο κύριος Φαφαλιός και ο δόκτωρ Γιώργος Πατέρας είναι λίγο Άγγλοι. Οπότε θα το φέρουν το πρόγραμμα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, καλές μας εργασίες. Έχω την τιμή να καλέσω στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Μανώλη Κουτουλάκη, να ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν είμαι αυτός που αξίζει τέτοιας υποδοχής. Νομίζω, και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω στα ελληνικά, και για λόγους έτσι αυρότητος και ευγένειας προς τους διεθνείς προσκεκλημένους, αλλά μάλλον και τη γλώσσα της ναυτιλίας, να συνεχίσω με έναν χαιρετισμό στα αγγλικά. Ναι, έχουμε πει ότι το συνέδριο έχει δύο επίσημες γλώσσες.
γιατί είναι και οι δύο πολύ ναυτιλιακές. Αγγλικά και ελληνικά. Να πω καταρχάς εδώ ότι η δική μου ταπεινότητα βρίσκεται εδώ όχι για να δώσει αξία στο συνέδριο, στο summit, αλλά να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει το Υπουργείο τα χρήσιμα συμπεράσματα τέτοιων γεγονότων. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλίας και οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ και το εκπροσωπούν διαχρονικά τον τομέα αλλά και με τις ιδιότητές τους, τιμούν ήδη την ακαδημαϊκή επιστήμη της ναυτιλίας, αλλά με πολύ πρακτικό τρόπο. Επομένως, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλίας, μας έχει συνηθίσει και έτσι πρέπει σε εκδηλώσεις, σε γεγονότα επιστημονικού και άλλου χαρακτήρα, τα οποία επισημαίνουν αυτό που η κυρία Λεκάκου τόνισε και το οποίο για το κράτος πλέον είναι εθνική στρατηγική. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, ενώνοντας ακριβώς αυτές τις έννοιες που για πολλά χρόνια ήταν σιλό και πλέον πρέπει να γίνουν κομμάτι της δημόσιας πολιτικής της ναυτιλίας, των θαλασσίων υποθέσεων ευρύτερα και της νησιωτικότητας, λέγοντας εδώ ότι, θα το πω, δεν είναι καθόλου τετριμένο, ίσως να είμαι και εγώ οικοδεσπότης του γεγονότος αυτού, ως Γενικός Γραμματέας της νησιωτικότητας, στοιχείο και στις Ινούσες και στα Ψαρά και στην ευρύτερη περιοχή, ταυτισμένη απόλυτα με την ναυτιλία, με την αυτοσύνη, δηλαδή τους δύο μεγάλους πυλώνες της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, την ελληνική πλειοκτησία και πλειοδιαχείριση, αλλά και τον Έλληνα ναυτικό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ, στη Χίο και στην ευρύτερη περιοχή, θεραπεύεται η ναυτική επιστήμη σε όλο το φάσμα. Από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλο παράδειγμα τόσο καθετοποιημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας και με τόσο καλές σχέσεις. Οι διοικητές μας, όπως και το λιμενικό σώμα, το οποίο επιτελεί έναν πολύ ειδικό ρόλο στην διοίκηση και την οργάνωση των σχολών και στην εμπορική μας ναυτιλία, ως ελληνική ναυτιλιακή διοίκηση, είναι πραγματικά κάτι που για εμάς ως Υπουργείο είναι τιμητικό, αλλά και για τον τόπο που έχει αγκαλιάσει η Εκκλησία, η τοπική αυτοδιοίκηση, και πραγματικά αυτή η σύνδεση είναι μάλλον παράδειγμα διεθνές που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και πολύ σημαντικό, οι φοιτητές και οι σπουδαστές μας εδώ που έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή την όσμωση που χρειαζόμαστε, γιατί αύριο και οι φοιτητές μας που θα βγουν στην αγορά, αλλά και οι σπουδαστές μας που θα στελεχώσουν τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων, πρέπει να μιλήσουν την ίδια γλώσσα. Είτε είναι στη στεριά, είτε είναι στο πλοίο. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να κατανοούμε τις ίδιες έννοιες. Επομένως, αυτό ως προς τον ελληνικό χαιρετισμό, και θα μου επιτρέψετε να κάνω την εξής τοποθέτηση. Of course, it's not an easy thing, a Cretan guy being in here speaking in English, but I will try that, and I apologize to our shipping community that is actually grown up in London and abroad, and I apologize for my English, but I would like to address that since it's an international event and should be. It is. Shipping sector is an international. It is the most international sector in Greece. It's the only global sector that we are leading, so it's important to be adaptive in the environment. And of course, English is something that is there's no question about that. So, it's a great pleasure for me to address to the first Chios International Shipping Summit, and I would like to thank the organizers on behalf of the Minister Stylianidis for the opportunity to participate in this constructive exchange of views on the trends, challenges and opportunities in the shipping sector. Allow me also to say that it is also important and symbolic for the summit to take place in the island, as I said, that is connected historically and operationally, if I would say, with the two foundations of the shipping, the shipowners and the seafarers. The recent years of the pandemic and the multiple worldwide crises have shown us clearly how sensitive and also how important maritime transportation is for the global stability. Maritime transportation proved to be the most resilient sector to ensure supply chains, and at the same time it always manages to create reliable and effective mechanisms to keep vessels and infrastructures running smoothly and safely around the world. The most recent crisis in Ukraine revealed even further the importance of shipping, particularly by sustaining a running supply chain for energy and food, providing security globally and especially for the most vulnerable places of our world. As Greeks, of course, we're very proud of our shipping sector. Even if we are a relatively small nation, our shipping power is significant and supports fundamentally the sustainability and growth of our economy in terms of foreign exchange inflow, GDP and employment at sea.
I think you know better the statistics, and in any case, maritime and shipping is the only global sector or policy field that Greece leads, mainly, if not exclusively, because of the ship owners and the seafarers. Those two fundamental pillars, the ship owners and the seafarers, are or should be the building blocks of the public policy on maritime affairs. Those unprecedented situations has further revealed that people outside the shipping sector and community, sometimes with critical roles in policy making, ignore the crucial role. So it is now the opportunity to help increase public awareness of the important role of the shipping industry and seafarers for our societies as a whole. At this point, please allow me to elaborate more on the public policy response on those challenges related to green and digital transitioning of shipping. I will be very clear about the driver of the state intervention in the green transitioning. We strongly believe that the maritime public administration and policy making is facilitating rather than patronizing solutions or decisions, and we must be very transparent in that, especially in global sectors that are very sensitive in government's intervention of any kind. What we do or should do is to keep an open dialogue with the industry, like that, actively participate and represent our national interests in ongoing discussion and negotiations, and of course enhance and empower our knowledge base of the international and general environment and constraints. The focus of the Greek Maritime Administration regarding green energy, fuel-related challenges is based on the support and the promotion of the triangle of our strategy that comes to the better regulation, better funding, and better knowledge. And those three fundamental dimensions of our work is the roadmap that we expect also from our institutional partners to follow, like European Commission, IMO, etc. With these thoughts, I would like to thank once more the University of Aegean and Professor Kapros for their invitation. Judging by the high level of the participants, the solid presence of academia, research, and industry, I am convinced that the summit will provide all of us with useful insights for a green, digital, smart transformation of the shipping sector, but at the end, we have to keep our vessels sailing no matter what and with a clear Greek footprint. Thank you. Καλούμε τον keynote speaker, κύριο Χαράλη Παπαθολιό, Chairman of Greek Shipping Cooperation Committee London, για την ομιλία του. Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου που μου δίνουν αυτή τη τιμή, γιατί είναι μεγάλη μου τιμή να μιλάω μπροστά σε όλους σας. Λοιπόν, θα είναι μεγάλη μου χαρά, αλλά δυστυχώς όπως καταλαβαίνετε τα αγγλικά μου είναι καλύτερα από τα ελληνικά μου και οπωσδήποτε όταν συζητάμε ένα περίπλοκο θέμα σαν το ETS. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα συνεχίσω εγώ στα αγγλικά. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to address this audience on one of the most controversial subjects of today. The EU ETS scheme, officially the European Union Emission Trading System, but probably better known as the European Extra Taxation Surcharge. In recent years, throughout the world, and particularly in Europe, we have been persuaded to include more green taxes into our daily lives, supposedly to improve air quality in the environment. However, most of these taxes do nothing for the environment, but simply add to the cost of living in circumstances where the margins between a normal life and a pleasant one is marginal. In the case of the EU ETS scheme, which will rarely improve the environment and will certainly not encourage the building and operation of cleaner, greener ships. This trading scheme means that there will be a variable cost for these carbon credits based only on financial speculation and not on environmental improvements. The cost of this ETS will be borne by charterers, who in turn will charge the consumer directly for this ill-conceived idea. Furthermore, the ETS will only fund
very limited reinvestment in the maritime sector and will simply enter the general EU budget. It is critical at this time that the EU devotes substantial amounts of money to research and development in order to solve our decarbonisation problems, because there are no real solutions out there, and the green alternative fuels discussed so far present huge challenges in production, availability, distribution and safety. Green alternative fuels are not the remit of ship owners, but rely on many of the stakeholders in the maritime venture, i.e. charterers, fuel suppliers and distributors, ports, shipbuilders and equipment suppliers. Though these fuels are only part of the solution to a much more important issue, i.e. reaching net zero by 2050. The fact that other major trading nations such as the United States, China, Japan, India and South Korea have not embraced such a system is that at present they realize the strategic and commercial importance of a vibrant maritime industry. Europe alone does not understand the necessity for an efficient green shipping fleet and has decided to opt for a regional solution to a global problem. The IMO, with decades of experience, is the appropriate body to work out a global plan for this critically important industry. If such a global solution is not considered, then we will enter a period of protectionism, regional solutions, and inefficiency which we can ill afford. Also, by creating this regional legislation, shipping trade routes will alter to create hub ports outside the EU and create another layer of shipping by creating a small carbon inefficient fleet to ferry EU cargoes to their final destination. It will also mean that the European ship repairing and bunkering facilities will be overlooked because of the huge extra cost of using them. If legislators really wanted to do something for environment, there is a simple solution. A fuel levy paid on every ton of fuel consumed in order to encourage the use of more economic and more efficient vessels and ultimately greener fuels. Unfortunately, this is not yet on the horizon. So yet again, the environment and research and development in finding real technical solutions gets forgotten and comes second to extra taxes. Finally, I would like to say that the extra bureaucracy that administering this scheme is going to create within shipping offices, within other departments, is unnecessarily great in comparison to what marginal and very marginal benefits this scheme might ever produce. Thank you very much. Και τώρα ξεκινάμε με την πρώτη ενότητα, Session 1, Decarbonization and Green Pathway in Shipping. Καλείται ο Chairman, Dr. Δημήτρης Οφαλιός, Chairman of Intercargo και πλέον επίτιμος διδάσκορας του Τμήματος Νεφιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης μαζί του οι ομιλητές κύριος Πάνος Ζαχαριάδης, Σταμάτης Φραδέλος, Μπίλ Σταματόπουλος, ο κύριος Λίλας, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και ο κύριος Λυρίδης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ladies and gentlemen, dear students, welcome to the first Chios Shipping Summit. I hope the first of many. A very warm thanks to the organizers, to the university and to the hard-working technicians who make this all possible. We'll carry out this panel predominantly in English. We hope to have a Q&A session after the presentations from our panelists, and the Q&A session of course can be in both languages. Now, we're gathered here in Chios, a shipping and seafaring island with hundreds of years of experience. I will also ask, or not ask, I will also suggest that if you would like to see a little bit more about Chios' history in shipping and seafaring,
the Chios Nautical Museum is worth a visit. Chios shipping's strive for efficiency is deep-rooted and fundamental. Chian shipowners and Chian seafarers have fought hard for, I would say, hundreds of years, but more recently in the fuel oil era, they have fought very, very hard to minimize, to reduce every single drop of fuel, of lubricants, of chemicals that are used on board each vessel. The efficient vessel is the vessel that gets the business. And Chian shipowners and Chian seafarers have understood this many, many, many years ago. They have been amongst the pioneers of new technologies and of new ways of improving energy efficiency. However, in this new era of decarbonization, energy efficiency alone will not allow us to reach our decarbonization goals. And in order to reach these goals, we need safe, alternative, low carbon or zero carbon fuels. We have therefore gathered today an excellent group of panelists. I think many of them are known to you all. Just for the sake of those that have not read the conference program, Mr. Panos Zakariadis, the Technical Director of Atlantic Bulk Carriers, Mr. Stamatis Varnelos, Vice President of Regulatory Affairs of the American Bureau of Shipping, Mr. Bill Stamatopoulos Vasilis, Director of Verifuel Global Business Development in the Bureau Veritas Group, and we're also very privileged to have Assistant Professor Dimitris Viridis of the National Technical University of Athens, and very importantly, Professor Thodoros Lilas from the University of Aegean here in Chios. So we will start off by asking them to each make a short presentation. We will take the presentations one after the other in order to be mindful of time. And then at the end of the presentation, of all the presentations, we will take some questions and answers gladly from the audience. Thank you. And I think that we're going to start with Stamatis, who's going to give us some idea of the regulatory framework that we find ourselves in. Thank you. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να είμαι στο όμορφο νησί σας μεταξύ γνωστών και φίλων και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω και φοιτητές στο ακροατήριο, γιατί όπως αναφέρθηκε εχθές το απόγευμα ο κ. Φαφαγιός, το ταξίδι της απαθρακοποίησης έχει ήδη ξεκινήσει. Θα χρειαστούμε περίπου σχεδόν 30 χρόνια, οπότε εσείς θα είστε οι επόμενοι που θα αναλάβετε τα ενία. Αυτή είναι μια δουλειά για να πετύχουμε, η οποία χρειάζεται ομαδική προσπάθεια. Θα γυρίσω στα αγγλικά. I don't know. Oh, I can change the slides here. So it was I promised to Mr. Fafagios to stay within 6-7 minutes. Of course, it is very difficult because now we have a tsunami of new regulations, and so I will try to keep on just on high level, and later on we may be able to discuss in detail. So Mr. Fafagios yesterday evening he mentioned about the 2023 revised strategy of IMO, and you can see there the transaction line. We need to be carbon neutral by 2050, and you see also the checkpoints in 2030, 2040. The first one in 2030, you see there is a target about carbon intensity, reduce our carbon intensity by 40% compared to the year 2008. And we believe that we are almost there because we have much more efficient ships. So our efficiency has been improved
And this has been approved through the latest study, the GHG greenhouse gas study. And we believe when we have the next study issued, published, we will be able to almost achieve this target. Through the EDI, we have the introduction of new ships in 2013, more efficient ships. We have larger ships, and of course we have reduced our speed. But what is important to mention is that the absolute, although we are improving our efficiency, the absolute emissions still increasing. I mean, this was the result of the last study. So the other target about the reduction of the absolute emission is quite challenging. This is the challenging part for shipping, and as you can see, there are targets. So we need to achieve 20% reduction on absolute emission by 2030, and then you see the next target. This is the most important challenging target for us, about 70% in 2040. So we have the strategy, and let's see how we are going to achieve this. I'm sure you are familiar with the short-term measures, CXI and CII, and the EDI that we introduced back in 2013, but these are not considered sufficient. And IMO is moving on additional measures. Unfortunately, this is not working. Okay. So what IMO wants to do is to provide incentives. It has been recognized that this is a barrier. I mean, why is shipowners to invest additional 10 million, for example, for a ship that will be able to burn methanol or LNG or LPG or ammonia if there is no short payback, reasonable payback period? So what I was going to do is to provide incentives to the early movers, right? So actually they want to reduce the price difference between the new fuels, the low carbon fuels and the conventional fuels. So there are some proposals, those that you can see on the circle, which actually aim to raise revenue and to support this decarbonization by investing on new ships, by funding the development of low carbon fuels, on research and development, supporting developing countries. So apart of these mechanisms, we have also in the middle, you see the GHG fuel standard. This is a different concept. This is a technical measure. With this standard, the GFS, actually I was going to set some limits on the carbon intensity of the fuels we are using. So in a similar way we had in the past with the sulfur content, as ships would need to reduce the sulfur content of the fuels they use. We have a similar concept now regarding the carbon content. So you can see here what will be the additional daily cost depending on the different proposals and the carbon pricing. And imagine if we have a price for let's say the ICS proposal, which is $12.5 per ton of CO2, this will raise around $10 billion per year to invest on this decarbonization effort. Apart this, there was also mentioned by Mr. Fafayos about the regional measures, and operators have now a headache how they can comply with the EU ETS that is starting 1st January 2024, which is a similar mechanism, a cap on CO2 emissions. And the Fuel EU maritime regulation, which is starting 1 year later in 2025, this is same concept with the GFS I mentioned previously. And here you can see what will be the additional daily cost regarding the EU ETS, and you will see in 2024 we have 40% cost, in 2025 70%, and from 2026 we'll have to pay for 100% of our emissions. Of course, for voyages in and out in Europe we have to count 50% of that emissions. And here you can see also it's the same slide. Yes, so here it's not the EU ETS, it's the Fuel EU maritime regulation cost, and you can see what is the daily cost increasing as the limits of the fuel, on the carbon intensity of the fuels we have to use falls every 5 years.
So what you can see is from the year 2035, the fuel EU ETS cost is becoming higher than the EU ETS cost. And this concludes my presentation. I hope I spoke within the 5 minutes. Thank you, Samadi. Whilst Panos gets ready for his presentation, I just also wanted to add that our panelists combine many capabilities and many disciplines, from classification, from fuels, from academia, and as Panos is going to talk us now from real real world experience of decarbonization in practice. Thank you, and over to Panos. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να ξαναδώ τη Χίο από τότε που ήμουν παιδάκι έχω να έρθω, οπότε είναι η τέλεια ευκαιρία. Λοιπόν, ο πρόεδρος του πάνελ μου ζήτησε να μιλήσω για το τι μπορούμε να κάνουμε στα υπάρχοντα πλοία, όχι για τα new buildings. Οπότε θα συνεχίσω τώρα στα αγγλικά. Energy efficiency for existing ships. Και εδώ βλέπουμε πόσα είναι τα existing ships. Βλέπετε ότι τα tankers είναι 29%, containers είναι 13% και μπαλκάρια 43%, από ένα σύνολο πλοίων γύρω στις 60.000 το υπολογίζουμε. Και ας δούμε τώρα τι emissions έχουν αυτά τα existing ships. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να συνεχίσω στα αγγλικά, καλύτερα μήπως για το YouTube. Better continue in English. So, we have the existing ships and we have the emission division of those existing ships in CO2. And you'll note that container ships being 13% only of the ships in the oceans emit most of the CO2. They emit 30%. Bulk carriers, even though they are 45%, they emit only 27.5% of the CO2. So you would think the regulations aimed at reducing CO2 emissions should be directed primarily towards container ships, but they don't. I'm sorry to say that big lobbies were able to leave container ships pretty much unaffected as far as EEDI and EEXI and so forth, unfortunately. So just another nice pictorial I found. The energy for 1 day of a container ship is the same as the energy you need for 50,000 homes. Now, one of the problems that we have in trying to improve the efficiency of ships is that we don't have a good way to measure the efficiency of ships. And unfortunately, I have to say that those indices that we use, ZOI, CII, EEDI, I'm going to be blunt, they're nonsense. Okay, they simply do not give the efficiency of a ship. I'm not going to go into the details why they don't, but you can look it up or we can discuss it later. So what can you do to improve the efficiency of existing ships? This is a pictorial that pretty much covers everything you can do on an existing ships. The ones that I have mentioned as O is operational. This is what you can do easily by fixing the operation of existing ships. The D or T is design or technical measures. So you have operational measures, design or technical measures. For example, reducing the maximum power with EEXI of the main engine is a technical measure, but it can also be a design measure right from the shipyard. If you look at operational measures, the most effective one, which can give you up to 75% reduction in CO2 emissions, is slowing down, reducing your speed. That's the most effective thing you can do on an existing ship. But you can do other things too. There are some cost-effective
things you can do, retrofits, energy-saving devices, that are cost-effective. In other words, they don't cost much, but they give you very small reductions, like weight equalizing ducts or small propellers in front of the big propeller. Those things give you 1, 2, 3, 4% reduction in fuel consumption, and therefore the same reduction in CO2 emissions. Also lately, we see that more and more companies, and that's relevant for CII, are using monitoring software. And I have used them, and I can tell you that they can give you a good amount. Some of them use AI, they can give you a good amount of fuel reductions, perhaps up to 10%. So that's something very cost effective. They can help the captain plan the best course, taking into account the weather ahead. And I'm not talking about bypassing the weather totally. I'm talking about getting into the bad weather up to Beaufort 8 or 9, reducing speed during that time, and then increasing speed after he leaves the bad weather, so you can have the charter party speed satisfied, but at the same time reduce your fuel consumption compared to a normal course that you would take before these tools were available. Also, lately we see some non-cost-effective solutions, which unfortunately practically still would give you small reductions, and this is like fixed sails, Flettner rotors, air lubrication. The makers advertise up to, and you can put a number, I mean, I have seen up to 30% fuel reductions, but then when I ask people who have actually put them what the reduction is, it's around 4% reduction for all those things, and they cost millions. But of course, some companies, they don't see the cost effectiveness only. There is some companies that say we don't see it this way. We are paying money to reduce our emissions and be more green. Batteries, unfortunately, are not suitable for large ships and large distances. Just to give you an idea, if you want to move a container ship with batteries from Asia to Europe, you'll need 100,000 tons of batteries to be on board just to make the trip at the most fuel efficient speed. Other near-term possible solutions that we're working right now is carbon capture, and one of the next speakers is going to talk extensively about that. Right now, it's very expensive, and the science is not fixed yet, but we're working on it. Let's see how it goes. One huge thing that would give us 40% reduction is to get on board the chain of transportation of the ports. And this is called virtual arrival. If theoretically all the ports in the world were applying virtual arrival, we could easily reduce CO2 emissions from shipping by 40%, and there are studies for that. What virtual arrival is instead of a ship going full speed to arrive at the port and get in line for the berth, and the berth is busy, so you speed up only to get in queue before another ship to berth whenever the berth is free. You communicate to the port, you say, if I come full speed, my arrival is going to be such a date and time. If you accept this and you put me down in the books for that arrival time, then I can slow down and arrive whenever the berth is going to be free. That's a huge thing. Instead of having anchorages full of ships waiting to come into the port, and as I said before, slowing down is the best way to have large CO2 reductions. Of course, another thing you can do is switch to green fuels. You can use drop-in fuels such as biofuels, and Mrs. Stamatopoulos is going to talk to us about that. If you're talking about the other green fuels, eventually you can use green methanol in existing ships. Methanol is the only fuel
that you can retrofit an existing ship to burn. You cannot retrofit an existing ship to burn ammonia, for example. And that's another thing that bothers me. There is a push, because methanol can use all the existing infrastructure, the existing bunker barges, bunker facilities, the existing ship engines. Easily, you can retrofit them to burn methanol, but not for hydrogen or ammonia. Hydrogen or ammonia, you have to throw away all the existing infrastructure and all the existing ships and build new ones that can burn those fuels. And finally, a word about the possibility of nuclear energy. It could become as a retrofit, and we're not talking about the nuclear energy we all know. We're talking about the new fourth generation nuclear energy that they are working on right now. There is 6 large projects worldwide. It's molten salt reactors. Extremely safe because they don't need active cooling, they don't need any cooling, so there is no possibility of meltdown, and of course the fuel is already molten, so meltdown is not an issue. And eventually a prototype is being built right now. They're saying it might be workable by 2027. If this new technology works, it might be a solution both as a ship engine, because it's very small, and as a way to produce green hydrogen. And that's another solution, hybrid. Thank you very much. Carlos, thank you very much. Very insightful, and now Bill will talk to us about biofuels, which are, I think, very important on our long journey towards decarbonization. Thank you. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή να βρίσκομαι πρώτη φορά στη Χίο. Εγώ δεν είχα έρθει ούτε σαν παιδάκι, σαν τον κύριο Χαχαριάδη, και θα σας μιλήσω για τα βιοκαύσιμα για ένα very short term period, γιατί αν αναλογιστούμε ότι υπάρχει και το LNG και το biofuel είναι τα μοναδικά καύσιμα που έχουμε μέχρι το 2030. So, it was the ISO 217-2017 latest edition that opened the door to biofuels. Before that, the fuel was supposed to be purely a petroleum hydrocarbon, but the latest edition included synthetic or renewable sources. And when it comes to our industry, predominantly we're talking about FAME, the fatty acid methyl esters, and the hydrotreated vegetable oils, but especially this one, the renewable diesel, comes with a price tag. And the very first time we started discussing about biofuels was towards the end of 2018. Then we started working on the first trial, and we take pride because we were the very first ones to be involved. The trial took place in early 2019 with a very conservative mixture. It was marine gas oil and UCOM, that is the methyl ester of used cooking oil. You can have used cooking oil or the methyl ester used cooking oil, that is the most appropriate component. A relevant discussion that I had with Dr. Dimitris and French fries and used cooking oil. So it went very well, no side effects, business as usual. And then we started with different formulations and recipes. The very second trial was like 250 metric tons in Rotterdam, and the owner said, I will try it, and the vessel was supposed to go to dry dock, so he was a little bit on the safe side. Then we started moving to more exotic blends, and this is a P100. You don't have any fossil fuel. It's 100% renewable. It resembles a marine distillate oil, like marine gas oil or marine diesel oil, and it comes with
a very, very low carbon factor. Singapore, that is the biggest bunkering port, started last year supplying B24. This is by far the most popular grade in Singapore. So what you are getting is 24% of used cooking oil, the methyl ester of used cooking oil, and VLSFO. And one of the reasons that B24 is so popular is that there is a MARPOL Annex 1 requirement that the seagoing, the bunker barges, may carry up to B25, and above that you need chemical tankers. This is not the case in the Amsterdam, Rotterdam, Antwerp area because the local barges are classified as river barges. Remember that following an Ajax submission to IMO to facilitate the uptake of biofuels, the NOx issue has been resolved to a very big degree. Any biofuel with up to B30 is considered to be a petroleum hydrocarbon. For B31 and higher, unless critical engine settings are required by the maker to maintain the NOx technical file, is still business as usual. The MEPC 80 interim guidelines assisted in evaluating the carbon factor, because so far we were using different techniques based on the IMO guideline. And the blue thing that you can see is the famous proof of sustainability. We call it POS. We are very familiar. We go to a tavern and they ask you will pay with a credit card or with a POS, but this is proof of sustainability. So you are getting this together with a bunker delivery note every time you will buy a biofuel, especially after the 1st of October 2023. And then the carbon factor is derived by the lower calorific value and the energy intensity of the product as given by the supplier. Just to see quickly how it works for the IMO purposes, let's say that we got a B25 and the certified POS by ISCC shows an energy of 20 and a low calorific value of 37 megajoules per kilogram for the biocomponent. And for the VLSFO, for the time being, we are using the IMO guidelines. So doing the maths, the B25 comes with a carbon factor of 2.56 to be compared with what we are using today in the traditional fuels like 311, 315 or 320 for the distillate. So this is the reduction you can get. But of course, if you go to a very expensive product like the B100, the corresponding carbon factor is 0.75. In the case of a tanker that is emitting 22,000 metric tons of CO2, that is 12% of distillates and 88% of heavy fuel oil, if we continue as is and we don't make any changes, so we continue with the traditional fuels, that means that this vessel will be 2 years on C, then 4 years on D, and the last 3 years till 2030 to E. And we have two quick scenarios. The first one is that we start adding B100 from 2% up to 38. And the second scenario is that we are adding a B25, that is a less expensive biocomponent, from 5% to 100%. So what will happen with this scenario is that by playing with the drop-in of B100, the vessel will stay on C till 2030, while with the B25 it will be 6 years on C, 2 years on D, and the last year on E. In case a company wants to go for the very first trial, what we need to have is a risk assessment, a fuel utilization plan, to carefully study the certificate of quality of the final product, to know if it's FAME-based, for how long it was stored ashore before we get it on board. We need a proof of sustainability, and then
we typically communicate with the engine makers, we involve class society, and we inform flag state. We don't ask for the permission any longer in terms of NOx. A special testing slate can be used for the biofuels, and if you go to a fuel supplier today and you ask for biofuels, the first thing they will ask you is, what about the volume? I need a commitment of volume because I need to secure the feedstocks. So in this respect, the liners have an advantage because they know on forehand the ports and the volumes. But it's interesting to know that, to note actually, the uptake 2021, 67,000 metric tons of biofuel sold, and in last year we had close to 1 million metric tons of biofuels, so there is a high momentum. There will be an availability issue. The fuel supplier says that the waste and the residues can be up to 40 million, but this is not all for the shipping industry. We have to compete with aviation, we have to compete with national mandates for transportation for road diesel. But the concluding remark is that it will never be the fuel of the future, but probably is the best stepping stone to decarbonization. Thank you very much. Thank you very much, Bill. Very, very insightful. Now maybe Professor Yiannis can tell us about another very promising technology, carbon capture. I will start with carbon capture and then develop, I guess, to carbon capture and storage. So over to Professor. Thank you. Hey, good morning, everybody. It's a great honor to be here. I've been here since the BCE years, before COVID era. So it's a great honor. Congratulations also to Mr. Chairman. So without spending any more time, I will speak a little bit quickly about carbon capture in shipping. I have a lot of transparencies. They will be available to the public. If needed, we don't go through all of this because they're a lot. So about the environmental challenges, it has already been discussed. A lot of regulations that need to somehow lead to shipping decarbonization. And let's talk about, if I can change this. Yeah. About carbon capture. There are basically three ways to use carbon capture in shipping and onshore, of course. It's pre-combustion, during combustion, oxy-fuel combustion capture, and post-combustion capture. I have a very analytic way how it works. In pre-combustion, you essentially steam reform the fuel before using it as a fuel. That needs air and water vapor. You steam reform it, you separate CO2 from hydrogen, and you use hydrogen as fuel, and then you store CO2. This is the pre-combustion phase. During the combustion, you use a very rich in oxygen mixture into the combustion chamber. You have to first separate nitrogen from oxygen, use oxygen in the combustion chamber, and then after the combustion you just use the condensation to get out the water and use the CO2 in a storage place, somewhere on board. And the third way can be done technically in different technologies: membrane absorption, adsorption, multi-phase absorption, chemical looping combination, calcium looping, and cryogenic way. There are a lot of technologies. Only one is can be applied most probably today. So in this way, you have first the normal combustion in the engine, and then you have the exhaust gas that goes through some separation from CO2. You keep the other gases, and you store the CO2. Of all the technologies, I have opted to see a little bit more in detail how the most promising one for the time being works. In this case, you have the exhaust that goes into the engine. Then after the combustion, you take all the exhaust gas in an area where you have to cool it down. You put it in a place that is called a stripper or absorber. There you use amines, chemicals, that take CO2 out of the exhaust gas,
This is then that goes into the. I don't have a pointer here. I do have a pointer. Yes. Then it goes to this chamber where you separate the CO2 from the amines. The amines go back for reuse, and the CO2 goes to a place where you keep it. It's a pure CO2. So this is how it works. So these are the major technologies. I will not spend a lot more time on this, as this is an overview. The major problem is that these are all very expensive technologies, and most of the technologies are not mature enough. This table shows that of all the technologies, the most easily applicable is the amines, and this is where most of the research is done today, because all the others are either technically very difficult or they have other problems with the cleanliness of CO2, the purity. Even cryogenic separation has problems. So the only available technology today is chemical absorption. Of course, we must note that carbon capture is a little bit like a Ponzi scheme. Since it is very expensive today, you spend a lot more energy in capturing CO2 than the actual CO2 that you capture. This has to be addressed. Another important point is that carbon capture cannot operate on its own. You need to have a whole supply chain where you take the CO2 from the ship and onshore, not only from ships, because it's not sustainable only from ships. You have to transport it somewhere and store it, or use it in some other way. But uses of CO2 are not so extensive. So the major problem is to store it some way. All the underground storage is one solution. There are, I think, 20 or 22 such sites in the EU. But you have to organize the entire supply chain, collecting CO2 from energy saving industries like the cement industry, the paper industry. You have to drive it to hubs like a large port. You have to also take the CO2 stored on board ships there, and then you need to organize the supply chain with the ship to the end case. Here are some of the examples for places where CO2 capture has been applied. There are three very good cases. One is in Holland, one is in Norway, where you also have underground storage, and Switzerland has many places where they collect CO2, and they have also built a pipeline for transporting it. What is very important to know is that CO2 has quite some cost in its application. It's very expensive. You can see it on the left graph, where you see how expensive carbon capture can become, and studies show that it is only viable if the payback time is less than 5 years. After that, it appears that there will be it's assumed that there will be other fuels available, and in which case the people who will make the investment on CCS will not be able to take back, to profit from their investment. So it's a big issue to be discussed. This is all for your consideration. I think carbon capture is one technology that can be used immediately. It's very expensive still. Maybe some research will drop down its cost, but it's still a very expensive technology, and it is only a temporary measure, but it is one technology that can give life to fuels like LNG or methanol that are not green yet. But we have to calculate always the life cycle cost, and the shipping community, I think, should press a lot towards the calculation of the life cycle cost of all these technologies, because sometimes the entire cost of capturing CO2 or avoiding the use of CO2 are more expensive or more carbon generating than the actual use. So this is very important. Thank you very much. Our panelists have been very good on timekeeping. We've got to give them an extra round of applause, please. Now, Professor Yiannis will
maintain our theme of decarbonization, but in a slightly different context. And we look forward to his presentation on floating, on energy decarbonization on floating platforms. Thank you. Καλημέρα σας και από μένα, καλώς ήρθατε στη Χίο. Είμαι μέλος του Εργαστηρίου Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών και στην ναυτιλία και στην νησιωτική ανάπτυξη. Είναι διευθυντής ο κ. Νικητάκος, καθηγητής, και έχουμε και εξέχοντες καθηγητές στο εργαστήριο που θα ακούσετε και ομιλίες τους στη συνέχεια. Όπως είπατε, θα είναι λίγο διαφορετική ομιλία μου. Σαν μηχανικός που είμαι, έχω κάνει αρκετά έργα που σχετίζονται με την παρατήρηση, παρακολούθηση των λειτουργιών και μετά στη συνέχεια αναλύουμε το πρόβλημα και βελτιώνουμε σημαντικά, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Αυτή η διαδικασία μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση και αντίστοιχα να έχουμε βελτίωση στην αποδοτικότητα. Μερικές φορές όμως σκεφτόμαστε και να κάνουμε κάτι από την αρχή, οπότε ξεκινήσαμε από αρχικές ιδέες σε πρώιμο στάδιο, πολλά χρόνια πριν. Οπότε ένας καλός δείκτης είναι το Technology Readiness Level που ξεκίνησε από την NASA και το υιοθέτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ερευνητικά προγράμματα. Οπότε σε αυτό προχωρήσαμε αρκετά καλά, πιστεύω, ξεκινώντας από ιδέες με πλωτά συστήματα που μπορούν να δώσουν λύσεις. Βέβαια, για να έχεις κάτι επιτυχημένο είναι απαραίτητη και αντίστοιχη συμμετοχή της κοινότητας, αν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές και αν μπορούν να γίνουν και αντίστοιχες επενδύσεις, ώστε όλα αυτά να προοδεύσουν. Σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός κατευθύνομαι περισσότερο προς τα ηλεκτρικά δίκτυα, αλλά θέλω και τα αυτόνομα συστήματα που λειτουργούν μόνα τους. Οπότε εδώ βλέπουμε ένα πλάνο που αξιοποιούνται σημαντικές υποδομές που έχουν γίνει ήδη, όπως είναι ανεμογεννήτριες, δίκτυα ανεμογεννητριών, αν αυτά μπορούν να δώσουν λύσεις και στην ναυτιλία. Αυτό που βλέπω έτσι σαν πιο άμεσο είναι ότι η ηλεκτροπρόωση θα επεκταθεί στο μέλλον. Σε συνδυασμό με υβριδικά συστήματα με μπαταρίες μπορεί να έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας και ευελιξία, αλλά και σημαντική αξιοπιστία. Παλιότερα αυτά τα συστήματα θεωρούνταν ακριβά και δύσχρηστα, αλλά πλέον έχουν μειωθεί αρκετά τα κόστη των ηλεκτρονικών και η διαχείριση των συστημάτων αυτών είναι αρκετά πιο εύκολη. Και στο μέλλον βλέπουμε, όπως είπαμε, τα συνθετικά καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι σε πιο απλή μορφή με την ηλεκτρόλυση στο υδρογόνο, αλλά και με πιο σύνθετες διεργασίες να συνδυαστούν με το διοξίδιο και να έχουμε καύσιμα όπως η μεθανόλ, η hydrogen και η LNG. Επίσης, αυτό που βλέπω σαν πιο δύσκολο και σημαντικό πρόβλημα και για την υγεία των ανθρώπων είναι οι εκπομπές των ρήπων κοντά στις ακτές και στα λιμάνια. Οπότε εκεί, αν μπορούμε όπως είπαμε, τα υβριδικά συστήματα να μην έχουμε καθόλου ρήπους, εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για τους ανθρώπους και την υγεία των ανθρώπων. Και μια λύση που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, φυσικά όπως προχώρησε και στη ακτή, είναι το εικονικό net metering, δηλαδή αν επενδύσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες σε ανανεώσιμες πηγές σε άλλα μέρη, ώστε να μειωθεί εκεί οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αυτές να συμψηφιστούν με κάποιο τρόπο και τελικά, αφού δεν θα φτάσουν στην ατμόσφαιρα αυτές οι εκπομπές, να μπορούν να υπάρχει κάποιο όφελος. Αυτό βλέπουμε, υπάρχει και μια τάση στα λιμάνια, εκτός από όλες τις άλλες δραστηριότητες, να γίνουν και ενεργειακοί κόμβοι στην ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, εκτός από ανεμογεννήτριες που τοποθετούνται στα λιμάνια, ας πούμε το λιμάνι του Νότου αναλαμβάνει και τη διαχείριση ολικών πάρκων στη θάλασσα, ώστε να αξιοποιήσει και την ενέργεια που παράγεται στο θαλάσσιο χώρο. Βλέπουμε εδώ δυνατότητες που παρέχονται με το cold ironing, με την τροφοδοσία των πλοίων στα λιμάνια, ώστε να μην έχουμε καθόλου ρήπους όταν βρίσκονται στα λιμάνια. Επίσης, υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια που αναπτύσσονται σιγά σιγά, οπότε δημιουργούνται υποδομές στο θαλάσσιο χώρο, συνδέονται μεταξύ τους τα αιωλικά πάρκα, άρα έχουμε ηλεκτρικά δίκτυα μεγάλων αποστάσεων που συνδέουν μεταξύ τους τις χώρες. Επίσης, βλέπουμε ότι η διαθέσιμη πόρη στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα υψηλή, άρα βλέπουμε ότι έχουμε πολύ ισχυρό αιωλικό δυναμικό στη θάλασσα και όσο απομακρυνόμαστε στις ακτές και πηγαίνουμε σε μεγαλύτερα βάθη, υπάρχουν δυνατότητες να αξιοποιήσουμε την ενέργεια με δυνατότητες πολλαπλάσιες από την κατανάλωση που έχουμε σε μεγάλα ενεργοβόρα κράτη όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και στην Ελλάδα σημαντικό αιωλικό δυναμικό στο Αιγαίο και γύρω από την Κρήτη.
Επίσης βλέπουμε ότι αυτές οι κατασκευές, ενώ παλιότερα θεωρούνταν οι ανεμογενείς κάτι μικρό, τώρα πλέον έχουν γίνει μεγάλες, χρειαζόμαστε και ειδικά πλοία για να τις μεταφέρουμε. Εδώ βλέπετε πάνω δεξιά μια μεγάλη πλωτή ανεμογεννήτρια, είναι της τάξης των 6 ΜΒ, χρησιμοποιεί πολύ μεγάλους γερανούς για την τοποθέτησή της, όπως εκτείνεται πάνω περίπου 100 μέτρα από τη βάση της και η βάση της είναι περίπου πάνω από 100 μέτρα, πηγαίνει προς το βυθό, είναι πλωτή. Αριστερά βλέπουμε μια πολύ μεγαλύτερη ανεμογεννήτρια που είναι 15 ΜΒ και μόνο το φτερό της είναι 130 μέτρα. Άρα έχουμε τεράστιες κατασκευές που είναι συγκρίσιμες με τα πλοία και αυτό μπορεί να δίνει σημαντικές δουλειές στα ναυπηγεία που μπορούν να κατασκευάσουν αντίστοιχες κατασκευές και επίσης και στα πλοία που χρειάζονται για την υλοποίηση αυτών των έργων. Στον τομέα αυτό, όταν ξεκινήσαμε εμείς την έρευνα και κατασκευάσαμε την ιδρυάδα που βλέπετε αριστερά, δεν υπήρχαν άλλες ανεμογεννήτριες σε πλωτές κατασκευές σε αυτή την κλίμακα. Τώρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, προτείνονται συνέχεια καινούριες κατασκευές και τελευταία ακούστηκε ότι και ο Τέσλα θα επενδύσει σε αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε πολύ μεγάλες ανεμογεννήτριες που να ξεπεράσουν πολύ τις κατασκευές που έχουμε τώρα, το 15 ΜΒ και ελπίζουν να φτάσουν στα 50 ΜΒ. Ενέργεια που είναι συγκρίσιμη με ένα μεγάλο πλοίο που χρειάζεται ένα μεγάλο πλοίο. Τώρα αυτό που σκεφτήκαμε και να προχωρήσουμε πέρα από την κατασκευή μιας πλωτής ανεμογεννήτριας ήταν, αφού υπάρχει αυτή η υποδομή που είναι αρκετά ακριβή, να συνδυάσουμε και άλλες τεχνολογίες πάνω στην πλωτή πλατφόρμα, να αξιοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτός από τη αιωλική ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και την κυματική ενέργεια σε ένα ευέλικτο σύστημα, να αποταμιεύουμε ενέργεια και αυτό να δίνει νερό και ρεύμα στα νησιά, αλλά μπορεί και να τροφοδοτήσει και παραπλέοντα πλοία. Επίσης, επειδή υπάρχει υποδομή και ασχολούμαστε και με άλλα θέματα που σχετίζονται με την αειφορία, εργαζόμαστε και στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργιών για την τροφή, άρα ώστε οι ιχθυοκαλλιέργειες να βγουν από τους κλειστούς κόλπους και να μπορούν να λειτουργήσουν και στην ανοιχτή θάλασσα. Εφόσον έχεις αυτή την υποδομή, μπορείς να ταΐσεις τα ψάρια, να τα παρακολουθείς και να μειώσεις το κόστος που σχετίζεται με την απομάκρυνση από τις ακτές. Άρα είναι ένα σύνθετο έργο που έχουμε πολλές ομάδες με διαφορετικές ειδικότητες. Έχουμε σημαντική συμμετοχή και από την κοινότητα και από το Δήμο Χίου και το Δήμο Ινουσών και το δίκτυο Δάφνη που εργάζεται, αλλά και από όλη την Ευρώπη. Άρα ο σκοπός είναι να συνδυάσουν πολλές τεχνολογίες σε έναν ευέλικτο τρόπο και να έχουμε μια καλή περιβαλλοντική λύση. Βασιζόμαστε στην ιδρυάδα που φτιάξαμε με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πάλι είχαμε αρκετούς φορείς που συνεργάστηκαν για να υλοποιηθεί αυτό το έργο, όπου λειτουργεί αυτόνομα η ανεμογεννήτρια και παράγει πόσιμο νερό. Λειτουργήσε σε αυτόνομα, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτοματοποιημένα, άρα έχουμε ένα σύστημα που αποδείχτηκε ότι δουλεύει καλά και επίσης είναι ένα εργαστήριο που λειτουργήσε σε πραγματικές συνθήκες, παρακολουθώντας περιβαλλοντικές παραμέτρους σε σχέση με τον άνεμο, την παραγωγή της ενέργειας, του νερού και μετράγαμε και τη συμπεριφορά του ώστε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε τώρα, είμαστε στη φάση της κατασκευής, ένα μεγαλύτερο σύστημα που να μπορεί να έχει περισσότερες δυνατότητες. Εργαστήκαμε με αρκετές μεθοδολογίες πώς να συνδυάσουμε όλα αυτά τα συστήματα σε μια πλατφόρμα και που επίσης μπορούμε να τοποθετήσουμε τέτοια συστήματα. Άρα έχουμε να συνδυάσουμε διαφορετικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αξιοποιήσουμε αυτή την ενέργεια και για παραγωγή νερού αλλά και παραγωγή ηλεκτρισμού. Επίσης μπορούν στο μέλλον να εγκατασταθούν και οι μονάδες που παράγουν υδρογόνο και επίσης έχουμε συζητήσει και με άλλες τεχνολογίες που μπορούν να πάρουν το διοξίδιο από ένα πετρελαϊκό σταθμό για παράδειγμα, το αρμόλιπο το εμπλουτισμένο σε αλάτι νερό και να παράγουν βιομηχανική σόδα, μια διαδικασία που είναι πάλι ερευνητική αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Άρα για αυτό που δίνουμε έμφαση είναι η κατασκευή να είναι modular, ώστε να μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικές τεχνολογίες σε ένα σύστημα και να αποταμιεύουμε ενέργεια. Αυτό που είδαμε είναι ότι υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Ελλάδα που είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων που μπορούν να δώσουν και ενέργεια και νερό και να υποστηρίξουν και την ναυτιλία. Άρα έχουμε ένα σύστημα που είναι αρκετά ευέλικτο, που μπορεί να αξιοποιηθεί
σε διάφορες περιοχές. Σε πρώτη φάση εμείς σκεφτόμαστε ότι μπορεί να δώσει λύση στα νησιά, που σε πολλά από αυτά λειτουργούν πετρελαϊκοί σταθμοί και να λύσει σημαντικά προβλήματα, και στη συνέχεια να υποστηρίξει και την ναυτιλία όταν εξελιχθεί και η τεχνολογία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much to each and every one of our panelists for their excellent presentations. They were very detailed but very concise, and we really appreciate it. Before I open the floor to the general questions and answers, I'm using my status as the panel chairman to make a few comments and questions to each of our panelists. To Samadi, I'll make a comment that also being involved in this incredibly complex regulatory process, I think, Samadi, that you managed to break it down into very understandable and easy to understand modules, because quite frankly, if one follows all of the detailed discussions, it's incredibly complex. However, you're absolutely right that we have to make sure that our short-term measures work, that our, in a certain way, our imperfect metrics that Panos talked about will help us to get to the decarbonization goals. And when IMO starts talking about medium and long-term measures, that our industry is there with your help for pragmatic solutions. Pano, I couldn't agree with you more in all of your comments. I am a great believer, especially for large and power-hungry vessels, on the concept of nuclear power. However, I think that what we often forget is that a nuclear reactor needs a boiler, it needs a turbine, it needs ways of converting the nuclear energy into propulsion. And I believe that we're going to need a whole new generation of engineers. If you look at what the LNG carrier industry has done, they've done their utmost to get rid of the steam engineers. And I think that one of the moves within the LNG carrier industry to diesels and diesel electric has been because of the lack of suitable seafarers. But I think that if we do go to nuclear, I think that nuclear will be an excellent solution for many large vessels. I think that we have to, in parallel, look at retraining or upscaling the training of our seafarers, and also looking at the other parts of the system aside from the reactor. I don't know. I totally agree with that. Yeah. Bill, thank you. You have really opened our eyes to the real potential of the drop-in biofuels. A question is, at the moment we burn a fuel which nobody else wants. The low sulfur fuel oil, high viscosity, is a fuel which cannot be used by trucking or aviation or any other sector really, except for power generation in certain countries. Is there a grade of biofuel which would be more easily handled within the shipping industry, which would be economically more feasible for us to take at an earlier stage than would be the case for other industries, so that it would be economically much more effective for us to burn this, if I call it a heavier grade of cheaper biofuel, which would not be suitable for SAFs, sustainable aviation fuel, or for automotive fuel. Would there be such a grade? So far we don't have a version like this. Of course, together with the price tag, we need to consider at the same time the carbon factor,
because it's all about sustainability, you have to multiply the carbon factor with the consumption to get at least the CO2. The aviation started using biofuels before our industry, but according to the fuel suppliers, it's easier for biofuels to scale up to our industry instead. So we may have a small advantage in this respect. The good thing is that it's the closest thing with what we're using today. Just to say something on the positive side, there are no issues with toxicity. The flash point is even higher than the normal VLSFOs or high sulfur fuel oils. But again, it's a matter of supply and demand. I mean, before 2020, we were discussing about the availability of compliant fuels. And at that time, we were telling that, look, the refineries are not subject to MARPOL Annex 6, but the vessels are subject to MARPOL Annex 6. So it's a matter of demand and supply. The latest study was that biofuels with the current mode, they can supply up to 30% of the total fleet of biofuels. But we don't have a cheaper alternative for the time. So the prices you've seen, maybe they were on the last slide, the Singapore B24 has a price of about $800 per metric ton. The B30 is about 900 in the Netherlands, who they continue to subsidize both the production and the transportation of biofuels. And if you really want to go crazy, it's B100, that is $1,775 per metric ton, but with a carbon factor of 0.7. So, yeah. Thank you very much, Bill. And to Professor Yiannis on carbon capture. Of course, one of the concerns at the moment is the very, very high amount of energy we need to run the carbon capture system. There's been some research, and in fact, I think there's some pilot plants being built where a different process will be used by which a sort of type of carbonate will be produced, in which case there won't be the case of having to liquefy the CO2 and having to store it in special tanks on board, but we will have either a liquid like a slurry or even a solid component which would incorporate the CO2. And in this respect, I hate to be controversial, but in our regulatory point of view, we may have to talk about first carbon capture by itself, looking at the existing fleet, then looking at carbon capture and storage, and finally looking at carbon capture, storage and utilization. But Professor, can you tell us about maybe the lower energy processes which are starting to emerge? Thank you. I think the most promising for the time being are the chemical processes. They do need some energy, but they are the most readily applicable. I think another way to see it, which is very important, is to use CO2 to produce some fuel, for example methanol, in which case over the life cycle of the production you might prove that it is a carbon-free process, but still that also needs a lot of energy. I don't think there is a modern section somewhere that you can actually capture CO2 and use it or store it in a very efficient way for the time being. Research is being made, and there are also small applications, and I know also some manufacturers also work on this. But for the time being, the most promising technology is the amine, the chemical process. This will give some temporary use of CO2, but for the time being, that's it. I think it is a big problem. It's very expensive, basically.
Thank you very much. And finally, thank you to Professor Lilas. I think some very, very exciting developments on the floating offshore platforms. I hope that because these projects involve, unfortunately, a lot of land-borne bureaucracy, that we will be able to, let's say, upscale these projects to the extent that we need. I think that some of the technologies are applicable to shipping. Unfortunately, our vessels have the cargo handling component, which makes the technologies more difficult to apply directly onto vessels. But certainly we will benefit from the green electricity in the form of cold ironing, and I'm hoping that land-borne bureaucracy will not slow down the progress of what you have talked about. Thank you very much. We've run out of time, but if there are a few questions, maybe we can take maybe 2 or 3 questions. Thank you. If I may, Dr. Pateras. Dr. Pateras, I just wanted to point out something, a couple of things, especially on the presentation by Panos. EEXI has affected all container ships. You said that it conveniently, we lobbied against it. We all have an EEXI certificate now and have a great reduction in our power, available power. With your pollutant graph, which came out at the size of the fleet in comparison to the production of CO2 or pollutants, is a little bit skewed because commercially, container ships are far more efficient than bulk carriers. And we spend our time in container ships transporting cargo and not sitting in port discharging cargo. So one way to reduce the carbon footprint of bulk carriers is put all the cargo into containers, and that would make them far more efficient and produce much less CO2. One other point is, the second point is, I agree with Dr. Fafalios that he says that there are a lot of carbon capture projects, and there's this new project in actually being done currently in Panama with a conversion. Basically, the conversion is simple chemistry, CO2 to CO3, a carbonate, which is not a pollutant, which will be far more efficient by plasma. Can't remember the word now, but you're all familiar with this, and I think this is the way forward. All the other fuels that we're talking about are very methanol, ammonia. We will have to change all our engineers. We know that, but for me, until we get to nuclear, which is the only way forward, we've got to go hydrogen. Thank you very much, Dr. Can I reply? And congratulations. Thank you, Doctor. I will allow Panos to reply because he's very passionate about this. Okay, maybe my words were taken out of context. What I meant is that the bulk carriers have been unfairly hit by those regulations compared to container ships, and also for CII. Since 2008, IMO has calculated how much each shipping sector has reduced its emissions so they can fix the targets for CII. And in 2019, the bulk carriers already had reduced their emissions by 40%, the carbon intensity. The containers only 28%. So bulk carriers had satisfied the 2030 IMO, but containers hadn't. Yet the CII requires a 2% reduction per year in carbon intensity for all ships, the same for a bulk carrier and the same for a container ship. Now, it is a lot easier for a container ship to achieve a 2% reduction in CII by reducing its speed a little bit. It's a lot more difficult for slow speed ships.
So there is an unfairness in that. They didn't want to look into the different sectors, what they have achieved, and lighten the requirements for bulk carriers. They put everything in one bag, and I find this unfair. I mean, that's the main thing. And another thing is, I mean, we have to admit, the container ships are the major polluters, especially the big ones. There was a study from the National Technical University. The 700 biggest container ships emit more CO2 than all the tanker fleet. A lot more CO2. So this is what I was trying to talk about. You've got to compare apples with apples. Yeah, I mean 700 container ships, 3,000 tankers, including VLCCs and all that. The 700 container ships that were the biggest ones emit more CO2. But you're not comparing apples with apples. No. Can I yeah, of course. Get your microphone. Yeah. One more question from Professor Velopoulou, Yeah. and then It's not really a question, but isn't it down to the fact that container ships have a very much higher speed than the average tanker or the average bulk carrier, and we know very well how consumption increases, and that of course would create emissions. It's not exactly something to debate. Exactly. It's a lot easier for them. It's a lot easier for them to slow down a couple of knots, and it's practically impossible for a bulk carrier to slow down a couple of knots. I would say that technically, what you are saying is, of course, correct. Commercially, the lobby of cargo owners compared to the lobby of ship owners has a huge difference of scale. So I think that this is what it boils down to. Thank you. ladies and gentlemen, time has dominated our proceedings. We thank you very much indeed. We thank our panelists. Again, many thanks to the university and the organizers. Thank you very much. Thank you, gentlemen. Τώρα, μια ευχάριστη στιγμή, η οποία δεν σας την αναφέρουμε στο πρόγραμμα. Καλούμε το διοικητή της ΑΕΝ Χίου, τον κύριο Γιάννη Μάργαρη, για την απονομή ενός τιμητικού θηρεού στον επίτιμο διδάκτορα κύριο Δημήτρη Παφαλιό. Καλημέρα σας και από μένα. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι ενώπιόν σας σε αυτό το όμορφο ακροατήριο και κυρίως η συμμετοχή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Χίου σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Κύριε Κάπρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να είμαι δίπλα σας και να συμμετάσχω σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Αμοιβαία. Ευχόμενος αυτή η αρχή να έχει όμορφα συμπεράσματα για προς όφελος ναυτιλίας μας. Άλλωστε, αποτελώντας ένα μικρό κομμάτι και εμείς του maritime cluster αυτής της περιοχής, το κοινό μας συμφέρον είναι η ναυτιλία. Η προαγωγή της ναυτιλίας κατά τον καλύτερο τρόπο προς όφελος της κοινωνίας μας, μην ξεχνώντας ότι ένας από τους δύο πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας είναι η ναυτιλία και ο άλλος τουρισμός. Από τη θέση του διοικητού της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου και εκφράζοντας το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού, αλλά και των σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, θα θέλαμε και εμείς να συμμετάσχουμε ελάχιστα σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, τιμώντας τον Δόκτωρ Δημήτριο Φαφαλιό για το συνεχές ενδιαφέρον του για τα πεπραγμένα και το τι μέλη γενέστε στην Ακαδημία μας. Τα 4 χρόνια που είμαι διοικητής έχουμε πολύ συχνή επαφή και πραγματικά θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχω ξαναδεί τόσο πολύ να νοιάζεται κάποιος άνθρωπος του κύρους, της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του κύριου Φαφαλιού για το τι γίνεται στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, της οποίας τυχάνω να είμαι διοικητής αυτή τη χρονική περίοδο. Κύριε Δημήτρη, σας είπα χθες
Τι άλλο μπορώ να πω μετά την τιμητική διάκριση που σας έγινε από το Πανεπιστήμιο? Αυτό που θα θέλαμε να πούμε όλοι μας είναι να σας έχει ο Θεός πάντα καλά, να είναι ο Άγιος Νικόλας στην πλώρη των πλοίων σας και να συνεχίσετε να προσφέρετε με ακόμα μεγαλύτερο στένος και δύναμη αυτά που προσφέρετε ήδη και έχετε προσφέρει στην ναυτιλία μας. Συμβολικά θέλω την τιμητική αυτή κίνηση από την Ακαδημία μας, τη Γιάννια, σπουδαστή στην Ακαδημία μας. Παρακαλώ, ελάτε. Ελάτε στη μέση, στη μέση εσείς. Ο κύριος Γεωργούλης, Captain, Professor Thierry Vandeslander, Miss Olympia Papazoglou, Mr. Dionysis Christodulopoulos, Dr. Yiannis Dakinis, Associate Professor Anna Kotrikla, and also the discussant Dr. Nikolaos Liapis. Thank you. Finally restored the half for 50. We are not just fit for 55, we are fit for a 50-50 world. So this is a more gender balanced panel. It is also a panel that brings together research, academia and industry, which is one of the core goals of the organization of today's event. I'm glad I had to cross the entire continent to be this morning back to Chios, although it meant not so much sleep. I would lose sleep if I had missed this. I think it's an event that speaks to the core of what the spirit of the department and of Aegean University stands for. It's not just research as an abstract concept, is research applied to the problems of society with innovation and with social inclusion. So I think we are achieving this already by this panel. We're not achieving to compress space. We will try, however, to compress time, because the break actually ate up about 30 minutes of our allocation. So I will have to make a plea to the distinguished guests to this panel to cut their time in half if they can, or at least move towards that direction. So without further ado, I will remind the order we have first, a video, and there is no collusion here. The fact that my fellow student at university, Dr. Leonidas Dimitriadis Evgenidis, is doing the video is not my choice. It was the department's choice, Maki's choice. But I'm glad to introduce someone who has dedicated a lot of his time to the connection between research, industry, and of course the sector of foundations like the Eugenidis. So, could we please have the video, Mr. Evgenios? Κυρίες και φίλοι, αγαπητοί σύμβουλοι του First Chios International Shipping Summit. Δυστυχώς, αντιμημένες υποχρεώσεις δεν κάνουν δυνατό να είναι φυσικά υποκράτητα σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον summit, το οποίο νομίζω όχι σε ad hoc βάσεις, αλλά είναι η μήνυση μιας συστηματικής προσπάθειας
τόσο ώστε με έναν μεθοδολογικό τρόπο να δυναμώσει ο διάλογο μεταξύ της βιομηχανίας, της βαριάς βιομηχανίας των Ελλήνων, της ναυτιλίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας σε μια πάρα πολύ δύσκολη και μεταβατική περίοδο, όπου η ελληνική ναυτιλία, η ναυτιλία των Ελλήνων, δεν είναι δυνατόν να μην είναι και αυτή πρωτοπόρος στον αγώνα για μια πιο μπλε, μια πιο πράσινη οικονομία, βαθιά ενταγμένη στα sustainable goals του IMO. Ο αείμνηστος Βελγικός Ευγενίτης μου είχε πει κάποτε μια φράση που ποτέ δεν ξεχνά. Λέει, παιδί μου, το πιο σημαντικό στη ζωή σου είναι να ξέρεις τι δεν μπορείς να κάνεις και όχι το τι μπορείς να κάνεις. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι η ποιότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο, τόσο από πλευράς βιομηχανίας, αλλά και το πολύ φιλικό και αγαπημένο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γιατί και εγώ είμαι ένας Αιγαιοπελαγίτης, συχνιός μεν, αλλά αναγνωρίζοντας ότι η Chios είναι πρωτεύουσα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Επομένως, οι πολύ εμπνευσμένοι δάσκαλοι, κυρίως οι πολύ, να το έλεγε κανένας, προσωπική προσέγγιση, γιατί υπάρχει μια μεγάλη εγκύτητα μεταξύ των φοιτητών, των ερευνητών, των καθηγητών. Υπάρχει ένα ανοιχτό αιγαιοπελαγίτικο πνεύμα, όπου αυτή τη στιγμή που γίνεται όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια να συντονιστούν οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αν βάλεις σωστά τις νότες και έχεις ένα καλό μαέστρο, κάνεις συγκρέσεις ένα κομμάτι μουσικής, αλλιώς είναι θόρυβος. Και όσο λιγότερο συστημική είναι η προσέγγιση, τόσο πιο αμφισβητούμενα είναι τα αποτελέσματα και το κυριότερο άμα γίνεται από συντόνιστες και από προσωπικητικές προσπάθειες, οι οποίες δεν μπορούν να συμβάλλουν με έναν τρόπο συνεχτικό, τόσο ώστε η έρευνα, η πανεπιστημιακή κοινότητα και το industry να συμβάλλουν ουσιαστικά. Η ελληνική ναυτιλία, η ναυτιλία των Ελλήνων έχει μια πάγια θέση. Είμαστε neutral technology. Δεν σημαίνει ότι ο καθένα σε επίπεδο θεσμικό αλλά και ατομικό επιχειρησιακό δεν έρχεται κοντά στην ερευνητική κοινότητα να συμβάλλει και αυτός με έρευνες, με project, με δράσεις στα πλοία. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις που κάνουν στις σύγχρονες τεχνολογίες, ατομικά οι εταιρείες, οι όμιλοι, όχι μόνο σε θέματα training, αλλά σε θέματα εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών, τόσο ώστε να συμβάλλουν προτού αλλάξει με μια ολιστική προσέγγιση το παγκόσμιο θεσμικό περιβάλλον, να μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς, γιατί μερικές φορές μέχρι να μεγαλώσει το πόρτο πεθαίνει η Ελλάδα πια. Τόσο ώστε να έχουμε μια πιο καθαρή θάλασσα και ένα πιο καθαρό περιβάλλον, πιο καθαρό πλανήτη. Υπάρχει όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να κάνουμε το οτιδήποτε και προτού γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις, όπου ο ΑΕΜΟ είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το αγώνα και σε αυτή την προσπάθεια, το να έχουμε μια ολιστική αντιμετώπιση με τα σωστά impact studies σε ένα ολιστικό επίπεδο, τόσο ώστε τα αποτελέσματα να είναι θετικά. Ευχόμαστε λοιπόν αυτές οι προσπάθειες, γιατί το πάνελ είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα μπορέσετε εσείς να βάλετε ένα λιθαράκι για ένα project το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε ότι σαν να αρχίζει από την αρχή. Δεν υπάρχει ταξόνομο. Δεν υπάρχουν ακόμα ορισμοί σε πολλά πράγματα. Επομένως, είμαι σίγουρος ότι με το διάλογο θα μπορέσετε να βρείτε μια οργανωμένη συντηρητική προσπάθεια που θα βάλει τη βάση, ώστε το επόμενο συνέδριο να είναι ακόμα καλύτερα από το πρώτο. Εύχομαι λοιπόν καλούς πλώες, ούριους και γεωπελαγίτικους ανέμους. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Right, I need to thank my fellow student for the wishes that he sent for a sustainable summit that we're going to continue having in the future, and for pointing exactly to the need for such sorts of experiments, which are not experiments, I think they should become best practice of a dialogue between academia, research and industry. So, from my fellow student to our former student,
Dr. Anna Karamingu. I think we have the ability to have either a video or a connection, Mr. Yiannis. There she is. Dr. Karamingu has graduated her MSc and has got a PhD, which she did with Professor Kapros. And as most of our students do, she got a prestigious role in DG Move in her case. And she is now able to tell us the most important question perhaps, and to show us the money. Where is the money coming from the European Union? What can you do to support us? And of course, I'm just joking about the money. What else can you do to support us in the research efforts? Thank you. Nice to see you. Thank you very much. Nice to see you too. Can you hear me all right? Yeah, a bit stronger. Okay, I will talk silently then. It is very nice to see you, even digitally, even online. I'm very privileged to be here today and talk all things money and funding and receipts and research, because I was there once as a student and as a researcher, and I decided to make the most out of it, for sure. So today my thank you is double, one for the invitation and one for the knowledge you shared with me all these years. So today I'm going to share a few bits from myself to you as well. I represent the European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency, not DigiMove, but we are collaborating with DigiMove, is our parent DG. A quick question, do I share my presentation, or you will do that for me? I think we have your presentation, so we can share it. But you can do it, I can do it myself. Okay. So you have the control as well. It's coming. It's good. Good, excellent. You can put it to full mode or increase the central slide. It's here. So as I told you, we are working from SINEA. SINEA is in a central position to help reaching the Green Deal objectives, in particular because we are managing 7 key funding programs, which you can see in the slide. 5 out of these programs are directly supporting waterborne projects. Horizon Europe program, which I'm sure you are very well familiar with it. I'm going to show a couple of projects that happen to be a project officer under Horizon Europe in a while. Under the Connecting Europe facility, what we call CEF, we are supporting projects in the field of port infrastructure, motorways of the sea, and inland waterways. Under the LIFE and MFAF projects, we are funding projects that help to improve the environmental footprint of shipping operations. The newest program that we have is Innovation Funds, which is very well developed for the industry. So since 2020, we are building a new portfolio of projects aiming at waterborne decarbonization under this program. And a little hint, Innovation Fund is for projects that are all ready to reach the market, and to be deployed, as it is based on the calculation of the GHG avoidance that these projects can achieve. Across these programs that I just mentioned, SINEA is currently implementing in total more than 350 projects to waterborne, with another EU contribution close to 4.6 billion euros. And let's see some ships now. Next slide will be okay. This will be. So SINEA currently implements more than 65 projects related to waterborne operations, and we have an EU contribution of more than 450 million for Horizon 2020 and the successful Horizon Europe. A majority of these projects are in the field of sustainable shipping, covering such as areas of alternative fuel, storage and propulsion systems, in particular hydrogen, ammonia, methanol, electrification solutions, ship emissions control, wind-based technologies, and zero emissions projects. But we are also covering projects related to digitalization of operations, safety improvements, and shipbuilding tools.
Under the wings section, we have the project called CHEP that you can see on your right, which has recently featured on the BBC News as well. This project has installed a pair of rigid sails, almost 38 meters long, on board of a 200-meter carrier vessel, as you can see. The objective is to deliver up to 30% of energy savings in operations. And secondly, we have the tram project, which I was also very lucky to be on board this ship. This is under the electrification section. This is the world's first fully fast ferry, which is operating in Norway and has also attracted a lot of media attention. This ferry has pushed the boundaries of electrification for waterborne applications in Europe, and it is now operating on a daily basis with great satisfaction from the customers, of course, because it is noiseless. And I was lucky to be welcomed on board. And moving from the horizon Europe to how we can further help the industry, I have showed you here in this slide how we can navigate through these programs so we can take on board the best of each. So at CINEA, we encourage the natural growth of connections and collaborations between programs. And we have seen that synergies work most effectively when they are deliberately designed rather than left by chance. On one hand, we have programs like LIFE, Innovation Funds, and the Connecting Europe Facility. These programs are tailored to implement solutions, whether they are focused on environmental, climate-friendly, industrial, or infrastructure solutions, and their primary mission is practical deployment. We have Horizon 2020 and the involvement, which is Horizon Europe, and this program takes a different angle. It emphasizes mostly on the development and demonstration of solutions, and it often involves advancing the readiness level of technologies, taking them from early stages, concepts to high-level demonstrators. This lays the foundation for economic viability and societal acceptance. I'd like to draw attention on the Innovation Fund, again, which is a program of significant relevance for the industry. It's relatively new, since 2020, as we said before, and holds immense potential for scaling up and deploying innovative technologies, processes and also products. So these solutions, in order to be eligible for the Innovation Fund, need to have reached a sufficient level of maturity and be capable of making substantial reductions on GHG emissions. So I truly encourage you to explore this avenue on our portal, on the Funding and Tenders portal, and to have a closer look and submit the ideas. I was very sorry not to be able to be physically with you. I hope these insights from the European Commission gives a bit more perspective and a bit of guideline on what to do and which program is best for the ideas that you have in mind. We stand by you in case of questions. Thank you very much for the invitation. I wish you a productive conference and insightful discussions. Thank you very much. The big applause wasn't for the money, it was for your nice presentation within the time limit that we had set. So thank you very much, Dr. Karamigou, because you are contributing to this, what we're doing, dissemination of opportunities and perhaps inciting people to more collaboration towards what you're looking for. Thank you so much. So, Professor Labro, you want to speak from here? Excellent. Move my notes. And you saw in Dr. Karamigou's presentation that one very big part was digital and automation. So you're coming next. Yes, indeed. Anyone using this hall for lectures? Please control. Yeah, it is changing. So perfect. So another
good opportunity for me to warmly thank you for being here today. And I was asked to present you our new project, NavGreen. We just started this July. It's another, but not yet another project on decarbonization. It's a Greek project, a project funded by the Recovery and Resilience Fund, which is essentially EU funding, 2.5 million euros. And we also intend to examine and do research on alternative energy sources for ship operations, basically, and available, mature or not mature enough technologies for emissions monitoring. And in order to do so, we exploit a number or a set of available and emergent technologies, digitalization technologies. These projects, as I already said, is not just another decarbonization R&D project. Typically, as Anna explained, we all partners have been participating in EU R&D efforts. So there, the setup involves end users, stakeholders, manufacturers, shipowners, and so on and so forth, the whole spectrum of stakeholders legitimate to express their needs, requirements, and expectations. But admittedly, this happens in the EU context. So the Greek industry has rather a limited space to voice their concerns and their demands about technologies, feasibility, trajectories, and so on and so forth. So the new thing, the interesting thing with this project, it's the chance for us all, engineers and economists, to capture the needs and expectations of the Greek shipping community. In order to do that, we also have promised, and we gained this through this competitive process, funding in order to produce a decision support tool, where there, us all, scientists, researchers, but also the shipping community, can have a certain set of interesting and relevant operational and market scenarios for the Greek context. So we have to articulate market and operational scenarios for ship types, routes, cargo types that are interesting and relevant for our own shipping community, not the Norwegian, not the German, not the global one. So age, routes, cargoes that interest the Greek shipping community. My team work on a particular emerging technology. We work on digital twin technology. And digital twin technology can be perceived as it's accurate enough to think of digital technology like a new updated simulation environment. So us all have been studying and working with previous versions of simulation, but digital twin is a new thing, not yet mature enough to be employed in order to replicate, to simulate a whole ship, a whole fleet. But we are trying and testing that already for smaller, more manageable subsystems like engines, alternative and hybrid energy and propulsion systems. And soon enough, we can be able, at least we work intensively on that, to exploit these advancements in real life operations for ship operations. So that's only one technology, one emergent digital technology to replicate assets, in our case ships, viable and realistically modeled and simulated subsystems, which we call sub-twins, and work on co-twining our assets in order to better monitoring, optimize,
and manage shipping fleets, assets, trade, whatever we define for our departments as desirable to work on. My slides didn't work quite right. We simulated real-life shipping operations. Things don't work quite as planned, and digitalization tools are there to do the life and the actual operation better and more efficient and safer. So I'm personally very much enthused about this new project. I very much thank Professor Liridis, the National Technical University Naval Engineering School, who is the scientific coordinator of this project, and who very decisively gave me the opportunity to lead this work package. I really appreciate that. I'm really happy to work with colleagues from the Aristotle University of Thessaloniki, a number of departments, electrical, surveyors, and so on and so forth. The National Observatory of Athens, Demokritos. So we are just academics. We don't involve the stakeholders, but we kindly invite you to provide us with your expectations, your very precise demands. We have planned for related workshops to do so, and we expect to work closely with you in this case. Thank you very much. Well, the engineers apparently are excelling in timekeeping, so it's the time now of the economists to prove themselves. You will be very much monitored in this, so please be, as always, great in talking, but very, very, very succinct and concise. Thank you. You know very well. Now I have to fight for the maritime economist prize, so I will do my best. Now from ships and twin ships, now to the seas, the islands, and the people. I have already introduced to our university a typical island university, an archipelagic, and this is the idea of the blue growth, the blue growth activities and facts, as Eleni said, facts, data and skills. The pillars of our endeavor, of our research, is how to build data and to work on skills. And our first station is the Smart Blue Growth Center, just launched as the outcome of a regional project. The Excellency in the Aegean is called, and it is Excellency produced by University of the Aegean. So ocean, it is the English word. I think that thalassa is for us the understanding of the ocean. Ships, ports, it is the hub for blue growth across the Aegean, islands, and of course people. But we need some data. I'm not going to make any more reference into our general approach regarding sustainability, globalization, digitalization, but what I'm going to focus on the links with city, ports, islands, and the maritime regions for building collaboration for innovation, focusing to the deep operational and management insights, consistent to stakeholders' needs, and embodying the maritime tradition in practice. Why embodying the maritime tradition in practice? Because we have run a research for the Greek government and also for the Adriatic-Ionian region EU strategy, which is the regional European strategy for blue growth, or as we call it today, sustainable blue economy. And we have found that, I'm not going to give more, that the most important priorities
is to enable sustainable blue growth development of coastal and island communities. So there is a priority for coastal and island region for sustainable blue growth. Improving governance. This is the biggest issue because it has to do with regional planning and spatial planning. And strengthening the networks of established with academics, training organization, professional organization of various maritime sectors in the macro region. So we are in accordance, our summit works for these important priorities. To cut the long story short, as Helen, we have identified, not we the Greeks, not we from University of the Aegean, but for our region, that means Italy, Greece, Croatia, Montenegro, and Albania, and so on and so forth, that islands could be the best place to work on cultivating the blue skills and blue entrepreneurship, building identities based on heritage, local tradition, and social innovation, and of course generating new knowledge on blue economy, local communities, cyclical economy, because cyclical economy was also posed in a priority. And talking about data, I will move very fast to ferries, because this is the outcome of our very, very last project, where Helen is academic coordinator with Amalia Politoropoulou, and this is our application for collecting the assessment of the people, of the travelers, by their experience on ferries. And talking about experience is not only for quality, but also for prices. Because we have realized that although there is a public and strong public interest for the ferries, there is not a collection, there are not series of prices, there are not enough data for organizing, for governing or regulating this market. So, replying, giving an answer to this big issue, we are using techniques of citizen science, and together with developers, we have made the ferrywatchers.aegean.gr application. We are really proud. Yes, the day before yesterday, we launched and we announced the functionality of this tool, which is the first in Europe, to the best of our knowledge, collecting and building databases through the involvement of the local communities. We have run workshops in focus group in Chios, Askepalia, islands of the Aegean and the port of Piraeus, where we have made proof of concepts and all this, and the day before yesterday we realized that this is a workable and attractive also app. So, ferry watchers, and I haven't, and το ταξίδι συνεχίζεται, and it's Captain now who is going to talk for blue skills. Thank you very much. Thank you for trying to keep the time. They know that when you don't know where to go to the sea. And I complete that by saying that when you have the blues, go to the blue economy, and you might get your spirit restored. So, Captain, try and get us speedily to the end of the trip. Thank you. I will. I'm not going to make it slow because it's time constraints here. So hard skills and soft skills. We got the hard skills by the legal framework, by the consultancy entities, and the ISM was the first session. The experience we have made by the implementation
of the ISM give us to implement new management tools like this. I am listed here, but I'm not going one by one because we have time constraints anyway. These management tools have worked and we lived happily ever after? No, we didn't. Accidents continue to happen, we have very serious accidents. So we have to implement new tools, and we did. We implement new management tools like risk assessment, working and everything out, toolbox meeting, etc., quality management principles, etc., SCCW measures, etc., frame regulations, but here is the result. Accident still goes on with a linear, especially the minor ones, when it comes to fatalities, of crew fatalities and injuries. These are a straight line, no reduction at all, from 2004 to 2020. So, what should be done? Some guys said that safety culture has a very clear meaning on that. We are going to create safety culture, so safety is going to be in our heads, in our minds first. But is that enough? Because how are we going to create culture if we got that we have to get the job done with the risk management step beside a few times? And if we are going to blame the personnel if it is acting differently. Lesson learned by accidents, especially the minor ones, as I said before, showed us and highlight that we have to be oriented to soft skills. Our agenda in the university is to improve communication between the education and the industry. And secondly, to improve the attractiveness, especially with the incident happened lately on video, when everybody now thinks that we seafarers throw people at the sea. And we have to fix that bad name and awareness. Is there a space for improvement? Soft skills training is not a new topic, and it's addressed, of course, in the IMO. But there is ways and ways. It's here in the university, according our research, we conclude on that. We are going to use case studies for soft skills implementation in 4 axes. As you can see, the first is people management with special soft skills, negotiation, leadership, multicultural. Second axis is well-being and resilience. We have time management and stress management. Third axis, emotional intelligence, which is very crucial because with these case studies we have seafarers telling their stories. Not heroic stories always, but stories with our daily life. And the questions we have made as coaches and mentors, let's say, will guide us to that. How do you feel when you did that? What was your motivation to do the other? And by that we have the emotional intelligence impact on decision making. The fourth axis is growth mindset, of course, and with the growth mindset goes with the management of change, of course. And finally, all these axes are crossing by the communication axis. An example I will give you very fast. When we are on board and the captain says to the chief mate forward, please deploy the sprint lines. Chief mate has his own opinion about how to do it, but captain thinks differently. But there is no connection between the first thought and the thought of the chief mate. Though there is a communication lapse here, so we have to fix it.
sustainability will give us at the creation of case study database, tailor-made soft skills maybe, because we have an assessment center which provides us with specific soft skills by individuals, and the creation of online soft skills courses. Finally, I will give you that, the conclusion of that lead us to the first seminar by a university which comes for seafarers. It is a seminar of 2 months length with 162 hours of study and 6 ETS, but this is not important because we are talking about seafarers. Thank you very much. Shipping employees. Right, thank you very much. Trying to become a container and not stick to tankers in terms of speed. Next, we had promised our very well-known guest, Thierry Valenslander, that he would have 8 minutes. It is now to his discretion to do the necessary if we want to listen to the keynote speaker of the next time. Yes, we have some people who have come to speak, but they might be leaving. So that's a big problem. Any sort of meaning of a presentation, it doesn't work. No. I think you got the present. You got it. You did. Unless you put some pressure, people will go on talking, and this is what we're trying to avoid. No worries. I like debate. Okay. A debate. Thank you, Helen, for the introduction. I will try to keep the compromise in time between longer and shorter, so we'll try to do it. Thanks to the organizers for having me here. Always nice to be back in Chios, not only for the great weather and the nice beaches, but also for the very good contents and the nice collaboration we have for more than 20 years now with the research group also here. From the side of Antwerp, I'm a professor at the University of Antwerp, and I would like to talk a bit about the Belt and Road connection and the case study we have done on that. And why talking about that in the framework of shipping? Well, because we got triggered by the fact that to some extent this Belt and Road land connection by rail might maybe also become a competitor. And is it new? Well, as you can see on this map, which gives the situation in the years 1200, so centuries ago, we already had this kind of competition between the maritime connection and the land connection. So it's not new. It got silent for a very long period, for centuries, and then it got revived some 10-15 years ago with the Chinese policies, of course. China, who started investing in a massive land network also. I will not go in depth on this, but this is what the network today more or less looks like. And so the question is, to what extent could this be a competitor to the shipping business, to the shipping connections on these Asia-Europe routes? First, briefly, I will not go in depth, but some figures just to put everything into perspective. If we look at the volumes that have been traveling between Asia and Europe by rail, we see that we are talking about a couple of 100,000 of TEUs. So here we are focusing on containers intermodal transportation. And you might say, I mean, what's this? One container ship, average container ship size, 15,000 TEU. The biggest ones today, 24,000 TEU. So these several 100,000 TEU means nothing in the total volumes, of course. That is true, but at the same time, we see that the volumes by rail on that connection have been growing very strongly over the past decade, especially. And if we look at the types of goods being transported there, well, then of course it's mainly traveling from east to west, finished products, manufactured goods. China is known for that, so a lot of that is being exported to Europe. You see it's electrical devices, it's mechanical equipment, it's automotive equipment, so anything that China is producing these days. So the question is, to what extent can we or should we fear more, let's say, this land connection? So what we've done is we've made calculations, cost calculations, operational cost and time cost of that connection between Asia and Europe.
So we model, on the one hand, the sea connection, so starting in China, east-west, moving on to one of the ports in Europe, and we also include South European ports, Piraeus for instance, who has of course important Chinese investments already, and then we compare that with the land connection, which then goes by rail, mainly complemented with road where necessary. We do that with a chain cost model that we have developed. I will not go in depth. You can find much more on that on the website if you like. What it basically does is calculating the operational cost plus the time cost, the value of time of the transport time that is taken from an origin to a destination, making all possible kinds of combinations. In this case, we've made this combination for a number of routes between Asia and Europe. You can find them top right in the table. And so when the maritime transport is involved, the most suitable port is included. In some cases, this is also the port of Piraeus, some of these routes, for instance. In other cases, we are dealing with North European ports here. And we compare the costs on those connections for that maritime route with the land transport route by rail, and also with air transportation briefly, because of course air to some extent might also be a competitor. Now I will focus first just on the results, the cost results, and remember it's generalized costs. That means it's the operational cost, so the real cost of the operation plus the cost of the time. Yeah? And we know that rail is quicker than maritime transportation. One needs about half the time by rail as one would need by shipping. Yeah? So that has an impact on that time cost, of course. So you see, for all these routes, we end up approximately with a cost per container, per TEU, small container, of around 3,500 euros per container transported. That's for the rail situation. You see also for different commodities, the different colors. Why? Well, because a different commodity with a different value means a different value of time. So the generalized cost changes. But let's look especially at what this means for maritime transportation. I would like you to focus a bit here on this first column, the column with the comparison between rail to maritime. Yeah? So for the costs we have calculated for both ways of transporting. You see again for the different routes. You see that most often we have a value of either 1 or 2. 2 meaning that the cost by rail is double as high as the cost by maritime transportation, but 1 meaning it's exactly or more or less exactly the same. Yeah? That means there are a number of routes, and especially the ones starting in the west of China, the western provinces of China, where rail in fact is at least competitive with maritime transportation, is not more expensive. Again, taking into account the operational cost plus the time cost there. And we can also map this out. We've done this just for a few regions. And what you basically see is that the regions very close to the Chinese coast remain mainly dominated by maritime transportation. There, maritime is the most interesting one. But as soon as you go more towards the west, rail really becomes a competitor. Yeah? Becomes cost-wise competitive to maritime transportation. And this, of course, will have impacts on the volumes transported by maritime transportation. Also for ports, this will have impact. Volumes might change, might decrease in some ports also in Europe. We did some sensitivity on that. I will not go in depth given the time, but we looked at shorter transit times. We looked at longer trains that could be implemented. What this basically means, and especially if we put into place shorter transit times, so if we manage to speed up rail even more than it already is, you can see that it becomes really very close in most cases to the cost of maritime transportation. Yeah? So that means that if rail manages to become even more efficient, it will even, push harder on maritime transportation, on the maritime transport volumes. Side note, of course, with the current developments, we see, of course, that with the war between Russia and Ukraine, this big middle corridor is, a bit blocked. Yeah? It's in a very difficult situation. So that's the one that is currently a bit stopping this land solution. But, be assured that the Chinese will continue pushing on this, of course, and will try to continue to push this connection through. So I hope I've shed some
insights in how maritime can also be triggered, can also be a competitor of rail transportation at some point. Yeah? And I kindly invite you for questions during the debate, of course, or later on via this email address if you like. Thank you very much. Thank you very much, and this is one of the reasons I want to make some time, because I'm sure that we're going to have very interesting questions from the audience, and one of our key purposes for being here is dialogue. So in this spirit, I do invite now the industry side, Mrs. Papazoglou, who is a project engineer at Moran Dry Management from the Agalikoussis Group, is going to talk to us about research challenges in shipping. Good morning, ladies and gentlemen, esteemed speakers and guests. It is really an honor for me being here and being able to share the challenges that we face from owners' perspective when we are trying to bring our green retrofit or new building projects where we incorporate equipment or systems in the vessels that yet they have not been commercialized into reality. First of all, I will speak about the technical challenges. We all know that when we are in a research phase or in a concept phase, we are in a control environment in the laboratory, and in the theoretical studies, when you come up with nice numbers, they are based on assumptions. But in reality, on the vessel, the environment is really challenging. It is unpredictable, and the first and most important challenge we're facing is the technical challenges, and it has to do with the integration of the equipment and systems on board. And for instance, when you're actually bringing an equipment you have a prototype on the laboratory, you're trying to bring it on board, then you need to integrate it with the existing systems. You have to face also stability challenges, strength challenges, because you not only have the equipment, but you have also the auxiliaries. You may need also some big storage tanks. And of course, you have also to take into account the efficiency. You bring an equipment that you believe that it will make your vessel more efficient, but in reality, it consumes more power. So these are the technical challenges, and I will move on the operational challenges and the health and safety challenges. As I said, there are systems that have not yet been commercialized, so there is not real market feedback on the safety issues, hazards, and also on the operational challenges. So the training that you need to do on the crew and the human factor, unfortunately, is the most unpredictable. So the training is not as sufficient as there is not any feedback and lessons to be learned from the industry. So you need to do a really thorough risk assessment. You need to do hazard and hazard identification, operational hazards identification before you start the basic engineering. And of course, you need to take into account some, not only the equipment itself that may be complex to operate, but also hazards, toxic hazards that will be used by this equipment. And what comes to my mind is ammonia. Ammonia as fuel, which is a big trend now. We also look into that for a new project, for a new building project. But even though the biggest technical challenge, the combustibility, has been resolved in the laboratory by man, but in reality, we have not resolved yet the toxicity. That, of course, it has to do with the safety of the crew. A little bit of ammonia is lethal, actually, for the crew, and that the fact that it's very, very corrosive for the equipment and the systems. And I will move on, last but not least, the financial challenges, OPEX and CAPEX. You make an investment, you want to see, from owner's perspective, a fast return on investment. And on the other side, you have also the operational costs, which you try to keep it minimal. You want to keep it minimal, but if the equipment is too complex, the OPEX can be very high, so you don't really see the benefits
And if you have many years like return on investment, this is something that many times it's a no-go. How do we resolve all these challenges from owner perspective? What we do, we enter in joint development projects where we participate, classification societies participate, shipyards, research centers, the makers, and we get together, we sit down together, we exchange information, we work closely, and of course, especially the classification societies and makers, they share also feedback from other clients who are also trying to bring these projects into the market. And many great minds get together and we find a solution. I believe that with cooperation and working closely is the only way that we can overcome these challenges and really not only bring all solutions to the market, but also contribute further and help also others to bring this to the market. Thank you so much. Thank you so much for this most structured and very well organized presentation of the key challenges. This is why I like the engineering approach, always, although I'm an economist. So, our next speaker is again from industry. Thank you very much, Mr. Christodoulos, for coming from MAN as a managing director. As you know, I do have a historic relation with your predecessor, so please. First of all, I would like to thank you for the honor that the university and the organizer of the event made to MAN to invite us for being in the first Chios Shipping Summit. For us, it is very important to have always a dialogue with the ecosystem that we are acting, and I will show you also to my presentation where I will try to accelerate it as much as possible, or extend it, we will see. What we are doing, first of all, MAN is well known about the two-stroke engines for the shipping industry. However, this is not only MAN, this is not the only thing that MAN is doing. We are part of the future making. This is our motto for the technology that we are building up. Part of a bigger family. Most probably, the most of you don't know that we are belonging to the Volkswagen Group, and we are the only non-automotive company of Volkswagen Group. And one of the reasons that we are belonging, and we will be belonging with the Volkswagen Group, is the golden mind that the board of VW believes that we have, really to contribute significantly to the decarbonization. So we have, and we are building up technology for decarbonization, for digitalization. These two things are going together. And of course, we have also our, as a main pillar, to move big things to zero, which it means to contribute to the decarbonization till 2050 to be close to zero. We try for that in many markets, in shipping markets, in the energy sector, in the heavy industries, heating, in refineries. And as far as you can see in the next slide, we have a variety of products, not only the well-known two-stroke and four-stroke engines that they are applicable for the shipping sector, but also have carbon capture that we're developing even in Greece with an engineering and R&D department. We are working a lot in the hydrogen for production of hydrogen, but also for usage of hydrogens. We are doing on an industrial scale heat pumps for district heating, for big industrial companies, canning companies, or companies that they need temperature. And of course, for our sector, we are working on the retrofit of existing equipment, but also we are developing new green engines. We have a very ambitious target until 2030 to contribute up to the 10% reduction of the CO2. This is our ambition, and we try for that. With a study that took place almost 3 years, we identified that in specific sectors we can contribute with the numbers that they are given in this table: 2% in the shipping, 5% for the carbon capture, 2% for the heat pumps, and 1% for hydrogen. More specifically, again, for shipping, you know how much the percentages are. We have, of course,
a significant role in these numbers because we have a dominant position in the shipping market. Close to 80% of the two-stroke main engines are designed or produced now from MAN Energy Solutions. And let's talk more specifically how we develop these technologies and how we communicate with the market. The traditional way is to generate the idea and to follow this path, which it means that we generate the ideas, we refine the ideas, we assess, we make pilot projects up to a certain extent, and then we start the heavy stuff, which is the development and at the end the scaling up of our technology. This is the traditional way for doing R&D. However, we have seen the last many years and the last decades that the research is not only a process that has to be inside, it is a process that it is affected from many factors, like for example, of course, there is a strategy and the planning and the business planning of the company, but we have to deal with the society needs, with the environment, with the new data status that we are facing, with the brand image of our company, the perception that the end users and the society has for our company. So, taking all this in account, we have a specific project management methodology for research and development project. And it is governed from the principle of gates. So we validate a business need. First of all, we are a company, and so we have to take care about the business environment, the business objectives that we have. We create the idea, we plan, we execute, and we hand over at the end of the stage of the final product stabilization our technology. For the idea, we support overall the business and the technical goals of the market, of the strategy that we have. We use realistic technical solutions. We try to use realistic technical solutions. We also identify the potentials that we have in the market in order to have a realistic and materialization and usage of our technology. We deliver the project as have been planned and agreed, and at the end the market potential has been reassessed and we try to optimize to make the final tuning of our products. This is the process that we are following for the research and development strategy. Now, there are 4 key questions. Why we should do the project? The answer, as it is mentioned also in my slides, is called the project business case. What does the project deliver? The answer to this question is called the project solutions that we are offering, that it consists of the deliverables that we want, how we will carry out the project, and this is the project approach, and the risk. The risk is the uncertain event that will happen during this process. Other factors that contribute to the decision process of a research and development has to do with accept the idea, the regulatory framework, the customer request, the sub-supplier support, and the service experience. And all of them, they contribute in order, during an R&D project, to adjust it accordingly. We have the design cycle, which is design, verify, receive some challenges out of this verification, analyze the root cause of the problems that definitely will pop up, and at the end proceed to corrective actions in order to deliver a ready-for-use product. And to deliver a ready-for-use product, we call it the product stabilizations, where they are passing from these 6 stages. We observe that there are failures that happen. We report and we try to collect as much as document as more elements for this failure. We evaluate the potential solutions. We define the immediate measures, and also we inform the customer to cooperate together to develop potential solutions. We develop and validate the solutions, and of course, at the end of this process, we roll out the adaptation that we have done to our products. More specific about the two-stroke technology, that it is the dominant technology for the marine propulsion till today. Our strategy
has in the center of our strategy are the people, which is the most important asset, and also we try through the leadership to have a sustainable organization. We develop engines that have the fuel flexibility, the dual fuel engines, where there is a big discussion which will be the second fuel that we do believe that there will not be one solution, it will be multiple solutions. We work, of course, for the climate protections, and we develop the technology for the zero carbon approach. And also, the last many years, we are working in parallel with our digital project. They are helping us for the development phases, but also for the operation phases. The two-stroke R&D department has a significant role to our organization. They develop the engines, the exhaust gas systems, the supply systems, and the digital solutions for the usage of our engines. They cooperate with all the stakeholders, with university, with shipyards, with shipowners, in order to ensure that we'll have the most significant solution, the most optimum solution. And of course, we are working in a constant basis in our in-house test centers and also in the licensing side, creating, I will not call only digital twins, someone from my colleagues here has mentioned digital twins, but also creating many times prototypes, twins, in order to verify in the real life that what will go to release in the market has passed all the gates. An example for the development of an engine is the dual fuel engines that, as far as you can see, started in 2011 and still on a development phase, and will continue to be on development phase, but the fundamentals have been based from 2011. This is not only applicable for the two-stroke engine, this is applicable, this process, for the entire product portfolio, that some of them I mentioned before, and has to do with the offshore and onshore applications. Thank you very much. So, our time is up, but the presentations are not finished yet. So, I will ask the two last presenters, despite the popular, I know, request, it is down to you. If you want to eat at 3:30, be my guests. I'm not eating after 12 anyway. So, we have now Dr. Daginis, and then Professor Kotrikla, and the discussant is going to try and save some time from the questions by wrapping up, and then if we have the patience, we can stay here for 5 minutes more to go through the Q&A. Sorry for that, but it was a popular request that I do allow time to these speakers. Too late. Thank you very much. Professor Stankoulou, thank you to our participant. The challenge in maritime industry is to reduce the environmental footprint. So, thanks to Mrs. Papazoglou and Mr. Christodouloulos that she's make their very interesting presentation, we saw some images of the technologies that they present. Actually, the area of exploitation and development is innovation, technological ships installing the ships, and for propulsion related to zero emission carbons. The emission of this fuel either is reduce the CO2, carbon dioxide, or is a bit of, can be part of the natural carbon cycle. All the green fuels have limitations, as says previous Mrs. Papazoglou, and the innovation, it comes from the manufacturers, the bigger manufacturers in maritime industry, to face problems that is the carbon dioxide that emitted
each year for maritime sector. That is about 940 million tons. The goods traded around the world by the ships are transported via the maritime shipping is 19%, and 70% is the carbon dioxide emitted by the reduction from carbon dioxide by 2040 and to 100% down 2050. Marble annexes about the emissions of NOxes we have limitations that's already said it previous, and we have alternative fuel that can be used on the ships engines, ammonia compliant with regulation, methanol, liquid petroleum gas, liquid natural gas, ethanol and MGO, marine gas oil. This is the agent that says before Mrs. Christodouloulos, Gulmeister, how can achieve this aim is it's the opportunity to use LNG on two-stroke engines. That's the previous one. That's the previous one engine, and gas engines, then ethane, methanol, LPG, and now ammonia and hydrogen. Also, Wärtsilä is another manufacturers in engines in the sea for ships. What exactly happened? That is the LNG fueled ships that use LNG system operating with to the engines there. LNG from the tank goes through gas valve unit in the engine, and then now, due to the combustion and operation with LNG, that the engine, the two-stroke engines, can use the ammonia in shipping system. That's showing it is very safe because and face challenges about corrosive and the environmental issues. What is how it is inside this one? This one is a cylinder open of those engines that previously see, and the ejection of that alternative fuel is coming through technology of this ejector. The yellow system is the alternative fuel that's supplying to the engines, and finally the implementation of the technology in maritime industry can face many challenges. And this is the cost, the compatibility with existing technologies, the data of security, the employing and training and education, and that's we face in the future for minimize the carbon dioxide in the atmosphere and in the environment. Thank you very much. After wrapping up the current trends, it is time for the last presentation before our discussant intervenes, which is one of our latest projects, which is very focused on atmospheric pollution. Thank you very much, Professor Thanopoulou. I'm very glad being with you today. So, I'm going to talk to you about the quality of the air we breathe. The quality of the air we breathe is influenced by several chemical species. The most important and most dangerous are the so-called particulate matter. They are mixtures of
liquids and solids floating in the air. And they float because they're very, very small, tiny. 2.5 micrometers and less. Now? Okay. 2.5 micrometers and less. Take this. Okay. So, due to their importance of these particulate matters that are in the air and we are breathing them and affect our lungs, but also cause strokes, etc. The European Union now is in a process of updating the rules regarding the thresholds. They will set lower thresholds, more strict thresholds, but also regarding the monitoring of these pollutants. It's very important. The first step what we need to do the first step we have to do is to know the concentrations of the pollutants in order after that to be able to take measures, informed decisions, and finally the actions about the activation of the okay, yes, the activation of people. So what we have done in a project is that we employed a network of low-cost sensors. What are the low-cost sensors? Traditionally, the monitoring of air quality happens by sophisticated, complex, and very, very expensive instruments that are run by state agencies or universities. The last years, due to innovations in different aspects, we have an exponential growth in the employment, in the development and employment of low-cost sensors for the monitoring of air pollution. These low-cost sensors have many advantages. They're portable, they're cheap, etc. But they have also, of course, a very important drawback, which is that they don't have the accuracy that they have the sophisticated instruments. I want to say that the difference in cost is in the order of 10 or 30. Like, for example, a low-cost sensor costs 500 euros, and an instrument like we use traditionally it costs 15,000. I don't know why it doesn't work. Sometimes works, sometimes doesn't. Could you? Okay. Yes. So the previous one, please. Thank you very much. So what we have done? Yes. The next one. Sorry. Okay, we have employed a network of 7 sensors in the Greek Aegean Islands at the framework of an Irish project coordinated by Professor Polidoropoulos and Hanovoulou. And we have monitored several parameters, including particulate matter with a diameter of 2.5 micrometers. Next, please. The previous one. Thank you. So, the first step, what we have to do, and I have to focus on this, when we use these cheap instruments, in order to have good data, is to evaluate their performance. If we evaluate their performance, we know how good are our data. So we did this, and as you can see in the graph, the performance of the sensors are quite good. What they do, they're well correlated with the reference instruments. What they do is that they overestimate the concentration, so we applied equation in order to correct our data and improve the accuracy of the sensors. Next, please. The island of Chios. The island of Chios. Okay, yes. So, what we have done is that we have done several campaigns using these sensors. One type of campaigns were in the port of Chios. What we have done, went there and before the arrival of the ship, of the big ROPAC ships that come here, and stay there till the ship was departed, and monitor the concentrations of particulate matter at the port. We have the emissions by the ship and also the emissions by the cars and trucks. And also, of course, we have the general background from other sources in the city and in the island.
what we found out was that in general, the levels of pollution were not high, as you can see from the orange bars there. It was one case only that we have a really high level of pollution, which was due to stagnant conditions. When we have no air that blows, or we have air that blows from the south, there we had one before, wind, that was coming from the south. So we have this high concentration. All the other cases were really low concentrations, and because we were connected with north winds and higher wind speeds like 3 befores, etc. were in the summer, as you can see. I have put there a line which corresponds to the European Union threshold limit and also to the World Health Organization's guidelines, which are year averages. Our data are 1 or 2 hour averages. I didn't put it in order to see exceedances of the thresholds. I put it just to have an idea of what are the limits. Next. Also, we have made some campaigns at the ferries garages, and of course there we found out what we do, that we had the sensor in a car, the car was approaching the port, and then the car went inside the garage of the ship, and of course there we found higher concentrations. For example, in the Piraeus port we have average concentration of 5 micrograms per cubic meter, whereas in the garage of the ship we have 51, the concentration of 51. This is of course expected because we have too many cars, too many trucks in a closed area. The good thing is that the exposure of people in these concentrations happens for 15 minutes, something like this, which is not high, because the effects of a pollutant depend on the concentration first, but also on the time of exposure. Yes, could you please? Oh, yes. And final. Okay, the final thing I would like to show is this, which is the general urban picture in Chios, because we have also established a sensor near here in an area of representative pollution and in all the islands, and we found out that the concentrations were high, especially in the winter and especially during the late afternoon and evening hours, which make us feel confident to say that these high levels of pollution in winter are caused by the heating of the homes that use now biomass, like in fireplaces and stoves, etc. So we believe that the main source of pollution in the islands is this, the heating of the homes. There is a heating. Going to the conclusions, thank you very much. So it's important to monitor the air quality because it is dangerous for public health. And all these climate mitigation measures that were talked about today help to this because we use less fossil fuel burning, and we have the very welcome side effect of less toxic pollutants in the air. These sensors could be used in supplementing the official networks of sophisticated instruments. The very important thing we have to do is to check their quality, to know the quality of the data, because data of unknown quality are data that we cannot use them. And finally, this data can be used in raising awareness of the people and in also informing the decision-making process to take measures to combat the pollution. Thank you very much. Following this, I'm adopting one of your sensors in my bedroom, which is not very far away, and I can correlate that with the smell when the ship's coming, or when the neighbors are starting their barbecues. Exactly. So it is time now to wrap up. Can we do something about cooperation between research and industry? Okay, great. So, dear all,
Thank you very much for the invitation and this excellent conference, and quite interesting. I would like to wrap up with just sharing some thoughts with you. The first thought is that we were talking about climate change. Nowadays we talk about climate crisis, but I think we're in a climate war. And it's a war because we have casualties. We saw in Thessaly some days ago that we lost human lives, a lot of them. We lost thousands of animal lives, and we have infrastructure, the railway, networks, roads, factories, and even we lost 5% of our GDP, of our annual GDP in one day. So I suppose this is a war, and we want to fight this war and to be the winners as soon as possible, because we're running out of time. And the key for winning this war is technology. As a matter of fact, we want from technology to save us from the problems that the technology that we're using now is producing. But we don't have another weapon, so technology is the answer, and especially in changing the climate back to normal and having all these impacts diminished. Especially in the shipping industry, we have the same problems to face. We must, in very quick time, especially after the new IMO guidelines about bringing back 10 years all the targets that IMO had put before, we must act very fast. We must be very concentrated in what we do. We must spend a lot of money in research, and we must be very innovative and maybe find all the new solutions that we have, because unfortunately we don't have a good solution at the moment for decarbonizing the shipping industry. So technology is the key to win this war, and the answer is, and the question is, can Greece become a technology innovation hub in this war and then have gains as a country, as an industry? There are a lot of aspects that could help us to do so. We need technology, and from other points of view, especially if I put my hat of the Hellenic Short Sea Shipowners Association, we know that short sea has a very aged fleet and we need to renew it. But we need to renew it with new technology aspects, a new technology, applying new technology, because short sea has the problem that apart from IMO, it has also the European Union. It's subject to all the new restrictions, and there's no time for that. So we need technology, and we need technology here in Greece. Yes, Greece could become easily a technology hub for shipping industry, for new technologies and for decarbonizing shipping. All the speakers here, fortunately, from everyone from his point of view, he declared that we do a lot of work here. And not only we have all the institutions, I mean the laboratories and the universities, the research institutes that perform a lot of work on that, a lot of work, and we saw it and was amazed about what is the work done here. But also we are the dominance in the shipping industry. The Greek-owned fleet is the biggest in the world, and all the ship owners, we have realized that they spend a lot of money trying to comply with the new rules and try to decarbonize their vessels soon enough and be competitive in this global economy. So we have this. We have the people also who have excellent minds. Unfortunately, many of our very good minds, students or professors, they are researchers. They are now operating and making the research outside Greece, which is not a very good thing for us. But we could, let's say, attract them back if there are the conditions to do that. So what's the problem with that? And this is where my other hat with the Hellenic Institute of Marine Technology, that we must make the conditions to be this hub. And to do that, we have the money, even from the European Union or from the industry. We have the researchers to do so. We have even technology providers like MIN, for example, that are very good and very ahead in supplying applied technology at the moment, and being very, let's say, pioneering in that. But we must fight our battles ourselves in that. And what does it mean by that?
mainly we must fight the state, that the Greek state should be the pioneer in focusing in research in shipping technology, in maritime technology. Because aiming on that, I think we could be helped and proceed in that. Without the help of the state, I think we have more bureaucracy, more barriers on that, less money, and let's say we spend time doing nothing. So I think we must press with all our powers in that direction to become an innovation technology hub, and not only in alternative fuels that we can do it, but in information technology as well, in operation, because operation will play a significant role as well in this decarbonization and this proceeding. We have, of course, an external enemies. For example, China, I think, will be a main threat in quotation about being the first one in innovation technology, as it now concentrates all the technology. It has the yards, it has the money, it has the trade, it has the ports, and it has everything. And maybe in I don't know, 5 years' time, it will be the pioneer and the excellent researcher and the excellent technology provider of the globe. And this is a race for time and money, but we must concentrate our focus, and I believe that having heard all our esteemed speakers before, that we have the power, we have all the conditions to become an excellent hub of technology, and this excel in another time and from another aspect to the shipping industry and the shipping business. Thank you very much. I would suggest that if we want not to delay Simos Pallios from doing his speech on time, not going beyond what we call the academic, 15 minutes, το ακαδημαϊκό τέταρτο, we should not take any questions. I'm sure there are, but we can put them together with any questions in the next panel. So to keep a bit the timetable as it should be. I think you do agree, isn't it? Yeah. Yes. You do allow me, however, you have given me 12 speakers. You gave the others 5. If you think that women can do double the work, I do say yes, indeed, but double, not double plus 2, right? So next time you give me just double the speakers, not, and you just give me the same time. I think we're going to do that. So thank you very much for being patient with us. I would like to turn it to Greek. Φυσικά και τώρα θα πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα. Απλώς ήθελα να σας ενημερώσω ότι εντωμεταξύ έχουμε μαζί μας, τώρα με θυμηθεί η κόρη μου, λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε μαζί μας και 2 εμβληματικές φυσιογνωμίες της ναυτιλίας και της Χίου, η καθεμία από τη δική της οπτική γωνία. Ήρθε κοντά μας ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ιδρυτής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, ο κ. Και εντωμεταξύ έχει φτάσει εδώ και κάποια ώρα ο κύριος Σιμεών Παλιός, ιδρυτής της Yiannis και μια εμβληματικές μορφές της ελληνικής ναυτιλίας. Ας απολαύσουμε το σύντομο διάλειμμά μας. Κύριε Λιμινάρχα, κύριε Δημήτριε Ιωάννου Παπαλιέ, υπογραμμίζω το Ιωάννου διότι θα μιλήσω για το Ιωάννου του Παπαλιό. Κύριε Λοβέρδο, αγαπητή σύζυγό μου Ζέτα, έχουμε το κολάκικο που αντιπροσωπεύεται από τον Αντώνη το Καράκλα. Έχουμε τους 2 Λιβανούς, τον Σταύρο που αντιπροσωπεύεται από τον καπετάνιο το Φραγιά και τον Νικόλα Γάμα Λιβανός που αντιπροσωπεύεται από τη φίλη μου τη Μάρο τη Μελέκ που κάθεται εκεί πάνω στο ψηλά. Θα πρέπει να είμαι φοβερά προσεκτικός που θα μιλήσω σε τέτοιο κοινό.
Και δεν σας κρύβω ότι έχω και λίγο τρακ, διότι όλοι σας συμπεριλαμβανομένου και του δεσπότη μας, στις φλέβες σας τρέχει η θάλασσα. Και αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα ακροατήρια που μπορεί να έχει ένας ομιλητής. Θα ξεκινήσω από τη δεκαετία του 1900. Το 1900 μέχρι το 1920 μαζεύανε ο κόσμος τα χρήματα που είχε στην τσέπη του και βέβαια είχε και την βοήθεια ορισμένων πλουσίων από την Κωνσταντινούπολη. Οι δικοί μου, ο πάπους μου και τα αδέρφια του, είχαν τη συμπαράσταση από την οικογένεια Καμπουρίδη. Και θα ήθελα να πάμε στο επόμενο slide, παρακαλώ. Το οποίο δείχνει ένα βαπόρι, το Μοιρέας, ο οποίος είχε κατασκευαστεί στο Stockton-on-Trent το 1915 και ανήκε στην οικογένεια παλιός Καμπουρίδης. Ο πρώτος του καπετάνιος είναι ο πάπους του συνεργάτη μου που κάθεται κάπου, που λέγεται Αναστάσης Μαργαρώνης. Ο Αναστάσης ο Μαργαρώνης. Το ναυτολόγιο που βλέπετε εκεί, ο καπετάνιος είναι ο Αναστάσης. Βέβαια το ναυτολόγιο έγινε στο Σάντερλαντ, διότι το Στόκτον δεν είχε τις αρχές που έπρεπε. Αλλά αυτή είναι η υπογραφή του Αναστάση του Μαργαρώνη, του πάπου του Αναστάση. Πού είναι ο Αναστάσης? Έφυγε ο Αναστάσης. Πού είναι ο Αναστάσης? Α, εδώ είσαι. Οκ. Τώρα, πάμε στην οικογένεια Γεωργίου Λίβανου, που παιδιά του είχε τον Σταύρο, ο καπετάνιος της εταιρείας Λιβανός είναι εδώ, και του Νικόλα που η boss του γραφείου Νι Γάμα Λιβανός κάθεται στα αερικά ψηλά. Η άλλη οικογένεια η οποία χρηματοδοτούσε τους Έλληνες τότε ήταν η οικογένεια Ζαρίφη. Αυτή η δουλειά γινόταν μέχρι το 1930. Από εκεί και πέρα ασχολήθησαν διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίοι χρηματοδοτούσαν κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι όπως το ξέραμε μετέπειτα. Πρέπει να είχαν και μετοχές. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Και θα ήθελα να πάμε στο επόμενο slide που είναι το Ιωάννης Φαφαλιός. Ο Δημήτρης, ο εγγονός, είναι εδώ. Όπως βλέπετε, η Αγγελική Δημητρίου Φαφαλιού είναι η γιαγιά του, είχε 15% μέσα. Ο Γιώργος ο Λιβανός του Μιχάλη είχε 15% και η αδερφή Δημήτρης έχασε την ύφη του προχτές, Στάμου Φαφαλιού, Πανάγος Στάμου Φαφαλιού, Ιωάννης Στάμου Φαφαλιού είχαν από 12. Ήτανε αδέρφια αυτοί, μαζί με τα ξαδέρφια τους, τον Λιβανό και την Αγγελική, όχι Αγγελίδη που γράφει αυτός που τα έγραψε είναι ο ναύαρχος του λιμενικού, ο Τούμπας, και τα έχει παρμένα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Λοιπόν, το Ιωάννης Φαβαλιός είναι ένα από τα 3 βαπόρια που είχαν οι Φαβαλιοί στο όνομα Ιωάννης, το δεύτερο, το οποίο από τότε που χάθηκε το Ιωάννης και το επόμενο σταματήσαν να βγάζουν Ιωάννης Φαβαλιός, γιατί δεν το θεωρούσαν γουρλίδικο. Καπετάνιος αυτό το βαπόρι στον πόλεμο ήταν ο πατέρας μου. Αυτό είναι το crew list και αυτοί είναι που χαθήκανε όταν τορπιλίστηκε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έξω από τη Σομαλία το Σεπτέμβριο του 1944, ενώ ο πόλεμος είχε τελειώσει και βρέθηκε ένα γερμανικό υποβρύχιο έξω από τη Σομαλία και τον τορπίλησε. Έχασε αρκετούς από το πλήρωμά του, αυτούς εδώ, και αυτοί μπήκανε σε μια βάρκα και ύστερα από 6 μέρες, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, ευρεθήκανε σε μια ακτή και ύστερα τους μάζεψε, ύστερα από περιπέτεια, τους μάζεψε ο Ερυθρός Σταυρός και τότε γνώρισα τον πατέρα μου 4,5 χρόνια, διότι δεν τον ήξερα. Ο λόγος που σας το είπα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, δεν το λέω για να πω για το ναυάγιο, απλώς το λέω για να δείτε πώς κεφαλοποιείτο τότε η εταιρεία που είχε το Ιωάννης Φαβαλιός. Είχαν μαζευτεί μερικά εξαδέρφια και είχαν επίσης και το υπόλοιπο 34% των μετόχων ανήκε σε διάφορους. Φαντάζομαι ότι και αυτοί συγγενείς ήταν. Ο λόγος που το ανέφερα είναι για να σας δείξω ότι τότε δεν υπήρχε περίπτωση για να βάλεις τα βαπόρια σε μία και μόνο οντότητα, δηλαδή το λεγόμενο αγγλικά consolidation. Δεν μπορούσες να κάνεις consolidation, διότι εάν από τα χρήματα αυτά που πήρε από την ασφάλεια η οικογένεια Φαβαλιού έβαζε και έναν άλλο μέτοχο μέσα, δεν θα μπορούσε να το βάλει cross collateralized, δηλαδή να το βάλει μαζί με το άλλο βαπόρι, να είχε την ίδια εγγύηση, να το δώσει σαν εγγύηση για να μπορεί να σηκώσει από τράπεζα λεφτά. Και τότε ξεκίνησε το τραπεζικό σύστημα. Το 1948 μέχρι 1960 υπήρχαν 2 τραπεζίτες. Ο ένας ήταν η William Dickens και ο άλλος ήταν η Citibank. Ο ένας λεγόταν Lines στην αρχή, το 60, και μετά Jerry Harrison. Γιώργο, διόρθωσέ με αν έχω λάθος. Και μετά πήγαμε και μετά ήταν στο Πειραιά ο Tom Shortell από τη City. Ύστερα μπαίνουμε στη δεκαετία του 60. Τότε δειλά-δειλά άρχισε ο Πειραιάς και δημιουργούσε εφοπλιστικά γραφεία. Θα ήθελα να κάνω μία αντιδιαστολή μεταξύ της λέξεως εφοπλιστής και πλειοκτήτης. Άλλο ο πλειοκτήτης, αυτοί εδώ ήταν πλειοκτήτες. Δεν ασχολούνται με τον εφοπλισμό. Είχανε μετοχές. Άλλος έκανε το running του βαποριού. Δηλαδή άλλος τον άβλωνε, άλλος το ασφάλιζε, άλλος του κάνει τις επισκευές και ούτω καθεξής. Υπήρχαν ορισμένα γραφεία στην Αγγλία όπως πάντοτε και παίρνανε την κρέμα και εμείς παίρναμε, όπως έλεγε ο Νικόλας ο Λιβανός, το σπαγάι από το σαλάμιο. Ένας έκοβε από εδώ και έμενε το σπαγάι στο τέλος. Πάση περιπτώσει.
Μπήκανε λοιπόν οι τράπεζες, οι οποίες το βρήκανε εύκολο τρόπο για να δίνουν δάνεια στη θάλασσα, και δεν θα ξεχάσω το 1985 που ήρθε εδώ η Bank of America και λέει πόσο είναι το exposure του ελληνικού πορτοφολίου και της είπανε 4 δισεκατομμύρια. Λέει πάρτο. Και πήγαν όλοι σοριδών και πήρανε χρήματα με μισό τικ κάτω στον τόκο από την Bank of America. Και σε 6 μήνες λέει αυτή δεν είναι καλή δουλειά, γιατί χάνουν και λεφτά αυτοί οι κύριοι και πρέπει να τα μαζέψουμε. Και τα μαζέψανε και φύγανε. Και τότε χαθήκανε πολλά σπίτια ελληνικά. Σπίτια που είχαν φτάσει να έχουν 100 βαπόρια. Πάμε τώρα να δούμε γιατί τα χάσανε όμως. Τα χάσανε διότι δεν είχαν το λεγόμενο consolidation και δεν είχαν και critical mass. Αν δεν έχεις critical mass, ξέχασέ το. Για πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το Ιωάννης Παπαλιός και αυτό είχε χτιστεί το 19 στην Αμερική και μου έδωσε τα πλάνα το American Bureau of Shipping, ο φίλος μου ο Βερνίκη. Και αυτά τα ρούχα που φορούσε ο πατέρας μου στις 23 Σεπτεμβρίου του 1944 όταν τορπιλίστηκε και μου τα έδωσε η μάνα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτή η γραφική παράσταση για μένα είναι Ευαγγέλιο. Βλέπουμε τα πάνω τρος ακολουθούν μια γραμμή και έχουν ένα σλόπ, έχουν μια κλίση που η κάτω γραμμή με την πάνω είναι παράλληλη. Βέβαια πρέπει να σας εξηγήσω τι έγινε το 2004 εδώ. Τι είναι τούτο το πράγμα εδώ και τι πράγμα είναι τούτο εδώ. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το resonance. Τι είναι resonance? Resonance στη φυσική είναι όταν η συχνότητα η μία έρθει σε γραμμή με τη συχνότητα την άλλη. Όταν περνάει ο στρατός από τη γέφυρα, τι κάνει? Σπάει το βήμα για να μην γκρεμίσει η γέφυρα. Ο Καρούλος, επειδή είχε υψηλή η χορδή frequency, έσπαγε τα ποτήρια. Λοιπόν, τι έγινε εκεί? Είχαμε πολλά χρόνια να χτίσουμε βαπόρια σε αυτή εδώ την περίοδο και άνοιξε εκείνα απότομα και βρεθήκαμε χωρίς βαπόρια να μπορούν να μεταφέρουν το φορτίο. Και δημιουργήθηκε μια κατάσταση που το time charter για ένα χρόνο στο βαπόρι πήγαινε στα 80.000 και βαπόρι που το είχε στήσει 25 το πουλούσες 120. Θα μου πείτε θα ξαναγίνει? Φυσικά θα ξαναγίνει, διότι θα ξαναγίνει η resonance. Πάση περιπτώσει πάμε τώρα. Τι προσπαθώ να κάνω εγώ στο χρηματιστήριο? Καταρχάς πρέπει να έχω volume. Δεν μπορώ να πάω στο ελληνικό χρηματιστήριο διότι δεν έχει volume. Και πρέπει να πάω στο αμερικάνικο. Διότι το αμερικάνικο έχει τεράστιο volume. Και τι μου κάνει το χρηματιστήριο? Αυτή τη γραμμή το πάνω κάτω μου την κάνει πιο smooth. Είναι όπως το βολάτι σε μία diesel μηχανή. Τι είναι το βολάτι? Το flywheel της μηχανής είναι, έχω τους κυλίδρους, ανοιγοκατεβαίνουν, μου δίνουν την ενέργεια και την βάζω στο βολάντι μου, την αποθηκεύω και όταν είμαι στο δρόμο παίρνω smooth ride. Για να πάρω αυτό το smooth ride πρέπει να έχω critical mass. Ποιος θα μου τη δώσει? Ένας και μοναδικός.
το χρηματιστήριο, το οποίο χρηματιστήριο όμως θέλει critical mass. Όταν πας και πεις στον τραπεζίτη, το investment banker, όχι τον κοινό τραπεζίτη, βγάλε με στο χρηματιστήριο να κάνουμε ένα IPO ή ξέρω ένα σπάκι ή ένα διάβολο τι είναι αυτό, θα σου πει για πέ μου ποιος είναι ο όγκος σου. Όταν του πεις ξέρω εγώ αξίζω 300 εκατομμύρια θα σου πει 300 εκατομμύρια, 7% που θα σου πάρω είναι 3, 7, 21, 20 εκατομμύρια, εγώ δεν δουλεύω μαζί σου. Και θα πάει να βρεις μια μικρή τράπεζα. Εάν είσαι τυχερός, εγώ πήγα και με έβγαλε μια μικρή τράπεζα που λεγόταν Bear Stearns. Και σε 6 μήνες που με έβγαλε, φαλήρισε. Και την πήρε η μεγαλύτερη τράπεζα, διότι αναγκάστηκε από το κυβέρνηση της Αμερικής να πάει να δώσει $1 και να την πάρει. Ήθελε, δεν ήθελε, πρέπει να την πάρει. Και την πήρε JP Morgan. Λοιπόν, τώρα, αυτή είναι μία τύχη. Διότι JP Morgan, αν πήγαινα και της έλεγα έχω 200 εκατομμύρια, βγάλε με στο χρηματιστήριο, μου λέγε φύγε. Αλλά όντας σε μεγάλες τράπεζες, έχεις access παντού. Και έχοντας access παντού, θες να δεις τον αυτόν, πατάς ένα κουμπί σου, βγαίνει. Θες εδώ, θες εκεί, και έχεις όλους τους μεγάλους δανειοληπτές στην τσέπη σου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ο ιδιώτης εγωπιστής δεν μπορεί να το έχει. Τελεία. Και αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε και στη χώρα που μας γέννησε. Είναι ποινικό αδίκημα να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε. Δηλαδή, γυρίζοντας αριστερά-δεξιά στον κόσμο, δεν έρχεσαι μόνο σε επαφή με ανθρώπους της θάλασσας, αλλά έρχεσαι σε επαφή και με ανθρώπους φάρμακα, medicine κτλ. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους φέρουμε στην Ελλάδα, διότι έχουμε πάρα πολλά ερευνητικά κέντρα που πρέπει, όπως στις Ινδίες είναι το μεγαλύτερο μέρος που στέλνουν οι μεγάλες τράπεζες, όλο το λογιστήριό τους είναι στις Ινδίες. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς όλα τα προγράμματα της Pfizer? Να, έχουμε ένα μπάγκαλο εδώ. Ο μπάγκαλος είναι ανιψιός. Να τον, εκεί είναι ο μπάγκαλος. Είναι ανιψιός του μπάγκαλου που βρήκε το εμβόλιο του COVID. Εντάξει. Είναι ο CEO της AstraZeneca. Και του λες ρε μπάγκαλε, δεν μας δίνεις τα προγραμματά σου. Το 1/5 των προγραμμάτων να μας δώσει ο Πάγκαλος, λύσαμε το πρόβλημά μας για τα κέντρα μας. Πας στο Μπουρλά και του λέει ρε Μπουρλά, δεν μου δίνεις το πράγμα. Λέμε ναι, αλλά ποιος είσαι εσύ? Όταν κάνω αξιολόγηση στα κέντρα, μπαμ, 0. Και πας και ύστερα σε γιαουρτώνουν από πάνω γιατί τους έκανες αξιολόγηση. Και πάει το λογιστήριο του κράτους και τους βάζει πρόστιμο γιατί έκανε την ανάλυση και τα λοιπά, και πάει το άλλο Υπουργείο και δίνει το πρόστιμο στο Υπουργείο Οικονομικών. Και λες ρε παιδιά, τι είναι αυτό το κράτος? Είμαστε με τα καλά μας για... τρελαθήκαμε όλοι μαζί. Κατάλαβατε? Λοιπόν, εμείς έχουμε υποχρέωση αυτό που έχουμε πάρει από την ναυτιλία να το δώσουμε στη χώρα που μας γέννησε και να το κάνουμε. Εντάξει. Δεν θα ήθελα, ναι βέβαια θα το κάνουμε. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι θα γίνει. Δεν πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι το βαρόμετρο εάν έχει όρεξη να δώσει λεφτά το χρηματιστήριο ή όχι. Αλλά άστο τώρα γιατί δεν έχει όρεξη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν θα ήταν σωστό να τελειώσω χωρίς να πούμε 5 κουβέντες για το τι λέμε τώρα, ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε στη θάλασσα, τις οποίες
τις αγνοούσε και ο Σταύρος ο Λιβανός και ο Νικόλας ο Λιβανός και ο Παπαγιός και ο Χαλκούσης και πολλοί άλλοι. Ξέχασα να πω πως έχουμε και το γραφείο του Χαλκούση εδώ, θα με συγχωρέσει που το. Φαίνεται πως έχει σπάσει του σέντερ. Λοιπόν, μιλάμε για αλλαγή του καυσίμου. Μιλάμε για υδρογόνα, μιλάμε για μεθανόλη, μιλάμε για αμμονία, decarbonization και τούτο και τα λοιπά. Μάλιστα. Και πάμε να κάνουμε ένα πείραμα, αλλά δεν πάμε στη μηδενική εκπομπή CO2, διοξιδίου του άνθρακος, ή NOx ή SOx emissions. Γιατί δεν πάμε εκεί κατευθείαν, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήμουνα σε ένα conference στη Σαχάη με τη γυναίκα μου και στο πόντιο μου ήταν ο Πετρέους που είχε κερδίσει το αυτό και έλεγε ότι σήμερα η γενιά δεν είναι πια 34 χρόνια αλλά είναι 4. Τρέχει ο κόσμος. Πρέπει να πάμε κατευθείαν. Όταν μίλησα στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος το Δεκέμβριο, με ρωτήσαν από κάτω και τους είπα για το... Έπρεπε κάτι να τους πω και τους είπα, νομίζω για το υδρογόνο. Είχα λάθος ή μάλλον με έβγαλε λάθος το progress που έχουμε. Είναι η ατομική ενέργεια, κύριοι, και μάλιστα η ατομική ενέργεια με την καινούρια της μορφή που έχουμε βρει ότι το αλάτι του λιθίου δεν κάνει τίποτα άλλο από το να δημιουργεί όταν έρθει σε επαφή με νερό ένα κάλυμα και βγάζει μόλιβδο και σταματάει η εκπομπή της ραδιενέργειας. Λοιπόν, σήμερα το πιο ασφαλές μέσο, το οποίο είναι zero carbon by far, είναι η ατομική ενέργεια. Και πρέπει να το βάλουμε μπροστά. Και επειδή τρέχει ο κόσμος, πρέπει να μπει μπροστά αμέσως. Βέβαια, ναι, και βλέπω ότι οι δικοί μου πήγανε και παραγγείλανε προχτές 2 βαπόρια μεθανόλη με dual fuel. Και όταν τους αρώτησα γιατί το κάνετε, λέει, εμείς είμαστε συγμένοι στη Νέα Υόρκη και πρέπει να φαινόμαστε ως τι κάνουμε. Λάθος. Πρέπει να πας κατευθείαν του γρου. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει παραδεκτό σε όλα τα κράτη να το δέχονται. Και το 1959 είχαμε το Σαβάνα, το οποίο το χτίσανε στην Αμερική. Δεν δούλεψε το βαπόρι γιατί δεν το δεχότανε κανένας. Ίσως τότε να είχαν δίκιο. Αλλά τώρα με τα αλάτια του λιθίου νομίζω ότι δεν έχουμε δικαιολογητικό να μην πάμε σε ατομική ενέργεια. Όσον αφορά τα βαπόρια, πρέπει επίσης να γίνουν και αυτόματα. Δεν καταλαβαίνω, μιλήσανε πολύ ωραία ο καπετάνιος για το cause of damage. Ο κύριος Γεωργούλης. Εδώ, μίλησε ωραία γι' αυτό. Το cause of damage, όταν έχεις ένα accident, κατά 80% είναι ένα πράγμα. Τι είναι? Chrome accidents. Είδατε που είχατε ευθεία γραμμή στο κράσο. Από εκεί. Εάν αυτό το απαλείψω, από τα $6.000 που έχω ημερήσια έξοδα, θα κατέβω κάτω στα 2. Εντάξει, θα είμαι competitive. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνω? Διότι ο ασφαλιστής έρχεται και σου λέει να γυρεύεις τη δουλειά σου, διότι θα μου κλείσει το μαγαζί. Λοιπόν, πρέπει να το κλείσει το μαγαζί, διότι εδώ... γιατί να πάει να κάνει άλλη δουλειά, είναι ανάγκη να ασφαλίσει τα βαπόρια. Ας πάει και αυτό να κάνει άλλα πράγματα. Λοιπόν, εγώ έχω option. Να, stocks, λέει, bonds, private equity, anchor investors, κάνεις. Ό,τι
τι είδες. Έχω ένα bond στη Νορβηγία, στο χρηματιστήριο της Νορβηγίας. Μια χαρά. Λοιπόν, critical mass βασικό. Επίσης, θα πάμε κατευθείαν να φτιάξουμε την ατμόσφαιρα. Οι μήμετρα δεν περνάνε. Να πάμε κατευθείαν εκεί που χρειάζεται. Η καινούρια τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θέλω ερωτήσεις, καλές ερωτήσεις από κάποιον. Εγώ τελείωσα. Έχετε ερωτήσεις? Λοιπόν, καμία ερώτηση δεν έχουμε. Εγώ να ρωτήσω για την πυρηνική ενέργεια που είπατε. Ναι, ναι. Είπατε για τα άλατα του λιθίου. Αυτό γίνεται on board για τους ουδετέρους? Ναι, αμέσως. Α, εντάξει. Όχι αμέσως. Γιατί... Όχι, δεν είμαι 100% ενήμερος, διότι έχω γεράσει. Αλλά σας παρακαλώ μπείτε μέσα στο ίντερνετ και μιλήστε. Ναι, κάνετε και δέστε γιατί μιλώ. Η σκέψη μου ήταν εάν βουλιάξουν γεωτρία, αλλά αν γίνεται πάνω στο πλοίο, αλλάζουν όλα. Ναι, βέβαια, πάνω στο πλοίο, όχι. Είναι μικροί αντιδραστήρες, αλλά δεν θέλω μεγάλους. Δεν το έχω ανάγκη. Θα μου πείτε, εάν αρχίσεις τώρα εσύ και βγάζεις τους κατασκευαστές, όταν εναρμονιστούν και οι κατασκευαστές των μηχανών. Ο MAN, πού είναι ο MAN, εδώ είναι. Να, εδώ είναι. Και εσύ θα έχεις μέρος στην πίτα. Όχι, δεν σου είπα πως δεν θα έχεις. Όχι, αυτό που είπα και είπαμε και... Διονύση, κάτσε να πάρεις μικρόφωνο. Ρε Βαγγέλη, δεν έχεις καμία ερώτηση εσύ. Τι θα γίνει μαζί σου? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Παραγγείλατε τα δύο. Έλα, κάνω μάργιουμε, κάνα καλό άργημα. Παραγγείλατε τα δύο, δεν πήγαν απευθείας. Πού? Δεν πήγαν απευθείας, στην ατομική ενέργεια. Να πάμε, γιατί άμεσα. Υπάρχει... Γιάννης, θα τελειώσει τώρα το μάτι. Συγγνώμη, ναι, έλα. Εδώ πάμε σειρά, είναι πανεπιστήμιο. Συγγνώμη, θεωρητικά, θα το πω με ακριβές παράδειγμα. Πριν από 10 χρόνια η MAN ήταν γνωστή μόνο για τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Μόλις πριν μισή ώρα σας έδειξα ότι το 70% το κύκλο εργασιών της MAN δεν θα είναι σε 7 χρόνια οι μηχανές εσωτερικής καύσης. Θα είναι τα carbon capsule, θα είναι το υδρογόνο, θα είναι πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε φανταστεί ποτέ. Τώρα, όσον αφορά την ατομική ενέργεια, σαφέστατα και μια εταιρεία του μεγέθους της MAN φωτογραφεί όλες τα options. Αλλά, ωραία, και εγώ δεν θα διαφωνήσω στην αρχή λειτουργίας της ατομικής ενέργειας. Σκεφτείτε τι θα κάνουν οι όλοι majors. Ναι. Αν εισαχθεί η ατομική ενέργεια. Σκεφτείτε όλη αυτή την αλυσίδα που έχει δημιουργηθεί εδώ και αιώνες και ενδεχομένως γιατί για κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να περάσουμε από μια μεταβατική κατάσταση που θα μετασχηματιστεί η οικονομία για να στηρίξει τύπου ατομικής ενέργειας τεχνολογίες. Αυτό. Αυτό το transient period που κουβεντιάζεται πολύ σωστά θα είναι μικρό. Δεν θα έχει το βαπόρι που παραγγείλανε προχτές, τα δύο βαπόρια αυτά, το χρόνο να κάνει το amortization που χρειάζεται, διότι πληρώνει ένα 5 με 6 εκατομμύρια παραπάνω από ένα normal βαπόρι με όχι dual fuel. Εντάξει, λοιπόν, δεν θα τα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Εν πάση περιπτώσει, εταιρείες είναι, ξέρουν τι κάνουν. Το είπατε και μόνος όμως ότι πολλές φορές γίνεται και για άλλους σκοπούς. Και ειδικά ναι, εντάξει, ότι πρασινίζει το θεωρούν πάρα πολύ και οι μέτοχοι και οι επενδυτές ότι είναι η προτιμητέα επιλογή. Ναι. Έλα, Βαγγέλη, ήρθε η σειρά σου. Εξαφανίσου. Παραγγείλαμε πετρέλαιο. Πετρέλαιο παρήγγειλες. Επόμενα 20 χρόνια κάτι έγινε. Εσύ είναι καλός μαθητής στο πανεπιστήμιο. Είμαστε συμμαθητές. Μόνο κουδιάς πραμαλιά. Εσύ δεν έκανες δήμαρχους. Εσύ δεν έκανες δήμαρχους. Δεν έκανα δήμαρχους. Δεν έκανες δήμαρχους. Έλα. Έχω παρακάτω. Καλησπέρα σας, μέλους πιστές. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την ομιλία σας.
εδώ και 50 χρόνια δεν έχω ακούσει τόσο σοφά λόγια για την ναυτιλία. Ευχαριστώ. Να είστε Πριν 50 καλά. χρόνια όλοι μας στην ναυτιλία σπρώχναμε την engine makers να κάψουμε την πίσα που μας έδιναν τα oil companies. Αυτό κάναμε με τις ηλεκτρομηχανές που δεν μπορούσαν να τα κάψουν και παραγγέλαμε βαπόρια τότε μηχανές που δεν μπορούσαν να κάψουν τα πετρέλαια. Το καταφέραμε. Το καταφέραμε να τους πείσουμε να κάβουμε την πίσα, διότι η πίσα αυτή από τα oil companies δεν πουλιόταν πουθενά. Μόνο στους δρόμους για άσφαλτο και η καλύτερη τους πηγή να βγάλουν λεφτά ήταν τα βαπόρια. Το καταφέραμε. Μετά ήρθε η IMO τα 20 τελευταία χρόνια και μας είπε τι θέλετε να κάνουμε για το air pollution. Δεν μίλησε κανένας σαν και εσάς να τους πει πάμε στην πυρηνική ενέργεια. Το αφήσαμε και αποφασίσαμε αυτοί για μας. Κάναμε τα βαπόρια refineries, βάλαμε scrubbers, ballast water systems και so on και so forth. Η δουλειά των βαποριών δεν ήταν να γίνουν refineries για τα oil companies. Επιτέλους σήμερα άκουσα για πρώτη φορά ότι πάμε σε αυτό που είπατε. Συγχαρητήρια και αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Χαίρομαι που έρχεται από εσάς που είσαστε άνθρωπος που το έχετε δουλέψει το πράγμα. Ευχαριστώ κύριε Φυσέρα. Έλα Γιώργο. Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω το εξής. Μου άρεσε πάρα πολύ... Ναι, που είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η όλη ιστορία με το βαπόρι του Φοφαλιού, το Γιάννη Φαβαλιός. Για δες, έγινανε τόσοι καραβοκύριδες, έγινανε τόσα πράγματα στοιχείο κτλ. Μία ερώτηση βασική είναι πώς και δεν έγινε τράπεζα χιώτικη για να στηρίξει την ναυτιλία. Διότι οι χιώτες ποτέ δεν ήταν πεινασμένοι. Άκουσε οι χιώτες... Δηλαδή οι τράπεζες... καλά, ναι. Με τι είσαστε. Αν δεν τους ζητήσεις τόκο δεν σου δίνει. Και ο τόκος είναι στα ουράνια. Τώρα και δεν σου δίνει. Γιατί δεν σου δίνει. Επειδή δεν ξέρεις να ζητήσεις. Ντροπή. Πας με το. Η Chios Bank που είχαμε και τη βλέπαμε... Καμία σχέση δεν έκανε. Ούτε γραμμή δεν έκανε. Ναι, ούτε γραμμή. Η Chios Bank... ξεχάσατε. Ναι. Έλα. Μια ερώτηση. Θα μπορέσουν οι ιδιωτικές εταιρείες να μπουν στην πυρηνική τεχνολογία, γιατί βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει μεγάλη αντίσταση στο να επεκταθεί η χρήση της πυρηνικής ενέργειας σε ιδιωτικά projects και εταιρείες. Αυτό εγώ το νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο, διότι υπάρχει προσπάθεια γενική να αποτραπεί η χρήση της πυρηνικής ενέργειας από ιδιωτικές και άλλες εταιρείες οι οποίες δεν ελέγχονται από κράτη τα οποία ήδη έχουν πυρηνική γνώση. Μα για δε, Τάκη, έχει υπόψη σου ότι οι εταιρείες αυτές που είναι εισηγμένες δεν είναι ούτε χιωτικές ούτε ελληνικές, είναι αμερικάνικες. Εγώ είμαι υπάλληλος σε μια αμερικάνικη εταιρεία ή σε 2-3 εισηγμένες εταιρείες. Δεν είμαι ιδιώτης, είμαι το Stock Exchange της Αμερικής και η ομορφιά είναι ότι υπακούω τους νόμους του Security and Exchange Commission. Δεν είμαι εξέφραγο απέλη. Σωστό αυτό που λέτε, αλλά η πυρηνική ενέργεια αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένη στις χρήσεις, διότι δεν επιτρέπουν οι μεγάλες δυνάμεις να επεκταθεί η γνώση της πυρηνικής ενέργειας σε χώρες οι οποίες δεν είναι αποδεκτές από αυτές. Και κατά τη γνώμη μου αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό που λέτε, το οποίο είναι σωστό, διότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας είναι πολύ ωφέλιμη για το περιβάλλον, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τα προβλήματα αυτά. Θα διαφωνήσω μαζί σου στο εξής. Προ 20 χρόνια, τον καιρό που μιλούσαμε για τα ψυγεία, τα break bulk ψυγεία βαπόρια,
Ο λόγος που φύγαμε από αυτά τα βαπόρια ήταν επειδή αρχίσανε και βομβαρδίζανε όλα τα φορτία, όλα τα κράτη που είχαν υπογράψει στη συνθήκη. Δηλαδή, η Αργεντίνα, τα γεννήματα που βγάζει, το σιτάρι που μας στέλνει, είναι βομβαρδισμένο. Η Νεοζηλανδία και η Αυστραλία, το αχλάδι είναι βομβαρδισμένο. Επίσης η φράουλα που τρως στην Αμερική που μένεις είναι βομβαρδισμένη από γάμα ακτίνες, βομβαρδίζοντας με κοβάλτιο τη φράουλα, παραμένει εκτός ψυγείου 6 μήνες. Το πιάνεις. Δεν υπάρχει λόγος να τη μεταφέρεις με βαπόρι. Η μπανάνα, αντί να την κόβεις αργούρι, να την κόβεις όριμη, να τη βομβαρδίζεις και μπορεί να τη μεταφέρεις. Λοιπόν, είναι μερικά κράτη που την υπογράψαν τη σύμβαση. Αντί να είναι μερικά, να είναι όλα. Γιατί αυτό το πράγμα, μιλάμε για άλλη ιστορία. Zero emission. Ξέρεις τι πει zero emission? Με τη μεθανόλη θα βγάζω διοξίδιο του άνθρακου. Και όχι μόνο, θα βγάζω και NOx, θα βγάζω και σούλφερ, θα βγάζω και άζωτο. Λοιπόν, τι κάνουμε? Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλώς κοιτάω την περίπτωση της που υπάρχει από τις μεγάλες δυνάμεις να δώσουν τεχνολογία πυρηνική σε εταιρείες και σε ιδιώτες και σε άλλα κράτη. Κύριε Παλιάκη, συγγνώμη, αλλά υπάρχει η απάντηση. Ναι, σε παρακαλώ, Γιώργο, βοήθησε. Η τεχνολογία Molten Salt δεν παράγει παραπροϊόντα που χρησιμοποιούνται για πυρηνική εργόμενα. Δεν χρησιμοποιεί πλουτόνιο και uranium τα Molten Salt. Είναι depleted uranium, μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά είναι thorium, που έχει πολύ μικρότερο half-life και δεν μπορεί να γίνει weapons grade. Δεν μπορεί να γίνει refined. Όχι, δεν μιλάμε για το half-life του εμπρούτου. Δεν θα υπάρχει συμφέρον από κάποιον να πάρει ένα molten salt αντιδραστή. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να γίνει weapons grade. Επομένως δεν έχει restrictions αυτή η τεχνολογία. Δεν έχει restrictions, ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχουν restrictions. Έλα. Έχουμε μια ερώτηση από τον Νίκο. Ναι, έχουμε και από εδώ. Σιγά τον κύριο Κατρίδη. Ξεχάσατε τους ευρουσιώτες. Όλους τους είπατε τους σιώτες, δεν είπατε κανένα ευρουσιώτη. Ναι. Γράψτε λάθος. Λοιπόν, να κάνουμε ένα κατάλογο. Πρώτα ο Νίκος, ο Κάπτελος Τζουρίς, Νέλη, ο Κύριος, ο Πάνος, ο Ζαχαρίας και ο κύριος Φάραντζε. Μαρματζούρης Νίκος, λέγομαι εγώ. Ξέχασα να πω για τους κολάκηδες που ήταν... Ο κύριος Ζαχαριάδης, θα πω όμως τώρα. Ο οποίος μας έκανε χτες το βράδυ περπατώντας ένα μάθημα για το πόσο εύκολο είναι πλέον. Τεχνικά να το ανοίξουμε. Ένα-δύο. Χτες το βράδυ, καλησπέρα σας. Τεράστιο σε πληροφορίες και πάρα πολύ καλό συνέδριο. Μας έκανε λοιπόν ο κύριος Πάνος ένα μάθημα χτες περπατώντας από τον δρόμο και πηγαίνοντας προς τον Δείπνο. Μας εξήγησε πόσο απλό είναι, απλό ακούγεται σε εμάς βέβαια, αλλά πόσο ακίνδυνο και απλό είναι να χρησιμοποιηθεί η πυρηνική ενέργεια. Αλλά και ο κύριος Σοδρόπουλος μας είπε ότι υπάρχουν και οι oil majors, οπότε εκεί είναι δύσκολα να τα μεταβούμε από το ένα μέρος στο άλλο. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να δώσετε στον κύριο Πάνο 2 λεπτά να εξηγήσει σε όλους τα πρακτικά. Ευχαριστώ. Κατεβαίνοντας, σας πάρει και ο Γιώργος ο Τσουρής το λόγο που ρώτησε και να κατεβαίνει το μικρόφωνο σιγά σιγά προς τα κάτω. Καλώς το μεσημέρι. Εγώ, σαν καπετάνιος από τεχνολογική, από τεχνογνώση τεχνολογίας, θα έλεγα ότι έχω η μάθεια πολύ χαμηλότερη. Η θέση, σέβομαι όλα αυτά τα οποία είπατε και αυτά που εξέφρασε ο κ. Παλιός. Η θέση του ανθρώπινου παράγοντα και του ναυτικού, έτσι, ποια θα είναι σε αυτή τη μετάβαση της ναυτιλίας και της τεχνολογίας, διότι πρόσφατα από μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες εξέφρασαν τα παράπονά τους σε ό,τι αφορά την γνώση, την επιμόρφωση στο θέμα των dual engines. Και χωρίς να είμαι σίγουρος από φήμες, Έλληνες ναυτικοί και
στην Κύπρο για να κάνουν κάποια σεμινάρια σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις μηχανές. Αλλά ακόμα και στην πυρηνική ενέργεια, ο άνθρωπος, ο ναυτικός, ποια θα είναι η θέση του? Διότι από την άλλη πλευρά πάλι ακούμε χρόνια τώρα για τα πλοία τα οποία θα είναι unmanned. Θα είναι unmanned. Το ένα με το άλλο θα μπορέσει να συνάδει. Το ένα με το άλλο θα μπορέσει να φέρει ωφέλιμα αποτελέσματα προπούς στο περιβάλλον, αλλά και στην ουσία του κτισίματος ενός βαπουριού. Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω. Καταρχάς, αργά ή γρήγορα τα βαπόρια θα είναι unmanned. Αυτή τη στιγμή ο συντοπίτης μας, ο Σταμάτης Κρυμιζής, έχει στείλει το 1976 ένα satellite, το οποίο βρίσκεται εκτός ηλιακού συστήματος 3 χρόνια τώρα και επικοινωνεί μαζί του. Μιλάνε κάθε πρωί. 19 ώρες φωτός τον παίρνει για να έρθει το σήμα από εκεί εδώ και χρησιμοποιεί ακόμα εκείνη την μπαταρία που βάλε το 1976, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 75-76. Και τώρα ξέρετε που πάει. Πάει στο ηλιακό σύστημα. Πάει στον ήλιο. Και ο ήλιος, εκεί που θα περάσει αυτό, έχει 1375 βαθμούς Κελσίου. Και του έχει βάλει ένα ανεξήλιο, γι' αυτό σας το λέω. Το οποίο είναι μία ομπρέλα και όταν τον ρωτήσεις, ρε μεγάλε, τι έχεις εδώ? Έχεις 1375 και εδώ έχεις 32. Τι έχεις μεταξύ εδώ? Και το λέει και αμερικάνικα. Carbon fiber. Carbon λέει fiber. Ρε άνθρωπε του Θεού, 1375, 32 σε 11 πόντους. Λέει ναι. Ξέρετε τι λέω τώρα? Ότι τα μέταλλα και όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι διαφορετικά σήμερα. Δεν γινότανε να πάει στον ήλιο. Το έστειλε όταν έγινε 82 χρονών. Πιο μπροστά μπορούσα να το στείλει, γιατί θα και εγώ κάνει αυτό. Αλλά θέλω να μου βγάλετε τον ιολόγιο, το δεύτερο αυτό, γιατί ξέχασα μία ομάδα ανθρώπων για να πω και στον κύριο Γνουσί ότι εμείς είμαστε πιο καλοί. Για παρακάτω. Α, ναι. Λοιπόν, στον ιολόγιο αυτό υπάρχει ένας καπετάνιος και λέγεται Αναστάσιος Μαργαρώνης. Αυτός ήταν εμποροπλοίαρχος. Τι θα πει εμποροπλοίαρχος? Έπαιρνε το βαπόρι, έπαιρνε και μια σειρμαγιά και πήγαινε ταξίδι. 3-4 χρόνια ταξίδι και έκανε το καπετάνιο, έκανε το ναυλωτή, έφτιαχνε το βαπόρι με επισκευές, το ναυλό, πουλούσε, αγόραζε, ναύλο κτλ. Εμείς στοιχείο στο Βροντάδο είχαμε, αυτός ήταν ένας από τους. Είχαμε τον Κολάκη το Λεωνίδα τον πάπου μου, το Κολάκη το Γιώργη τον αδερφό του, αυτόν είναι, είχαμε 7, για να συν ποιος είναι ο άλλος τώρα. Ο τέταρτος ποιος είναι? Εν πάση περιπτώσει, εμείς είχαμε 7, εσείς είχατε 4 και 3 είχαν τα καρδάμητα. Λοιπόν, είμαστε μπροστά σας. Ναι, και εσύ ποιος ήταν εμποροπλοίαρχος? Δεν μας έλεγες τα καρδάμια μόνο 3. Έβρα μου, ποιος, πέ μου έναν εσύ. Εσύ πώς δεν ξέρεις ένα? Πέ μου έναν. Τα πήραν παραπάνω. Εκείνα τα χρόνια δεν είχαν παραπάνω τα καρδάμια. Τι δεν πήγαινε σχολείο. Ο κύριος Ζαχαριάδης τώρα. Λοιπόν, έλα. Υποκλίνομαι στη διορατικότητά σας, κύριε Παλιέ. Τα μελετάω αυτά τα θέματα βάσει δεκαετίες τώρα και έχω καταλήξει ακριβώς τα ίδια συμπεράσματα που καταλήξαμε. Και σε ευχαριστώ πολύ που βοηθάς πολύ την κόρη μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλά που αξίζει. Είναι πολύ άξιο.
Λοιπόν, ήθελα να απαντήσω λίγο για την πυρηνική ενέργεια. Δεν μιλάμε για την ίδια πυρηνική ενέργεια που γνωρίζουμε τώρα. Έτσι, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, είναι κάτι τελείως κλειστό, τελείως ασφαλές. Δεν υπάρχει περίπτωση meltdown ή να βγει ραδιενέργεια, διότι το καύσιμο είναι ήδη molten. Τι meltdown δηλαδή. Δεν χρειάζεται cooling, είναι μια κλειστή μπάλα, τίποτα το πλήρωμα κουβάει. Όπως είπε και ο κ. Κοφαλιός όμως, θα χρειαστούμε τώρα τουρμπινάδες πάλι, μηχανικούς, γιατί τουρμπίνες, αυτό φτιάχνει ατμό. Μα γιατί να έχουμε μηχανικούς μέσα, γιατί, όχι, για ποιο λόγο. Συμφωνώ. Τότε γιατί να έχουμε. Όπως είπατε και εσείς αργά ή γρήγορα, θα είναι αυτόνομα. Λέω στην αρχή. Όχι. Μέχρι να πάει. Μα δέστε, τώρα ο Κρημιτζής είναι εκτός ηλιακού στήματος και δεν μπορούμε εμείς από Πάιλον Στέτσιο Πειραιά να πάει Πάιλον. Εγώ εδώ και 10 χρόνια λέω ότι εάν κάτι είναι να σταματήσει τη 10.000 χρόνια πορεία που έχει η ελληνική ναυτιλία, είναι τα αυτόνομα πλοία. Και πρέπει να εμπλακούν οι Έλληνες εφοπλιστές, γιατί μας έχουν πάρει φαλάκι οι Βορείοι και τελείωσε, θα μας σβήσουν, είναι θέμα χρόνου. Μη φοβάσαι, οι Έλληνες δεν χάνονται, μη φοβάσαι. Εντάξει, εδώ είναι. Τρεις ακόμα τοποθετήσεις ή ερωτήσεις και κλείνουμε. Ο κύριος Λυρίδης μετά και ο κύριος Παράκης. Ναι. Δύο παρατηρήσεις ιστορικής φύσεως σχετικά με το ερώτημα, με την απορία γιατί δεν υπήρχαν στοιχείο τράπεζες για την ναυτιλία. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι και το δεύτερο μισό του προηγούμενου του 19ου αιώνα είχαμε τρεις ασφαλιστικές εταιρείες σε αυτό το στοιχείο. Την Ομόνια, τον Αρχάγγελο και τους δύο αδερφοί. Αυτές οι τρεις. Όμως αυτές σιγά σιγά εμφυλίστηκαν και η τελευταία δέχτηκε τη χαριστική βολή το 1881 μετά το σεισμό, το μεγάλο σεισμό που έφτασε στο στοιχείο, που αναγκάστηκε να χρηματοδοτεί τις χήρες και τα ορφανά και πάση περιπτώσει όλους εκείνους που είχαν χρεοκοπήσει από το σεισμό ο οποίος συνέβη. Και δεύτερον, όσον αφορά την χρήση της ατομικής ενέργειας στην ναυτιλία και τις ενδεχόμενες αντιδράσεις που θα υπάρξουν από τα κυκλώματα τα οποία τροφοδοτούνται σήμερα από τις μηχανές και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό φέρνει στη μνήμη μου ένα γεγονός της αρχαιότητας. Όταν δηλαδή λένε ότι στην αρχαιότητα είχε ανακαλυφθεί μέσα για να διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων και δεν τα χρησιμοποίησαν απλώς και μόνο διότι δεν ήθελαν να καταργηθεί ο θεσμός της δουλείας, ο οποίος ήταν το τότε επικρατήσει και αντιλαμβάνεστε ότι είχε με πάλι ευπορυφόρητα και οικονομική αξία. Ο δε Αριστοτέλης είχε πει ότι η δουλεία θα καταργηθεί αν βρεθούν μηχανές να τους λένε κλείνει τα ρούχα, σκούπισε, παγέρευσε κλπ. Τότε θα καταργηθούν. Καταργήθηκε βέβαια όταν προήλθε σε αυτό το βαθμό η τεχνολογία. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Φραγκομίχαλε και ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο κύριος Δημήτρης, ο συνάδελφος από το NDP και μετά ο κύριος Παράκλας. Πάντως για δες πλήρωνες ασφάλεια από μικρό εδώ πέρα στοιχείο. Ορίστε. Πληρώνονται ασφάλεια. Πληρώνω, βεβαίως. Θα τα πεις από εκεί. Έλα. Κάνατε μια πολύ όμορφη ιστορική αναδρομή στον ελληνικό εφοπλισμό ουσιαστικά και ήθελα να ρωτήσω με την εμπειρία που έχετε δει, καταλήξατε και σε κάποιες έννοιες που έχουν σχέση με το χρηματιστήριο, με το critical mass. Σήμερα, αν κάποιος νέος ήθελε να ασχοληθεί με τον εφοπλισμό ή να γίνει πλειοτήτης, υπάρχει τρόπος? Αν υπάρχει τρόπος να... Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεδομένου ότι χρειάζεται όλο αυτό το χρήμα. Ναι, το να μπει σήμερα στο χρηματιστήριο δεν έχει window. Όχι μόνο το χρηματιστήριο, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με την πληροφορία. Ναι, πρέπει να εναρμονιστείς με την ιδέα του consolidation. Διότι ένας μέτοχος να είναι διαφορετικός στο βαπόρι δεν μπορεί να το ενώσεις με το άλλο για να το βάλεις αλληλέγγυο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος είναι να πας στο χρηματιστήριο για να σε βάλει σε τάξη. Σε βάζει εκείνο σε τάξη, αντί να την ζητάς εσύ, σε βάζει εκείνο.
και σου έχει το consolidation έντυπο, το Security and Exchange Commission. Και η θάλασσα θέλει discipline. Αυτό είναι βασικό. Αν δεν έχεις discipline και σου λένε βάλε μια υπογραφή και πάρε λεφτά να κάνεις, τότε άστα. Γερεύεις προβλήματα. Και για να έχεις discipline πρέπει να πηγαίνεις σωστά, να είσαι στο κέντρο, να έχεις plan B. Όλη την ώρα plan B. Ποιο είναι το plan B σου? Χωρίς plan B πού θα πας? Η ερώτηση του Δημήτρη αφορά ένα στάδιο πριν. Δηλαδή έρχεται ένας νέος και λέει έχω ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Ναι. Το πλεονέκτημα μου είναι ότι έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναι. Για παράδειγμα. Στο οποίο αναφιλίες. Το μειονέκτημα μου είναι ότι δεν έχω λεφτά. Πώς θα γίνω πλέον? Όχι, δεν χρειάζεται λεφτά. Χρειάζεται να έχεις σωστή σκέψη. Αλλήμονο αν χρειαζόταν πάντα να έχεις λεφτά. Γιατί νομίζετε πως όλες αυτές οι δουλειές είχαμε λεφτά στην τσέπη μας? Κάποιος μας τα έδωσε. Εάν αποδείξω στον τραπεζίτη μου ότι η δουλειά που κάνω είναι καλή, να, έχω πάρει λεφτά από αυτόν εδώ, το Γιώργο, άμα του λες, ρε μεγάλε, δώσε μου 100%, άμα του λέγα δώσε μου για το Σαββάνα, θα μου δίνεις 100%. Άνετα. Να βλέπεις άνετα. Λοιπόν, όχι, μια φορά έρχεται, λέει, θέλω να πουλήσω τη σκατίντα βαπόρια. Του λέω μια παρά. Τότε τα παίρναμε 160. Πόσα βαπόρια, 60. Έχεις πει εσύ, αλλά συνολικά... Εγώ πήρα 2, πήρε ο Τσάκος 2 και 2 ο Κούστας. 18 στο σύνολο. Ναι, και πάση περιπτώσει. Λέει πόσα θέλετε λεφτά, αλλά επειδή φοβόμαστε, βάλαμε και κάτι ψηλά εμείς. Λοιπόν, κατανοητό. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τον κύριο Παπαλιό, ρε παιδιά, μια ώρα πόρος. Δεν σε είχα δει, Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη, έλα. Έλα, σε παρακάτω. Age before beauty, έλα. Σήμερα μια καταπληκτική και ιστορική, κοιτάξαμε και στο ιστορικά, κοιτάξαμε και το μέλλον. Το μέλλον το περιγράφεις ξεκάθαρα, υποστηρίζω 100% your vision, γιατί συγγνώμη που θα τα πω και αγγλικά. Ένα πράγμα stands in both our ways. Είναι μία λέξη. Η λέξη αυτή είναι risk. Το risk που βλέπει ο investor, το risk που βλέπει ο τραπεζίτης, το risk που βλέπει ο regulator, το risk που βλέπει η κυβέρνηση, το risk που βλέπει ο ναυλωτής, το risk που βλέπει το λιμάνι. Αυτή η λέξη is standing in our way. Σε υπερευχαριστώ και να πάρω με τα λόγια σου και να ξεπεράσουμε τα risks, γιατί το risk reward ratio είναι ανάλογο όμως. Το risk είναι μία λέξη για άγνοια και για lack of understanding. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχα έναν εξάδερφο, Θεός συγχωρός του πέθανε, λεγόταν Λεωνίδας Κολάκης. Ο Λεωνίδας ο Κολάκης ήταν ένας σοφός και ήταν τόσο σοφός που δεν μπορούσα να στεριώσω στο γραφείο μου καλό ναυτικό δικηγόρο. Είχα τον Giles Botterell, ο οποίος μας άφησε. Norton Rose, Botterell and Roach, τους θυμάσαι. Ίσως και οι δικοί σου γονείς τον είχαν. Και μου λέει μια φορά, δεν μπορώ να σε έχω πελάτη. Λέω, γιατί ρε Giles, γιατί τι σου κάνω, σε πληρώνω. Λέει, ναι, με πληρώνεις, αλλά έχεις και έναν εξάδερφο που το λένε Λεωνίδα Κολάκη, ο οποίος όποτε κάνετε κάτι μου γράφει 26 με 30 σελίδες και εγώ ως καλό γραφείο είμαι υποχρεωμένος να το απαντώ και δεν μπορώ να το απαντήσω και δεν μπορώ να σε χρεώσω κιόλας για να του απαντήσω. Λοιπόν, άντε φύγε και με διώξε. Λοιπόν, ο Κολάκης ήταν. Έλα Κολάκη, λέει. Ευχαριστούμε. Κύριε Παλιό, ευχαριστούμε για την
ομιλία σας ή όλα αυτά. Με κάλυψε ο Δημήτρης, να πω την αλήθεια, σχετικά με την ατομική ενέργεια. Εγώ πιστεύω πως έχει δρόμο. Μπορεί η τεχνολογία να είναι εκεί, αλλά έχει δρόμο. Λόγους που έχει πει ο Δημήτρης. Για το unmanned, θέλω λίγο να ηρεμήσω τα παιδιά τα καινούργια. Ιδίως τους μηχανικούς, τους ναυτικούς. Πιστεύω και εκεί έχει λίγο δρόμο, ειδικά για την πρωτοπόρο ναυτιλία. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα δικό μας, σαν εταιρεία. Το 2016, το 2006, παραλάβαμε 4 ψυγεία από τους Σκανδιναβούς, τα οποία τον καιρό που χτιστήκαν το 1990 θεωρούνταν unmanned ships, όπως συζητήσαμε με τον Ψεραδάκη παλιά. Ήταν size 40.000 deadweight, στο cubics βέβαια 600.000 ειδικά, 650.000 ειδικά. Το πλήρωμά τους για όταν χτιστήκαν ήταν 7 άτομα. Το τρέχανε για 5 ή 7 χρόνια με 9 άτομα. Τεράστιο. Βέβαια τα βαπόρια αυτά δεν είχαν συντήρηση πάνω αυτό. Κάναν συγκεκριμένο trade, πήγαν στο Ρότερνταμ, ανεβάζαν μια ομάδα, αλλάζαν τα ανταλλακτικά, βάζαν πλοία και συνεχιζόταν. Σήμερα ακόμη 32 χρόνια τα τρέχουν τα βαπόρια. 17 άτομα. Και βγάζουν και λεφτά αυτή τη στιγμή. Και βγάλαν πέρσι και με τον COVID πιο πολλά λεφτά. Δεν λέω να πω ότι το unmanned, ναι, θα δημιουργήσει όμως άλλους μηχανικούς, άλλους καπετάνιους, ηλεκτρονικούς. Δηλαδή, οι σημερινές μηχανές, οι ηλεκτρονικές, παραδείγματος χάρη. Οι ηλεκτρονικοί που ξέραν πριν 5 χρόνια δεν μας κάνουν τίποτα, θα είναι ηλεκτρονικούς. Έχω πάρει ανθρώπους από την, το ξέρει ο Γιονίσης, από την ΕΜΑΗ μέσα στην ένταξη. Δηλαδή, η τεχνολογία μας δημιουργεί καινούργιες δουλειές, καινούργιους επιστήμονες, είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα. Κανένας δεν ακούστηκε τίποτα για το AI. Τι θα μας κάνει το AI στην ναυτιλία? Θα μας βελτιώσει, θα μας δημιουργήσει θέματα που δεν τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή να τα αντιμετωπίσουμε ή δεν θα ξέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Είμαστε, πιστεύω, σε έναν δρόμο που εμείς οι παλιοί, βέβαια, γιατί είμαστε πια παλιοί, πρέπει για τους καινούριους να ανοίξουν τα μάτια τους στην καινούργια τεχνολογία και να ψάξουν καινούρια επαγγέλματα παραφερεί με αυτά που κάνουμε, αλλά πιο προχωρητικά. Ο πατέρα του ήταν μηχανικός. Καμία σχέση το πατέρα του το μηχανικό με το μηχανικό το σημερινό ή αυτό το μηχανικό που ήταν πριν 10 χρόνια στην καρδιά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, για να μην σε κουράσω. Όταν λέμε unmanned, όπως το εννοείς εσύ, έχει κόσμο μέσα. Απλώς κλαίνει το βράδυ το μηχανοστάσιο. Αυτό τι είναι χειρότερο, η αμάθεια ή η ημιμάθεια? Εγώ θα έλεγα η ημιμάθεια. Άπαξ και έχεις έναν άνθρωπο μέσα στο βαπόρι, είναι man. Υπάρχει άνθρωπος και πρέπει να ασφαλιστείς. Εγώ θέλω να μην έχει κανέναν, όπως πάει ο Κρημιζής. Τώρα πάμε τι θα κάνουν οι άλλοι, τα παιδιά, εάν τους βγάλουμε από τα βαπόρια. Ο στρατηγός ο Πετρέος είπε ότι κάθε θέση που χάνεις λόγω του αυτοματισμού 1,7 δημιουργείς. Και έχει δίκιο και το απέδειξε το 2018. Άλλος. Σάκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ανεβάζει το κόστος όμως πάρα πολύ. Ο έλεγχος των συστημάτων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ασφάλεια θα ανεβάσει πάρα πολύ το κόστος. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πάρα πολύ γρήγορη. Κάθε φορά και ανεβάζει περισσότερο το κόστος. Οπότε ένα unmanned θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά ανεβάζοντας το κόστος του πλοίου πάρα πολύ. Και για πόσα χρόνια? Όχι, θα μειωθεί το κόστος σήμερα από 6.000 στα 2.000. Από 6.000 δολάρια θα πάμε στα 2. Ευχαριστώ. Ο λόγος είναι ότι θα κόψουμε τον κόσμο, ο οποίος παίρνει περίπου 2-3 χιλιάρικα, δηλαδή όταν λέει ο κόσμος εννοώ τι τρώει, τα μεταφορικά του και για να πάει και να'στει, τα ταξίδια που κάνει. Επίσης δεν θα τον ασφαλίζω γιατί δεν θα υπάρχει μέσα και αυτό είναι γύρω στα 3 χιλιάρικα. Αλλά over and above δεν θα έχω ζημιές.
Δεν θα έχω και ασφάλειες, θα αυτοασφαλίζομαι. Διότι τώρα έχω ασφάλεια γιατί έχω 100% τα cause of damage. Ενώ τότε θα έχω 20% του cause of damage που είναι από κακή χύσιμο του μετάλλου και έχω blow holes και διαφορά τέτοια πράγματα. Έλα ρε Βαγγέλη, δεν με βοηθάς καθόλου, τίποτα. Τι κοιμάσαι. Ένα φυσικά φαινόμενα. Βέβαια, διάφορα τέτοια. Το 20% θα ασφαλίσω, όχι το 100%. Το 20%. Τίποτα. Άλλος, έλα. Οπότε, με λίγα λόγια, λέτε ότι είναι βιώσιμη η παραγωγή. Με λίγα λόγια, ότι είναι βιώσιμη η παραγωγή τέτοιων βαποριών από μια ναυτιλιακή, διότι παρόλο που το κόστος τους είναι παραπάνω, θα βγάλουν τα χέρια τους επειδή θα γλιτώσουν τον κόσμο που δουλεύει μέσα. Το 1965 πήρε το πτυχίο του ο κύριος Αγγελάκος. Εγώ το πήρα το 1966. Είναι πιο μεγάλος από μένα, παρότι δεν το πήρα. Λοιπόν, τότε είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτόματο βαπόρι. Αυτή ήταν το τελευταίο μας μάθημα που μας έκανανε, γι' αυτό και μας πλήρωνε η British Petroleum και ήταν σε θέση να το κάνει. Λοιπόν, γιατί να μην το κάνει τώρα. Είναι αστεία, παιδιά. Δεν είναι μια πρωτοβάθμια εξίσωση. Ναι, συμφωνώ, εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι... Του λες, δεν θέλω να κουτουλούσεις. Αυτό είναι, τίποτα. Θέλω να πω ότι το βαπόρι μέσα στη θάλασσα έχει φθορές διάφορες. Δηλαδή, όταν θα φτάνεις στο λιμάνι... Μα γιατί τώρα τις φθορές που έχει το βαπόρι και έχει 20 ανθρώπους μέσα, τις πιάνουν ή τα επισκευές τις κάνει το... Αυτόματα πάει το βαπόρι. Με συγχωρείς, πλακέτα εσύ. Παλιά, ναι. Παλιά που εγώ με μερικούς ναυτικούς, ναι. Μια φίδα δεν παίρνει τώρα, τίποτα. Τώρα περιμένεις να παίξει το συνεργείο, τότε το βέβαια, πλακέτα. Πούμε εδώ, πούμε εκεί, πάει. Λοιπόν, πάμε να φάμε. Λοιπόν, θέλω να τους πω ότι αν αναρωτιέστε αν είστε τυχεροί σήμερα, δεν είστε τυχεροί σήμερα. Είχαμε αυτή την άνοιξη. Αν αναρωτιέστε, ήσασταν πολύ τυχεροί σήμερα με αυτή την άνοιξη. Εσύ το σκέφτηκες και ο Σίμος το εκτέλεσε. Ο κύριος Παλιός όμως μάλλον την πάτησε, γιατί θα το καλό κάθε εβδομάδα να κάνει βάθος στους κρυπτές. Πήρε βίντεο ο Τσαμόπουλος, παίζει και στο ίντερνετ, θα το βάζει να τα ακούνε τα παιδιά, όχι για όλη την εβδομάδα. Μία φορά το εξάμηνο και καλά είναι. Καλά, θα το κανονίσω εγώ μαζί του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταπληκτικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος, ο πατέρας και οι ομιλητές του τελευταίου session περιμένουν υπομονετικά. Global Shipping. Ο Chairman, Dr. Γιώργος Πατέρας. Καλούνται και οι ομιλητές, ο κύριος Αντώνης Φαράκλας, Mr. Donald Macmillan, καθηγήτρια κυρία Βικτόρια Θνοσοπούλου, Κώστας Κωνσταντίνου, Έλενα Φουσάκη, καθηγητής Ορέστης Χινάς. Discussant. Κύριε Ξηραδάκη, παρακαλώ. Στη θέση μας, που σας είπε τα ονόματα για να... Κύριος Φαράκλας πρώτα, μετά ο κύριος Μακμίλαν. Κυρία Κωνσταντίνου, Φουσάκη και τελευταίος ο κύριος Χινιάς. Καλά που πες τώρα. Ας κάτσουμε τώρα. Κύριος Κωνσταντίνου εδώ. Εδώ Κωνσταντίνου, εσύ ο κύριος Χινιάς και ο κύριος. Good afternoon. We have 11 minutes to finish this panel. I'm going for lunch.
To avoid wasting time, the introductions of each person on the panel will be very brief. And again, for the avoidance of wasting time, it will be the same question to each one of the panelists. In your particular sector of the business, in what you're involved in, let us know, this is question number one, what do you believe have been the changes that you've seen over your lifetime of work that have helped our business remain sustainable? So I start with Andonis Faraklas, who is the director of shipping up with the Kolakis Group, an engineer by education, and a person who knows everything about shipping. Mr. Faraklas, please. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο για την τιμή που μας έκανε, που μου κάνει, να παρευρεθώ στη συγκεκριμένο ναυτιλιακό ΣΥΠ. Δεν ακούγεται. Ναι, τώρα ακούγαμε καλύτερα, πιστεύω. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο για την τιμή που μου έκανε να παρευρεθώ σε αυτό το summit και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος διότι γίνεται στοιχείο. Εδώ που μεγάλωσα και ξεκίνησα. Εγώ θα ξεκινήσω την ιστορία από εκεί που το 1980. Θα μιλήσω ελληνικά, αν χρειαστεί. I will start from where I started in 1980. How was shipping in 1980 and how is today? Αδάτα. Αντώνη, μας το... Όχι. Και ελληνικά. Όλοι ελληνικά. Any language you want. Okay, εγώ δεν You're there. I didn't see. At that time, Greek shipping was totally different to what it is today. It was mostly old ships, second-hand ships, and today's Greek shipping is a piece of art. Every new building which is ordered in the Far East, I don't know what is the percentage, but I believe it's more than 50-60% Greek. I will start some milestones of our period from 1980 until today. When I started in 80, we had the crisis of 85, which hardly the ships were making any running cost. So we had 700 ships, more than 700 ships at the time, laid up in LFCs. When they were reactivated, because of the lack of maintenance due to the previous crisis, we had a lot of accidents, unfortunately. So at that time, insurances walked in, and we have these vertical audits. Ships were obliged to be reinforced. It was the time of the IGS which was introduced. It was the time of the disaster of the Exxon Valdez, which was the reason which the Americans introduced the OPA with all the precautions in shipping. In the 1990s, we have the introduction of ISM, which was very new to us. And we had a lot of discussions, what is going to be the implications of the 1990 in our operation, lawyers will come in our operation, what are going to be the problems, etc., etc. And shipping worked, overcame it, and in fact we came before the ones which they were believing we were not going to cope with. Then it came the 2011, which happened in the disaster in the States, which it was introduced, the ISPS, and we came to the COVID. Shipping has always overcame all the problems. We have been faced and challenged. So I believe that the adaptability of shipping is the big advantage of it. And I believe that it won't stop it now with the challenge of decarbonization. Sooner or later we will find a solution, and I'm optimistic about it, that
will face the decarbonization and the European regulations which are imposing to us from the 1st of January successfully. And especially I have a great belief that the Greek shipping will take advantage of these regulations to be on top of the competitors. Thank you very much. Thank you very much, Andoni. Our second speaker is Donald McMillan, who's worked in a plethora of different companies within the shipping industry, from BP to even being a maths teacher, Star Tankers, Klesch, Ellison, and Penfield Marine. So somebody who's got vast knowledge of many parts of our business. Please, sir, what do you believe has changed since you started working? Hi. I don't speak any Greek at all, but I wish I'd seen the last bit because it sounded fantastic. I want to talk a little bit about ships, if I can make this go forward. There we are. There's a vessel called the Danita. She was around the 1990s. We traded this vessel. People put a lot of thought into her. She was double-skinned, which was unusual at the time. She was going to trade clean and dirty, but she was going to go into the Panamax trade. So she was Panamax beam, and she was 750 feet LOA. But because they wanted to do clean, they put as many cubic meters of capacity as they possibly could on her. So she was quite a big ship. Bunkers were very expensive, so there was a big drive on the other side of the table to try and save bunkers. So they had a lot of looks at the engine, and the engine was very, very economical. The problem was, she was very economical as an engine, but she was probably a little bit small for the ship. So although the ship had masses of uses, in heavy seas in the North Atlantic, she was absolutely hopeless. Compare her to the Pelagos. The Pelagos was owned by Ellison, designed about the same sort of time, but it was very, very simple. Again, she was 750 foot LOA. She was going to trade dirty only, so there was no worries about cubic capacity. There was a lot of conversations between the operations department and the design department, so they ended up with a ship which had a bigger engine than it probably needed, but she didn't slow down at all. She was very, very tradable. The point I'm trying to make is that adaptation and innovation are wonderful, and it does help. It's going forward all the time, but as a commercial person, and I'm only a commercial person, at some point, ultimately, we have to make money. Eco-speed, this is just another example. I'm going to spoil everybody's day because to me, eco-speed is a different meaning to other people. This is a voyage calculation. I won't go into the depths of it, I don't need to. This calculation is about a voyage between Houston and Rotterdam for an Aframax tanker. It's about today's market level, World Scale 80, I don't need to explain that, that's just a level. Currently that makes about $21,000 a day after port costs and bunkers, which is quite a nice number really. And I've run that calculation at 13.5 knots. And as you've heard earlier in the day, if I look at the same calculation, exactly the same calculation, and I now do the laden voyage at 12 knots, I'm making $23,000 a day. And I'm on 2 extra days. I'm doing 24 days rather than 2 days. Same voyage, but now look at a different market level, a much better market level, one similar to earlier in the year, where the earnings per day is the same, 12 knots again. The earnings per day are now $65,000 a day, which is great. And I'm at this nice slow speed of 12 knots. But just as a comparison, same rate, same voyage. If I speed the ship back up again, I'm making $67,500 a day. I'm 2 days shorter, so I'm back into the market again. What's my point? My point is, market conditions affect perspective. So I know there's lots of things that we would like to do, there's lots of things that we should be doing, but market perspective, whether the ship owner is going to make money or the ship owner is not going to make money, can make him keener or more reluctant to do the changes that perhaps we would like. I've got a couple of ships here, laden to the gunwales with whatever booty they're actually carrying, and they're heading towards the same discharge port.
We know nothing more about them, so I'll give you a little bit of information. The Black Pearl, she's due tomorrow, 3 o'clock in the afternoon. She's got a demurrage rate on her, which is the rate that the person who's going to take that ship will pay if she has to wait, of $24,500 a day. Alternatively, I've got the Red Ruby. She's 3 hours later, and she's got a slightly higher demurrage rate. So here I have the oil company. His consideration, if he knows this information, is he might ask the Black Pearl to wait so that he can take the Red Ruby in and save him some money. Here's the ship owner. Now, if I'm the ship owner, I might want to be the Red Ruby. I might want to think, well, okay, if I can get myself in and out quickly, I might be in time for my next cargo. So I might want to speed my ship up so I can get in ahead. The other ship owner, he might be thinking, well, the market's currently $16,500 or $16,000 a day. I might want my demurrage rate, so I might want to slow it down so that the Ruby gets in front of me. What's my point? Good market information allows better decisions. I think it's very important that we listen to the market, and the market is not just one thing. The market's now and the market's longer term. If we're going to make decisions, we need good market information. My other question would be, what if it was the same owner that had both ships? This is the company I work for, Penfield Marine. These are the two guys I work for. The guy on the right, he's a loud, large, and obnoxious American, but he's probably the best chartering man, without exception, that I know of. The one on the left is a different side of the same coin. He's a quiet, relaxed, more mundane, but very, very bright CEO of the company. Between them, and the little organisation they have, they're running a fleet of Panamax, Aframax, Suezmax tankers, 77 of them. The ratio is about 2 to 1, but that doesn't really matter. But the most important part is they're doing it for 30 different pool partners. Greeks, Chinamen, Germans, all over the place. But they're all working together through one thing. And my point here, this is coming very, very quickly towards the end, working together makes more money. We get better information, we have better cash flow, we have the ability to give our customers better flexibility, which gives us more optionality, and there's a degree of security for our pool partners being part of a bigger unit. And my last comment, which is to reflect on today, this working together, academia and business should walk in step. This fantastic summit that you're having today, I noticed it said a dialogue between academia. I hope that next year it's changed that to a continuing dialogue between academia and business. Thank you. Thank you very much for that. I think slow steaming that was suggested earlier was not for commercial reasons, but for the saving of CO2, reducing of emissions. So our next speaker is Professor Victoria Athanasopoulou, and she's a professor in the Department of Shipping and Trade at the University of Aegean. She's at home, and you all already know her. So to save time, please your presentation. Thank you very much. Thank you. Ευχαριστώ τον κύριο Πατέρα. Επιτρέψατε μου να μιλήσω στα ελληνικά, διότι θα ήθελα να παρουσιάσω, και αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που συνέβη στα χρόνια μου, να παρουσιάσω τον ελληνικό νόμο, τον κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, τον νέο κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, είναι ο νόμος 5020 του 2023. Είχα τη μεγάλη τιμή αλλά και τη χαρά να είμαι μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Η κυρία Πέπα που βλέπω εδώ ήταν επίσης μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Και δραστήριο κυρία Πέπα. Και δραστήριο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον άθλο που έγινε προκειμένου να φέρουμε εις πέρας ένα τεράστιο κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου σε 2 χρόνια. Βέβαια αυτό έγινε χάρη στην εξαιρετική προεδρία της κυρίας Λίας Αθανασίου, την οποία οφείλουμε αυτή τη στιγμή να αναφέρουμε. Με την πακέτα της κυρίας Αθανασίου οργανώθηκε όλη η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές,
από δικηγόρους της πράξης, από υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και από στελέχη της ναυτικής βιομηχανίας. Επίσης εκπροσωπήθηκε και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ήρθε το αποτέλεσμα αυτό το οποίο θα δούμε πάρα πολύ σύντομα αυτή τη στιγμή. Πριν όμως μιλήσω για τον κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις. Και μάλιστα είναι επισημάνσεις τις οποίες σκεφτόμουν κατά τη διάρκεια που άκουγα τον απολαυστικότατο και νεανικότατο κύριο Παλιό. Πρώτα θέλω να πω ότι η ναυτιλία δημιουργεί νόμους. Αυτό το γνωρίζουμε. Θα μου πείτε lex maritima. Η ναυτιλία είναι αυτή η οποία πρώτα δημιουργεί τους νόμους και πολύ αργότερα έρχεται ο νομοθέτης και τους θεσμοθετεί. Ένας Γερμανός καθηγητής από το Αμβούργο, ο Hans Wüstendorfer, έλεγε ότι ο νομοθέτης ξυπνά μετά τη δύση του ηλίου. Η ναυτιλία θέτει τους κανόνες δικαίου. Όμως θα ήθελα να πάω λίγο παραπέρα. Δεν θέτει η ναυτιλία μόνο τους κανόνες του ναυτικού δικαίου. Στους θεσμούς του ναυτικού δικαίου από αρχαιοτάτων χρόνων βρίσκουμε το σπέρμα όλων των θεσμών του εμπορικού δικαίου. Η θαλάσσια ασφάλιση δημιουργήθηκε πρώτα από την ναυτιλία. Τώρα ασφαλίζουμε, έχουμε ιδιωτική ασφάλιση. Όμως η ναυτιλία δημιούργησε πρώτα αυτή την ιδιωτική ασφάλιση. Επίσης, ο θεσμός της συλλογικής ευθύνης, ο θεσμός του διαχωρισμού της ευθύνης και του διαχωρισμού των περιουσιών, της θαλάσσιας περιουσίας και της περιουσίας του πλειοκτήτη στην ξηρά, είναι αυτοί οι οποίοι οι θεσμοί δημιούργησαν όλο αυτό που λέμε εμπορικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, και θυμούμε, και πάλι το θυμήθηκα σε σχέση με την ομιλία του κυρίου Παλιού, ένα άρθρο ενός Γάλλου καθηγητή του Σαντέ, ο οποίος λέει «La mer comme mère du droit». Η θάλασσα σαν μητέρα του δικαίου. Σας παραπέμπω σε αυτό το άρθρο, διότι με εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο, βέβαια είναι ένα άρθρο του 1964 στο DMF, αλλά με εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο εξηγεί το πώς η θάλασσα δημιουργεί όλους τους κανόνες του δικαίου. Θα ήθελα τώρα πολύ γρήγορα να διέλθω το νέο νόμο. Καταρχάς, κώδικας. Γιατί κώδικας ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, τι σημαίνει κώδικας? Κώδικας είναι ένα σύνολο άρθρων. Είναι ένα οργανικό σύνολο που έχει συνεκτικό ιστό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί θεμέλια για να διαμορφώνει όλο αυτό το οικοδόμημα του ναυτικού δικαίου. Γιατί το ναυτικό δίκαιο δεν μπορούμε να το περιλάβουμε, και το ξέρετε, σε 290 άρθρα. Δεν είναι μόνο 290 άρθρα. Άρα τι είναι ο κώδικας? Ο κώδικας είναι οι θεμελιώδεις εκείνοι κανόνες που διέπουν όλο το ναυτικό δίκαιο και χάρη στο οργανικό σύνολο που έχουν δημιουργήσει μπορούμε να προσαρμόσουμε τις νέες διατάξεις σε αυτή τη συνεχή εξέλιξη της ναυτιλίας, την οποία ζήσαμε πάρα πολύ και με την ομιλία του κυρίου Παλιού αλλά και με όλες τις ομιλίες. Ας διέλθω λοιπόν πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, σας το υπόσχομαι, το νέο νόμο. Εδώ είναι το σύνολο κώδικας ιδιωτικού ναυτικού δικαίου και κώδικας δημοσίου δικαίου. Ο προηγούμενος νόμος, ο προισχύσας νόμος, είναι ένας νόμος του 1958, 65 χρόνια είχε παραμείνει σε πλήρη αχρησία. Από τα 293 άρθρα ήταν ενισχύ μόνο τα 63, όλα τα υπόλοιπα είχαν περιπέσει σε αχρησία, διότι υπήρχαν διεθνείς συμβάσεις, κάποια άρθρα ήταν ατελή, υπήρχαν πολλά κενά. Έχουμε λοιπόν το καινούριο νόμο. Όπως σας είπα, δημιουργούμε τα θεμέλια, τα νομικά θεμέλια, άρα το πρώτο νομικό θεμέλιο είναι η νομική έννοια του πλοίου. Γιατί γύρω από το πλοίο περιεβάλλεται όλη η νομοθεσία. Επομένως, εδώ έχουμε μια διεύρυνση της έννοιας του πλοίου.
το πλοίο πλέον απελευθερώνεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που το περιόριζαν στον προηγούμενο Κίνδ, και έχουμε και την έννοια του στατικού ναυπηγήματος, μια έννοια που αντικαθιστά το προηγούμενο πλωτό ναυπήγημα, το οποίο επίσης πλωτό ναυπήγημα ήταν μια έννοια νομοτεχνικά κακότεχνη που δημιουργούσε πάρα πολλά κενά. Η δεύτερη, επίσης, μια από τις καινοτομίες του νέου νόμου είναι το digitalization, για το οποίο μιλήσαμε. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πλέον λειτουργίας του νεολογίου και επίσης την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων, κάτι το οποίο ισχύει σε όλα τα σύγχρονα ναυτιλιακά κράτη. Τώρα, έχουμε επίσης μια ενιαία ρύθμιση της απλής και της προτιμόμενης υποθήκης, κάτι το οποίο επίσης αποτελούσε ένα κενό στον προηγούμενο νόμο, διότι ο προηγούμενος Κίνδ ρύθμιζε μόνο την απλή υποθήκη, η απλή ναυτική υποθήκη, και η προτιμόμενη ήταν ένας νόμος ο οποίος εκδόθηκε το 1958. Αμέσως μετά την έκδοση του προισχύσαντος Κίνδ ήρθε ένας νόμος να προσθέσει την προτιμόμενη ναυτική υποθήκη. Τώρα έχουμε μια ενιαία πλέον ρύθμιση. Και έρχομαι στο δεύτερο μεγάλο θεμέλιο αυτού του οικοδομήματος, που φυσικά είναι τα πρόσωπα. Από τη μια έχουμε το πλοίο, ρες, και από την άλλη έχουμε τα πρόσωπα, τον πλειοκτήτη και τον εφοπλιστή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ρυθμίζεται ενιαία η ευθύνη πλειοκτήτη και εφοπλιστή, και μάλιστα προστίθενται και τα ειδικά καθεστώτα ευθύνης για τη ρύπανση από πετρέλαιο και για τη ρύπανση από καύσιμα πλοίου. Και η επόμενη καινοτομία μας είναι η ρύθμιση της πλοιοδιαχείρισης. Σε μια χώρα όπου εκατοντάδες πλοία βρίσκονται υπό διαχείριση, δεν είχαμε ρητή ρύθμιση στον ελληνικό νόμο. Τώρα πλέον καθορίζεται η έννοια του διαχειριστή πλοίου και η ευθύνη του έναντι των συμβαλωμένων του, πλειοκτήτη ή εφοπλιστή, και έναντι των τρίτων. Θα ήθελα να προχωρήσω στην επόμενη τεράστια καινοτομία που φέρνει αυτός ο νόμος. Είναι η ρύθμιση της ναύλωσης και της θαλάσσιας μεταφοράς. Θα σας πω κάτι, ότι στο προηγούμενο Κίνδ όλο το κεφάλαιο περί ναύλωσης είχε περιπέσει σε αχρησία για ένα λόγο. Διότι η λέξη, η έννοια, η νομική έννοια ναύλωση ήταν πολύ σήμαντη και περιελάμβανε και όλους τους τύπους ναύλωσης και τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είχε δημιουργήσει μια τεράστια σύγχυση, διότι δεν μπορούσαμε να εφαρμόζουμε όλους τους νόμους σε όλες αυτές τις συμβάσεις, και πλέον υπάρχει ρητή αναγνώριση της ναύλωσης και των υποκατηγοριών της. Time charter, bareboat charter, voyage charter, και από την άλλη πλευρά έχουμε και μια ρύθμιση της σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς κατά τέτοιο τρόπο ώστε αναγνωρίζεται πλήρως η εφαρμογή των αναγκαστικών κανόνων Χάγης-Βίσμπι. Ενοποίηση, όπως γράφω, της θαλάσσιας μεταφοράς με βάση το διεθνές νομικό πλαίσιο των κανόνων Χάγης-Βίσμπι. Επίσης, έχουμε ρύθμιση της σύμβασης μεταφοράς επιβατών, πάλι βάση και του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου, κάτι που επίσης ήταν ελλειπές στον προηγούμενο κώδικα. Ο περιορισμός της ευθύνης του πλειοκτήτη είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ναυτικής νομοθεσίας. Εναρμονίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου 1976 και 1996, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκε κάτι το οποίο ήταν ένα τεράστιο κενό στην ελληνική πραγματικότητα, ο δικονομικός μηχανισμός υλοποίησης αυτού του περιορισμού της ευθύνης. Επίσης, αναμορφώθηκε το
τμήμα περί θαλάσσιας ασφάλισης. Η θαλάσσια ασφάλιση ήταν ένα κεφάλαιο που επίσης είχε περιπέσει σε αχρησία για τον απλούστατο λόγο ότι εφαρμόζεται πάντα το αγγλικό δίκαιο θαλάσσιας ασφάλισης, επομένως δόθηκε στον καινούριο νόμο μία πρωτοπορία και στη συμβατική ελευθερία αλλά και στη διεθνή συναλλακτική πρακτική και χρησιμοποιήσαμε θεσμούς του αγγλικού δικαίου θαλάσσιας ασφάλισης. Θα ήθελα να σας πω ότι ήμουν μέλος της Υποεπιτροπής για τη θαλάσσια ασφάλιση, ήμουν μέλος της Υποεπιτροπής για τη διαχείριση, για την πλοιοδιαχείριση και ήμουν, και εδώ θα τελειώσω με την παρουσίασή μου, ήμουν επικεφαλής της Υποεπιτροπής για την ναυτική εργασία. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο μας μέλημα. Το ευχάριστο είναι ότι στο τέλος η ποινιό μας έστειλε επιστολή όπου αποδέχεται πλήρως τους θεσμούς και του ναυτικού δικαίου αλλά και του κεφαλαίου περί ναυτικής εργασίας, στη ναυτική εργασία που έγινε πραγματικά με τεράστιο συναίσθημα ευθύνη, συναίσθηση της ευθύνης μας. Υπάρχει ένας πολύ καινοτόμος θεσμός που θα ήθελα να σας το πω. Είναι η υποχρεωτική πλέον ασφάλιση του πλειοκτήτη για τις ευθύνες του απέναντι στο ναυτικό, και για την παλινόστηση και για τους μισθούς του, αλλά και για τις αποζημιώσεις για ατύχημα. Δεν θα σας κουράσω άλλο με τον νέο νόμο. Θέλω όμως να τελειώσω με μια εικόνα, η οποία πάλι την εμπνεύστηκα από τη συζήτησή μας. Θα πάω στον Όμηρο, έτσι, Chios, Όμηρος. Στην Οδύσσεια, ο Όμηρος αναφέρει ότι στην τελευταία στάση του, ο Οδυσσέας έφτασε στο νησί των Φεάκων. Το γνωρίζουμε αυτό. Το νησί λοιπόν των Φεάκων ήταν το αγαπημένο νησί του βασιλιά Ποσειδώνα και είχε μία τεράστια ναυτική άνθηση. Είχαν λοιπόν οι Φέακες, γράφει ο Όμηρος, πλοία τα οποία διέσχιζαν τη θάλασσα πάνω από τα κύματα, δεν είχαν ανθρώπους για το τιμόνι, γιατί από μόνα τους χάρασαν την πορεία τους ανάλογα και με τις συνθήκες τις καιρικές, αλλά και με τους ναυτικούς χάρτες. Τι σας θυμίζει αυτό? Και έτσι αυτά τα πλοία έφτασαν τον βασιλιά της Ιθάκης, τον Οδυσσέα, σε πλήρη ασφάλεια στην Ιθάκη. Έχω την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε στη Χίο, που είναι όχι το αγαπημένο νησί του Ποσειδώνα, αλλά το αγαπημένο νησί του Θεού και του Άγιου Νικόλα. Επομένως οι Χιώτες είμαι σίγουρη ότι θα φέρουν τέτοια πλοία, όπως ανέφερε και ο κύριος Παλιός, τέτοια πλοία και όλοι σας, τέτοια πλοία που θα έχουν την απόλυτη ασφάλεια, όχι για τον βασιλιά Οδυσσέα, αλλά για το βασιλιά αυτής της γης που είναι ο άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάθαμε πολλά. This is another prime example how industry can work together with the state and with the universities to develop something that was necessary. Even if it took 65 years to happen. Thank you very much. And one very interesting thing that I've added, a lot of modernization, the permit for digitalizing everything. And this is another project that the Hellenic Chamber of Shipping is working on, the electronic bills of lading for the ferryboat fleet. Our next speaker, everybody probably knows Costa Costantino from Moore Stevens. He's studied economics, a chartered accountant, and he runs Moore here in Greece and is specializing in auditing and shipping for one of the big ones for shipping, and also in ESG, a great supporter and assistant to the Greek shipping community.
Καλησπέρα σας. Εντάξει, μετά το χήμαρο που ήταν ο κύριος Παλιός, νομίζω ότι έτσι λίγο έχουμε μια πρόκληση τώρα με πώς θα σας κρατήσουμε το ενδιαφέρον. I'll tell in English. As Dr. Patera said, I'm an accountant, so you might think, what does an accountant have to do here in shipping? But let me tell you that everything that happens in the shipping company, everything from chartering, damages, anything, will go to the accounting department to be monetized, and then accountants will need to record it for other people to see. Accounting played a crucial role in the 60s and 70s, enabling shipping companies to provide their banks, the American banks that Mr. Palios mentioned. The American banks were a key factor of change in the shipping industry, and I will come to what has changed in my career. And because the banks wanted information that they can rely, they had to use us accountants to go into shipping companies and audit their books and make sure that what the accountant in the shipping company wrote was correct. So yes, we have a role in shipping, and I was fortunate enough to be linked with Mo Stevens, which has links with Greek shipping on all these families since the beginning of last century. Now, I started my career back in I studied in London as a trainee chartered accountant. Back in 1990, I qualified, 96, and in 96 I came back to Greece. Now, when I came back to Greece, actually in London I met quite some characters from Greek shipping companies that were in accounting departments, and probably he was on his way out, but I met an accountant who used to write books by hand, and he used to mix his own ink so that he knew that this particular color, only he had it. So he controlled what he wrote in the ledgers because he had the recipe that he used to mix so many drops of red, so many drops of blue, and and he told me, if the color here is that, I did it. I was young, and he said, that's the best control, that I don't allow anybody to touch my books. So from that accountant, I don't know whether you know him, but from that accountant, where everything was written by hand and in ink, I saw the transformation of Greek shipping into the very, very complex ERP systems that all, especially the listed companies like Diana, are using to prepare their accounts and their financial statements very, very quickly and very, very reliably. That journey, I was, because I visit many accounting companies, and I see every accounting company on a different path of that change from the manual. So when I came to Greece, most accounting departments were using very primitive accounting systems. They were using the cash basis of accounting, recording only when something was paid. It took them at least 6 or 7 months to prepare their year-end accounts. Banks did not really push them for any deadlines. Accountants were practical people who trained on the job, and they didn't know a lot about the art or the science of accounting. So they were people who were, the right-hand man of the owner. Some of them were very, bullies. So accountants back then believed that when you shout either to your taxman or to your accountant or to your lawyer or to your supplier, you get things done. It was a different mentality, and the necessity to prepare what changed, like the legal environment, the accounting environment changed,
we moved from what I used to say Piraeus standards, where every accounting company used to do whatever they felt it was best, to international financial reporting standards and US GAAP, where you have to follow a set of rules and regulations of how you record your transactions. So this transition took at least 20 years for the old guard to retire, the new guard to come in. Where did this new guard originate? They originate from firms like us or our other fellow accounting firms. And now we are at the stage, I think, that Piraeus is probably the if I exclude New York, which New York has the stock exchange, probably Piraeus is one of the most advanced centers for accounting and shipping. We don't bring experts from London anymore. We don't bring experts from the States anymore to solve us our problems. So it has really changed from a very, I wouldn't say primitive, a very slow and very manual process to a very, very computerized and very, very scientific. The new accountants are trained, they are qualified, they have certifications, they have studied. So yes, Dr. Pateras, I think this is the biggest change from my perspective, because I'm an accountant. So from my perspective, I think we are now at a stage where the average shipping company is very, very, very advanced in its financial reporting requirements, and it will help it greatly to meet dead ahead all the challenges that are coming in the future. Thank you very much for that, Kostas. And we cannot deny the fact that accounting and proper accounting has really helped the development of Greek shipping over the ages. And the people who did do it right went ahead. I think we've reached a point where it's very strict and very useful, especially if you want to go public. Our next speaker is Elena Aftousaki. She is the head of ESG, Sustainability and Climate Change at Motor Oil Group. But more importantly, she's the head of the Hellenic Chamber of Shipping project and the renewal of the ferryboat fleet. We all have our preferences. Mrs. Aftousaki, please. Okay, so I will also speak in English. As most of you know, I've been in this ESG, sustainability and climate change for the last 15 years, and I found myself to actually say that shipping actually is one of the most adaptable industries in this specific, let's say, issues when it comes to the ESG, sustainability, climate change. I remember like 15 years ago when I first, let's say, started trying to convince, let's say, the shipping industry and some people here, we were having like some kind of fights or some sort of discussion around decarbonizing shipping. There was a lot of resistance. You cannot imagine. And I remember that in some cases where I was in the panels, people were saying to me, Ms. Aftousaki, please, we heard you a lot. Now it's time to step down. And but I must say that I have learned a lot during these years, and I'm very proud to actually see that the sector now that is the time to go ahead and follow, let's say, the sort of the ESG principles, within their own procedures. Is actually ready. So when it comes, let's say, to the transformation or the adaptability, be able, let's say, for the shipping industry to adopt ESG issues within the process and procedures is a main issue. What I've seen, the last years, I would say, and I must be honest with you, not the 15 years, but the last, let's say, 5 years, is that I've seen companies basically adopting more into environmental technologies, being up front in looking at the environmental standards, the new, let's say, technologies for decarbonization. Seeing, of course, IMO putting all these ambitious targets and talking now about net zero by 2050, but at the same time, of course, discussing even nuclear on ships.
And that is, I think, is a great achievement. Since the last years, what I also have seen is the great adaptation to the social aspect of sustainability, which has to do with a human factor, with the community contribution, with even more towards to the employees' well-being, mental health, well-being, the training programs that the shipping companies are doing for the crew and the employees, the voluntary programs that we have seen. And at the same time, we see more and more best practice. I'm very happy that I'm coordinating with Katerina the ESG Shipping Awards, the first globally in the shipping industry, in order to showcase these best practices and how far shipping companies has actually gone over the environmental social governance. Even on the governance side, and very well said by Konstantinos, companies have all these years dramatically actually became much more transparent, not only from accounting point of view, but even from non-financial point of view. They have created processes, policies, the governance in terms of their board. Also, it's becoming very strong, and at the same time, the shipping companies are looking to diversity and equality, something that, again, many years ago people wouldn't think about it. We see a lot of NGOs and trying to support, let's say, the youth experience and the youth education and the shipping industry. So all this type of practices on the ESG side is something that for the last years they have taken a great effort for some people that they really believe on this, because all these best practices are because of people. And there are some individuals here that have started this journey as I did many years ago, and which I admire a lot. And sometimes I remember people that would just think of us like stereotypes or talking about something which is very romantic. But now it's very nice to actually see that those are the discussion topics, the headlines, as we say, okay, for the shipping industry: sustainability and climate change. So this is what I have seen all these years changing. Thank you. I agree totally with you, Elena. The shipping is probably the most adaptable of all businesses. If you consider that the first triple expansion steam reciprocating engine was created in 1888 by Kincaid, and today we're talking about nuclear powered ships. In 140 years, we've changed the face of the world. And I think shipping is one of the leaders in innovative design and ideas. So, last speaker for the first question is Professor Orestes Yiannis. I have to tell you, Associate Professor of Ship Finance at the University of the Aegean. He is actually a diploma engineer, and he has a degrees in naval architecture and marine engineering from Metsovia Polytechnion and MSc in shipping and management. So you notice it's the engineers that are forging the way ahead. Yeah, we ruled actually. We ruled that. So, I think I'm the last speaker, but I will. Elena, you were not romantic. I mean, when you started the whole discussion, I mean, you were among the pioneers of the ESG in Greece. But allow me to, let's say, provide my, let's say, point of view from a more financial point of view. Although I started working back in '94, early '94, many months before my graduation from the Technical University, I realized that finance is really, let's say, the key power of moving things and changing things. And what I would like to do right now is I would like not to focus on my past and my history, but to give you a little bit my point of view on the challenges ahead for this adaptability of shipping. And allow me to begin with a very simple fact that the allocation of capitals to shipping has been substantially reduced in the last 15 years. Just to give you a figure, because I just came back from Germany. So the top 40 banks, let's say, they are reducing their exposure to shipping. And the German shipping, in the German ship finance community, has reduced almost 80% of this exposure.
And why should I really care about the German shipping? Because it was representing 60 to 70% of the total portfolio. So, why did all these banks leave? Why did all these investors leave, let's say, shipping? It was because of the yield? No. I mean, shipping as a sector has always, has traditionally offered very high yields. Is it because of the write-off, let's say, of all the losses that they experienced after the big part of China in the period 2010, 2015? Yes and no. I mean, the banks come and go in the shipping industry. But you know, the real reason is the regulation of banking, of the financial institutions per se. It is Basel III and Basel IV, these conventions that practically dictate a shift from the asset financing, from the asset-based finance to more corporations. It means that, let's say, less